I don't know why my quality is so shit on stream. Really? Why? I mean it's not like terrible, but you know can see the blur, you know? It's not like how I see it. Oh man, I found the Okay. the I found the spot. The moment, you know. Yeah, you can show me. I don't know. No, I missed this. Like there was a rock there, I didn't know. Gee, man. Yeah. What's my biggest weakness? What do you think? To be honest, I don't know. Like it was okay, I don't know. Maybe my peaks are like You stand up, you shoot, and you crouch while you shoot again, and you pick one side, you know. Yeah. Can you show me it? I don't remember. Wait, one more thing. Like when you were fighting today, you were also like doing some I mean, I did make you a couple of times and Bezo. Also, You know what I mean? but slip flick I only tried. You can also share your Discord if you don't want to clip it. I have it already. Oh, okay. Yeah, but it's different, you know? Like if you... Or pick. Like when you... Like on it all guys. I mean, I bit make you slip flick. Like at the... Like 12 seconds. Oh, now? Like... Oh. Yeah, it's the same pick, okay. I know what you mean. But I just thought you stand, meant no? in the right pick. Yes. So right now I did the pick with the like crouch and stand together, and like same pick technique. I thought you're talking about the first match when we did the right pick, so I didn't understand you. Like what do you press exactly? Like you do height pick 2K and just crouch and stand up, or like spam. What did you say? My mom entered the room, so I have You to just do height pick and crouch and stand up spam, or... Yeah, you can also use the height pick like when with the standing, crouching. I think Bad Boy is showing his Bad Boy pick without the Q. So what? Like head pick is in the Bad Boy pick. Yeah. He don't use Q, I think. In the high pick he does use Q. If you look. Yeah. But you were doing height pick 2K and crouching and standing up and spam. Spamming, crouching and standing up. Yes. That's what my question was. What I was asking myself. Yeah. I will rewatch the tutorial maybe later. Yeah, I think because if you said like you thought it didn't even use the Q, for example, so I think maybe you watch only the bad boy part or not that pick, I don't know. Yeah, but when I did the the pick that you click now, I didn't even hit you once. So at the end I just wie wir das aus Büchern wissen. Like go Korean pick. In the clip? Yeah. Yeah. I don't know if I could hit you there because there is this weird wall there. Yeah. Yeah. The stone, like tilted stone. Yeah, I just hit a stone. Even though my crosshair wasn't on the stone, it just hit a stone. It's so weird, man.
you can shoot at that spot. You can shoot the feet like in the gap. Yeah, but if you shoot the feet, like you're exposed and you're like risking. No, you're not. You're not. You're exposed the least. But you're more to the left. You know. Cannot see you at all. I think. Wait, you're talking about my position or your position? From your position, you can hit my feet through the gap in the tilted stone. I killed you like this once. Yeah, I know. Okay, I know what you mean. But if you stand, you can shoot me, no? I can. Like only if you're crouching there, but if you stand, you can shoot me. So I don't know. I'm risking it shooting in your legs, but while you can like kill me, you know? No, I don't think so. I don't think you're exposed at all. Look, like here. You see? Wait. You see my screen? Yeah. Not this gap. Not this gap. Gap below this stone to my left. Here, right? Yeah, here, down there. There's a gap you can shoot my... Yeah, but you pick me. So if I try to shoot you here, you can, like, catch me. You know what I mean? No, you're more hidden on your angle. If I'm here and trying to pick you like this, I cannot see you because you're more hidden. Because of the angle, you know? You're behind the cover, I cannot see your model. I mean, I think that I see, like, you first before I see your leg. I think. In my position, if I come here, I see you first. It's the opposite way around. You see my leg first, the gap, before you can see my model. Maybe I can see you. I'm not sure. Maybe I can see you just like this, like just 1 pixel of your shoulder or something. But I don't know. I'm not sure. But you're in advantage in this position because you can shoot me, my leg in the gap, but I can't even see you. I don't know. I never shoot the leg because like I don't know. It's always like seemed too risky for me that you like I don't know, change position or suddenly like kill me somehow. I don't know. But I'm not a threat. If I change position, you hear me pushing, right? Like if I'm pushing or if I change. Yeah, I mean like. If I change to this head glitch, Korean on the top there on the right side, you can just adjust. You know what gap I mean, right? Not this one. Yeah, I know. I know. Here, exactly here. Like. Yes, there, yes. Like yeah. Somewhere here. I don't know. I need to check this. I don't know. Maybe. Wait. Let me see if I can find the part where I killed you. Yeah, there. you had the spot when you shoot me, right? Huh? You had the spot when you shoot me in this legs. I think you said you should. Maybe I find the spot where I killed you there, so you know what I mean. Wait. Yeah. Yeah, show me. Then I go with for the World Cup final. Who you think gonna win today? Or you don't? I know don't. at all, like... Not interested. Yeah. You're from Latvia, right? Austria. Austria. Okay. The flag is like similar, no? Yeah, we have more white. Wait, let me check Austria flag and Latvia flag. Okay. I think like the Latvian is okay, more white, and they're like the red is like more dark, like they're more bright. And for me. I also.
found the spot. How did you hit me, bro? You can shut screen or clip if you want again. What do you want? Clip or share? You can. If I clip it, you can watch it again, like sometime. Yeah? Okay, you can clip. Yeah, that's it. You hit me through that or what? I wanted to check if I can hit you for that. Like there is there is like a tiny hole here, and but look, the leaves they are go to blocking it. yeah. I thought I can hit you. Like okay, go. Oh, I think I can shoot you there only if only if you. I shot a little gap on in your feet, you know, like tiny gap. Yeah. You know, I changed sense. Did I tell you? Yeah, I saw. You play with 111 vert and 36, no? Yeah, I was on 35 before. Yeah, I don't know. I don't like 111. Everyone is playing it because it's unstretched. It's on, like it's like one on native, you know, 111. I know what you mean, but personally, I don't agree with this. Like, because the pixels, maybe they like different, but you're still moving your hand like with multiplier when you play 111. So I don't think it like matters. Like if you play on one vert, you will see you like more. I don't know, more like you aim better. That's what I saw. I don't like when I play with 111 because like it looks like I don't know, like the dot is sort of jumping. I don't know if you Randomly, feel oh, it. like it's harder to control. Or No, but if you play with one vert, it's like less jumping. You can try. That's what I feel. I mean, maybe 111 is good for you, so play with it. But I don't like. because on stretched, you are only stretching the horizontal part of your press, right? Like not the Yeah, vertical part. So I don't know why it should be different on each resolution what word multiplier you use. You know what I mean? yeah. I mean, but still, when you like moving your mouse down, like you have like a multiplier, and I don't know. I personally don't like it. Maybe try to maybe try to change to one, and you maybe feel the difference. You will see the aim is like more sort of like is better. I don't know. Controllable. Maybe I don't know. I love to play with one vert. Also, a lot of pros play with one. A lot of pros also play with 111, but I like one. Did you clip it? Yeah, right. The kill is at the end. I just made it like super long clip, so you can see also the fight we had before. Oh, okay. Should I change anything on the overlay? My stream? How did you hit me, bro? I can only see that. Wait, I am not sure. You actually headshot me when I was trying to shoot you the gap. Nice. I killed you in the end. I don't know how you saw me. You can watch it. Yeah, you see? Wait. Would be interesting how it looked from your perspective. Let's see. Yeah, I mean, I see you. I don't know why, but I see you. Maybe I see your shoulder. Or wait, if I headshot you, then that wasn't the shoulder. Yeah, I don't know.
was weird. Yeah, but at least I know that if I shoot your leg now, I can get headshot. So you know, it's like it's pretty risky. Yeah. We would need to see how it looked from your perspective exactly to decide if it's good or not, or who is in the advantage there. Yeah, we can check it like another time. Yeah. I think your overlay is like nice. I don't know. Should I change the size of the cams or the input overlay? What do you think? Maybe like you can, like you have your second monitor there on your cam, like you don't need to show it. So maybe you can like cross that part a little bit, like, and then like you Make can it see bigger. more of the screen. You know what I mean? Should I cut the The part of the right second side? monitor, like, yeah, a little bit of the camera. And then you have like more visual of the screen, you know what I mean? You prefer that? Yeah, because like we don't need to see like people don't need to see like all the room. They need to see just you and maybe the monitor. I don't know. Okay, wait, I'm doing it now. Tell me if you like it this way. Okay. Like, but what if you about watch the Tickleton, size? about the size? I don't know. I personally would even like maybe cut like a little bit more, even like from the monitor. If you look like Tickleton and other streamers, like they don't even show their screen. They just like see their like shirt and face, and then you can see like a lot of the skin. So maybe cut like significant part of the like monitor part. I think it will be better. Of my main monitor or the second one? Second monitor for sure, and main monitor maybe like a little bit, like in half or something. I don't know. Okay, wait, I did it now. But what about the size? Smaller, bigger, same? Okay, I think it looks better now. I think it's good. I think it's good. Maybe you can like take even if you want to like your camera and hand camera to be aligned, then you can. Yeah, I'm doing it like, right now. Yeah, you can like maybe get the hand camera a bit bigger or the monitor a little bit shorter, like smaller. Then it'd be like in the exact same line. What about now? Oh, now it looks like better, I think. Wait, I have delay, you know? You need to wait a bit. Wait, I'm gonna turn my light on, wait. It looks good now, man. I think it looks better. Really? Prefer it this way? Yeah, you can now even like if you want to make it a little bit bigger, you can. But yeah, I prefer it this way because it's more focused on you than the room. You know what I mean? Yeah. I just thought it looked cool, like you can see like everything. Yeah, it looks cool, yeah. But like, let me go to the other streamers. Like if you watch Bad Boy now, it looks like he
have like a huge part of his screen like taken with his camera, and you see his back. I don't know. I don't like it when. What about now? I made it also like a little bit bigger. No, both cams. Wait, I watch. But yeah, there's maybe a delay. Yeah, I think it's better. You can even make it like a little bit more bigger. Bigger? Yeah, I think. Like horizontally bigger. Oh, like I mean like diagonal bigger, like also horizontal and vertical. What about now? I'll be right back. Yeah, now it's good. It's good. By the way, most streamers, like when they show the camera, they show it like on the left, but not on the top, like on the mid. So if you want, you can lower it like a little bit. I see Tiggleton playing on the left on mid, and also Bad Boy now, and I think Levante also, like a couple of streamers. And then it will be like perfect, I think. How is it? Did you change it? Yeah. I made it a little bit bigger, or even should I make it even bigger? Yeah, you can make it a little bit bigger, and maybe like take down the like a little bit down the mouse and the camera together, so it will like more on the middle and not on the top left. You know what I mean? Not on the top left corner, like a little bit lower. Why? You want Like me to move the cam and the mouse cam in the middle of the screen vertically? Yeah, like lower, exactly in the same position, just lower. You know what I mean? You can just like watch Tiggleton or something and see how he puts his camera. Like that. Or Wait. or in the middle, exactly. Let me see. Yeah, here is good. Like it's better, I think. Yeah, this is good. This is nice, man. Okay, so I go to it, man. I see we're around. Alright. To go. I will move it now into the exact middle. Maybe it's yeah, it looks good. It looks good. Maybe better, I don't know. Like watch other streamers and like try to like imitate them, like see where they put and if it looks like But Bad Boy is good. terrible, for example. No, Bad Boy is bad. Yeah, Bad Boy is bad. Like I don't know. I found here's a random streamer. Looks so much like it's too big for me. I don't know, but looks how low Yeah. it is. And I don't like when it like uneven. I like the mouse and the face camera to be aligned. Wait, I cannot watch it. Okay, man, I really gotta go. I will see you around. Thank you. Bye bye. Yeah, no problem. Bye bye. Bleibe stets fokussiert und leistungsfähig.
Das ist einfach unser begrenztes Technikverständnis, unser begrenzter physikalischer Horizont. Da mag es eben noch viel mehr geben, als das, was wir bis heute in unseren Wissenskanon aufgenommen haben. Das ist das eine. Jetzt kommt endlich irgendetwas in Gang und jetzt sieht es so aus, du sprichst zum Beispiel, seit wir uns kennen, unterhalten wir uns über das Thema, du sprichst da ganz locker drüber und du sagst einfach, ja, das ist schon da. Da kommt also jetzt für mich tatsächlich eine Veränderung ins Spiel, denn jetzt plötzlich gehen viele aus meiner Wahrnehmung davon aus, dass etwas da ist. Und da tendiere ich erstmal dazu zu sagen, das ist doch gut, das ist doch klasse. Jetzt öffnen wir uns ein Thema, das wir bisher noch nicht kennen, das kann ja nur ein Zuwachs an Wissen sein, das kann ja nur der Menschheit die nächsten Fortschritte bereiten. Dann höre ich, was Elon Musk sagt, in 5, maximal 7 Jahren werden wir zu anderen Planeten fliegen und dort Teile unserer Zivilisation hinauslagern. Er spricht darüber auch so, als ob das das Normalste der Welt wäre. Also wir sind dabei, unsere Grenzen zu überschreiten und da denke ich erstmal, das ist doch klasse. Aber es gibt, glaube ich, viele Menschen, die das in eine wahnsinnige Angst stürzt, die überhaupt nicht begreifen, wie man da so locker drüber reden kann, die einfach denken, kommt ja auch in dem Zitat, das ich vorher gebracht habe, zum Ausdruck, das ist das schlimmste Ereignis, was der Menschheit passieren kann. Jetzt bricht alles zusammen, wir stürzen ins vollständige Chaos. Kannst du das nachvollziehen? Wie ist deine Erklärung dafür? Und wie wichtig ist diese Angst? Wie groß ist diese Angst? Oder sollten wir uns alle vielleicht eher freuen? Genau, den Gedanken muss ich noch weiter ausführen, den ich vorhin so wieder grandios abgeschweift bin. Die beiden Soziologen Andreas Anderl und Chatchip, die sind nicht die Einzigen, die sich in den letzten Folgen von so einer offiziellen Ankündigung der Existenz von höherer nicht mehr Problem ist halt, diese ganzen Vermieter wollen 3 bis 5 Lohnzettel. Da ich hier mehr oder weniger kein fixes Einkommen habe, ist es sehr schwer für mich eine Wohnung zu finden. Deswegen bräuchte ich halt erstmal so ein paar Monate so ein bisschen Einkommen, weißt. Das würde mir helfen. Oder ich ziehe im Moment Social Media halt extrem durch, was Content Creation angeht, von meinem Stream halt, Gaming, PUBG. Und da würde mir halt auch besseres Equipment helfen.
menschlicher Intelligenz beschäftigt haben. Es gibt auch noch den Professor Alexander Wendt von der Ohio State University und übrigens auch Christian Peters, der Politikwissenschaftler von der Universität Bremen, die zusammenarbeiten. Die sind auch gerade dabei, was zu machen. Alexander Wendt ist ein sehr angesehener, renommierter Politikwissenschaftler, hat auch schon vor Jahren ein Grundsatzpaper veröffentlicht, wo er sagt, dass UFOs das Selbstverständnis der souveränen Staaten aufs Spiel setzt. Also das ist einfach ein politisches Tabu deshalb, weil die Art, wie die Staaten die Macht unter sich aufteilen, ist halt so, dass es eine horizontale Verteilung von Macht ist unter Menschen. Da ist mit den ganzen Gremien und mit dem ganzen internationalen Recht, was da geschaffen wurde, da ist überhaupt gar kein Platz für eine höhere Intelligenz. Allein das würde schon das ganze Ding sprengen. Die andere Sache ist, worauf Alexander Wendt jetzt neulich hingewiesen hat, auch bei einem dieser Symposien der Sol Foundation, ist, dass das Thema UFOs, oder sagen wir, dass eine offizielle Ankündigung durch einen Präsidenten, zum Beispiel durch den US-Präsidenten, der Tatsache, dass es eine höhere, nicht menschliche Intelligenz gibt. Also wir reden jetzt nur von der Existenz, dass da noch was anderes, dass es noch eine hellere Kerze gibt auf der Torte als die Menschen. Nur davon reden wir. Wir reden jetzt nicht von abgestürzten und geborgenen UFOs und von Leichen, die das US-Militär angeblich in seinem Besitz hat, sondern wir reden jetzt nur von der Tatsache, dass es da was Höheres, eine höhere nicht-menschliche Intelligenz gibt. Wenn ein US-Präsident sowas öffentlich verkünden würde, sagt er, könnte das zu Chaos führen, weil dadurch der unausgesprochene Sozialvertrag zwischen der Regierung und der Bevölkerung ganz stark in Frage gestellt wird. Du meinst, weil dann die Bevölkerung sagen könnte, diese Regierung kann uns nicht schützen davor? Genau, also die Regierung verspricht ja der Bevölkerung, dass sie die Bevölkerung vor irgendwelchen Gefahren schützt und im Gegenzug hält sich die Bevölkerung an die Regeln der Regierung. Wenn jetzt allerdings die Regierung sagen würde, ja, da ist aber was Höheres, was wir nicht ganz, das ist eben da und wir haben keine Kontrolle darüber, dann würde natürlich im Gegenzug in Frage gestellt werden, warum die Bevölkerung sich dann an die Regeln der Regierung halten muss. Er sagt, die Bevölkerung könnte in 3 verschiedenen Arten darauf reagieren. Unter anderem könnte sie mit absolutem Erstaunen darauf reagieren und alles andere links liegen lassen. Oder sie könnte versuchen, so Prepper-mäßig sich sozusagen vom Weltuntergang zu schützen, sich bis an die Zähne zu bewaffnen. Oder sie könnten versuchen, Geld daraus zu schlagen. Meiner Meinung nach sieht man das ansatzweise auch jetzt schon, diese Tendenz, ja, dass man versucht, aus dieser ganzen Sache in Amerika zumindest Geld zu schlagen für den militärisch-industriellen Komplex. Und das alles könnte zum Aufstieg im schlimmsten Fall von sogenannten Garrison States führen, also von totalitären Diktaturen, in denen die Regierung natürlich die Sicherheitsmaßnahmen, die Überwachung und so weiter derart hochfährt, dass man jeglichen Widerstand und Dissens in der Bevölkerung möglichst schon im Keim erstickt. Und lass mich noch kurz einhaken. Das würde dann wahrscheinlich auch zur Folge haben, dass die betroffenen Teile der Bevölkerung das dankbar annehmen, dass sie sagen, es ist überhaupt gar kein Thema, wenn wir uns jetzt stärker mit Überwachung versorgen. Denn Überwachung ist natürlich klasse. Das schützt uns ja letzten Endes auch vor unwillkommenen Eindringlingen. Die Gefahr wird größer. Wir müssen mehr davon haben, mehr Sicherheit, mehr Sicherheit. Ja, das ist ja dann die Bereitschaft eigentlich dann vorprogrammiert. Das ist so mein nächster Gedanke. Ja, genau. Genauso wie auch die Bereitschaft dann ansteigen würde, an jeder Ecke PCR-Tests zu machen und zu beweisen, dass du ein Mensch bist und kein Alien. Und es ist natürlich, aber jetzt mal Ironie beiseite, die Sache ist ja auch die, wenn sich herausstellt, dass es da noch eine andere Intelligenz gibt und die Regierung uns jahrzehntelang darüber belogen hat, dann würden die Leute natürlich auch anfangen, sich zu fragen, bei welchen anderen Themen sie denn noch belogen haben. Ja, was behalten die denn noch vor uns geheim? Und das sind eben so Dinge, wo ich denke, dass Regierungen auf einer sehr großen Herausforderung stehen, diese Realität zu integrieren. Das ist nämlich jetzt ein Dilemma. Also es ist so, und ich will jetzt nicht in der Haut stecken vom Bundeskanzler oder sowas, weil ich habe diese Entwicklung kommen sehen seit 2007, als ich die Bürgerinitiative Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie gegründet habe. Für mich war das absehbar, dass heute im Kongress darüber diskutiert wird. Ja? Das haben wir auch von Anfang an gefordert. Aber jetzt geht es ja darum, wie kannst du jetzt die Realität, dass es da was Höheres gibt, möglichst schon in die Gesellschaft integrieren. Und das ist was mich die ganze Zeit auch beschäftigt. Und ich mache mir eigentlich wenig Gedanken darüber, wie das jetzt von Leuten betrachtet wird, die sich nie mit UFOs beschäftigt haben und so, weil ich rede mit Politikwissenschaftlern und Politikern über sowas. Ja? Die sich schon lange damit beschäftigen. Oder die sich eben noch nicht so lange damit beschäftigen und die unter Umständen Hilfe brauchen bei der Einordnung von dem, was da gerade passiert. Du hast gerade ein Stichwort genannt, das muss man vielleicht kurz erklären, Exopolitik. Nicht jeder weiß vielleicht, was darunter zu verstehen ist. Kannst du es kurz erklären? Was ja, ist das? Genau, also es geht darum, erstmal anzuerkennen, dass die Realität eben nicht nur Menschen als die höchste Intelligenz umfasst, sondern dass wir eben nicht die Spitze der Nahrungskette bilden, sondern dass es da was Größeres gibt. Ich habe das 2007 als Bürgerinitiative gegründet und habe das koordiniert. Wir hatten Regionalgruppen in allen möglichen Bundesländern. Zu den Zielen zählte unter anderem eben, dass auf der Ebene der Vereinten Nationen am besten eine Expertengruppe eingerichtet wird, die sich damit mit der Frage beschäftigt, wie man diese Realität möglichst schonend in die irdische Gesellschaft einführen kann. Dass man die Medien dabei unterstützt, zuverlässige, glaubhafte Informationen zu finden, die sie auch selber überprüfen können. Das mache ich übrigens bis zum heutigen Tag. Es kommen auch einige Journalisten auch nochmal auf mich zu und ich gebe da viele Interviews und sowas. Dass man die militärischen Augenzeugen ernst nimmt, die Anhörungen vor dem US-Kongress fordern und so weiter. Das habe ich alles schon 2007, haben wir das schon angefangen und man jetzt 2022 oder 2023 fanden dann also die ersten Anhörungen von militärischen Augenzeugen vor dem US-Kongress statt. Oder 2000, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls erst vor ein paar Jahren. Also diese ganze Entwicklung war absehbar und wie wir jetzt sehen, rücken die Einschläge Richtung Europa eben immer näher. Also man kann jetzt nicht sagen, dass weil es eben auch ein weltweites Phänomen ist und weil wir uns eben im Weltraumzeitalter befinden, muss man sagen, dass das ist ein Thema, das jetzt eben immer mehr auf die Tagesordnung gerät und die Politiker beschäftigen sich nach wie vor eher zögerlich mit dem Thema, was ich völlig verstehen kann, denn sie würden potenziell an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, wenn sie sich damit beschäftigen, aus den genannten Gründen. Dazu kommt eben noch keiner weiß wirklich, was dahinter steckt. Also keiner von den vielen Geheimdienstlern und Augenzeugen und Wissenschaftlern, mit denen ich in den letzten 19 Jahren geredet habe, würde sich anmaßen zu wissen, woher das wirklich kommt. Das heißt, es ist also schwierig. Das heißt, als Politiker, was willst du denn da eigentlich sagen? Und das wirft eben auch ein interessantes Licht auf diese ganze Enthüllungsbewegung in Amerika, dass man dann fordert vom US-Präsidenten, dass er uns jetzt endlich die Wahrheit sagt über die abgestürzten UFOs und so weiter und so fort. Das Problem dabei ist, es ist halt nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, dass es Außerirdische sind mit ihren Raumschüsseln, dann könnte man das, wenn man das irgendwie eingrenzen könnte, ja, dann könnte man das viel einfacher als Politiker auch bekannt geben. In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich einen alten Zeitungsartikel wieder rausgesucht aus dem Jahr 2021. Da hat die Zeit, ich beziehe mich ja immer wieder gerne auch mal auf die alteingesessenen Medien, um aufzeigen zu können, dass das dort auch vorkommt. Dass das also jetzt nicht nur ein Thema ist, das sich irgendwie abseitige Verschwörungskreise ausdenken. Da hat die Zeit in ihrem Wissenschaftsteil eine Titelgeschichte gehabt mit der Überschrift, wenn es denn nur die Aliens wären, 13. Juni 2021. Und dann geht es wie folgt weiter. In Amerika sind UFOs auf einmal wieder ein Thema. Bald soll sogar ein offizieller Bericht der Regierung dazu erscheinen. Was steckt dahinter? Und dann wird in dem Bericht
der Zeit vom Autor dann im Prinzip die ganze Geschichte aufgelistet, so wie du es jetzt auch grob erzählt hast, wird also Bezug genommen auf diese Beobachtung vom 24. Juni 1947, wo der Kenneth Arnold diese merkwürdig geformten Objekte über dem Mount Rainier und dem benachbarten Mount Adams gesehen hat. Die sind da umhergerast. Und dann kam es ja in der Folge dessen, so der Autor des Zeitberichts weiter, zu einer ganzen Welle von Beobachtungen. Bis Ende 1947 wurden offensichtlich mehr als 850 unerklärliche Sichtungen im US-Luftraum gemeldet. Das steigerte sich dann nochmal bis 1969, waren es dann insgesamt 12.000 solche Sichtungen, die man sich nicht erklären konnte. Und dann kam es zu diesem Bericht einer Kommission, die dann 1968 eben festgestellt hat, das Phänomen ist eigentlich es nicht wert, das ist Blödsinn, mit Steuergeldern sollte man das nicht weiter untersuchen. Und dann hatte ich so das Gefühl, dann war so diese UFO-Geschichte in das Reich der Fantasie verwiesen. Das sind Wahrnehmungen, die halt Einzelne gemacht haben, denen man nicht glauben kann, oder irgendwelche Wichtigtour unter den Piloten, die, dann wurden da so Geschichten erzählt, Piloten, die irgendwie nicht weiter befördert wurden, die sich irgendwie auf sich aufmerksam machen wollten, und dann sind die halt mal bei einem Flug ein paar Stunden weg gewesen und kommen dann zurück und sagen, ich habe was ganz Verrücktes gesehen. Und dann war die ganze Aufmerksamkeit da. Dann stürzt sich die Presse da drauf und dann ist danach wieder Ruhe. So, das war so das Bild eine lange Zeit hin, so beschreibt es dieser Zeitartikel auch. Und dann hat sich aber was geändert. 2004 gab es einen Vorfall der USS Princeton, da gab es ungewöhnliche Beobachtungen, 2 Jets aufgestiegen, haben etwas Weißes, Ovales umherfliegen sehen. Das genau, eine der Pilotinnen, die das Ding gesehen haben, nämlich Alex M. Dietrich selber interviewt, kann man sich in voller Länge auf Exo-Magazin TV angucken. Genau. So, und da hat sich für mich auch in meiner Recherche, wenn ich das jetzt so mir angeguckt habe, wie ist es gelaufen, da hat sich für mich was geändert. Jetzt gewinnt das Ganze plötzlich an Fahrt und an Realität, denn an Glaubwürdigkeit auch, weil das sind ja jetzt dann auch Leute, die ja gar keinen Grund haben. Da gab es also nicht diese üblichen Berichte, dass die nicht weitergekommen sind, dass es Außenseiter sind, dass es Verrückte sind, dass sie schon immer Probleme hatten. Das hatte man da nicht gehört. Und 2020, 2021 hat sich dann nochmal geändert, denn ungefähr so um diesen Jahreswechsel herum, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 2021 endete dann eine Frist, die der US-Kongress den Pentagon und den amerikanischen Geheimdiensten gesetzt hat. Die sollten also jetzt sagen, welche Daten sind da, wie analysiert ihr die Daten, die zu diesem groben Thema Unidentified Aerial Phenomena gehören. Alles, was da bis dahin vorlag. Und jetzt haben wir 2026 und jetzt gab es ja diese US-Files. Über die haben wir ja alle irgendwie zwangsläufig was gehört, denn die sind ja ganz massiv in die Öffentlichkeit, würde ich schon sagen, gepusht worden. Nimmst du das auch so wahr, dass die Entwicklung jetzt nochmal rasant an Fahrt gewinnt, dass das Ganze jetzt plötzlich aus diesem Schattenreich des Mysteriösen und Herbeifantasierten wieder zurückgekehrt ist in das Reale, in das Glaubhafte? Ja, aber lass mich bitte noch kurz einen Satz zu den Piloten sagen. Es ist absolut Hanebüchen und an den Hahn herbeigezogen, dass ausgerechnet Piloten sich mit UFO-Sichtungen wichtig machen würden. Ich habe auch selber schon Piloten gehabt, die mich angerufen haben von großen Fluglinien. Und das Erste, was die sagen, ist, ich habe da was wirklich Ungewöhnliches gesehen und brauche da mal Ihre Meinung, aber sagen Sie bloß niemandem, dass ich hier angerufen habe. Und das ist auch das, was man von allen Piloten hört. Also was ich von allen Piloten schon gehört habe, die haben alle Besorgnis um ihre Karriere. Denn wenn jemand was Komisches sieht im Luftraum, dann wird sofort die psychologische Gesundheit angezweifelt, dann müssen die zum Test, dann könnte es sein, dann befürchten die, dass sie ihre Fluglizenz verlieren und so weiter. Das sind ernste Besorgnisse und deswegen werden eben viele solche Zwischenfälle von Piloten nicht weitergemeldet, auch nicht beim Militär. Ich habe mal mit einem ziemlich hochrangigen, also sehr hochrangigen Mitarbeiter der Bundeswehr geredet, der mir von seiner UFO-Sichtung im Hubschrauber erzählt hat, zusammen mit 2 anderen Kameraden, und dieses UFO hätte fast den Hubschrauber zum Absturz gebracht. Und als sie dann gelandet sind, haben die zitternd sich geschworen, dass sie niemals jemandem was darüber sagen oder sowas, weil natürlich die Gefahr, dass dann ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, halt viel zu groß ist. Das heißt, diese ganze Mehr von den Leuten, die sich mit UFO-Sichtungen wichtig tun wollen, halte ich für absolut Hanebüchen. Es mag solche Leute geben, vor allem im angelsächsischen Raum, sag ich mal, dass die sich halt wichtig tun mit Sachen, aber meiner Erfahrung nach, mit den Leuten, die mich kontaktieren, so ist es überhaupt nicht der Fall. Viele Leute, die Erfahrungen gemacht haben, die kontaktieren mich auch nicht, weil sie, also das ist eher die Ausnahme, dass mich jemand kontaktiert, weil er unbedingt groß rauskommt im Video, und die kommen dann auch bei mir nicht ran, sondern die allermeisten kontaktieren mich, weil sie was Komisches erlebt haben und sie brauchen einen Ansprechpartner, der ihnen hilft, das zu verarbeiten, vielleicht einen Hypnosetherapeuten oder irgendwie sowas. Ja. Und sie wollen eigentlich nicht öffentlich drüber reden, weil sie Angst haben um ihre Karriere. Nee, nicht nur um ihre Karriere überhaupt, sie wollen überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit mit, selbst wenn sie jetzt keine Piloten sind oder sowas. Sie wollen einfach nur Klarheit, was da passiert ist. So. Ich glaube, es ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben, weil das ist, denke ich, so ein gängiges Vorurteil, die Wichtigtour. Das ist absolut Blödsinn. Ja, genau. Also gerade beim Militär, denke ich auch, ist es sehr, sehr ungewöhnlich, wenn da jemand sagen würde, ich pushe jetzt meine Karriere dadurch, ich mache jetzt auf mich aufmerksam durch einen Bericht, der möglichst verrückt klingt. Also das ist absolut unlogisch. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, hat sich denn für dich was geändert? Also warum geht es denn jetzt so rasant weiter, oder kommt es mit mir so vor? Naja, ich meine, du kannst ein Feuer, das da lodert, eine Weile lang unter der Decke halten, du kannst hohe Mauern ringsherum bauen, dass es keiner sieht, aber irgendwann schlägt das halt immer höher. Es ist ja nicht so, dass das Feuer irgendwann aufhört zu brennen, die Dinger sind ja nach wie vor da. Es ist ja nicht ein einmaliger Fall, den man geheim halten könnte oder so, denn es passieren ja ständig neue Fälle. Und wir sehen, dass die Fälle in der neuesten Zeit auch nicht mehr abgestritten werden, aber man interpretiert sie zu Drohnenzwischenfällen, wie zum Beispiel die Dinger, die jetzt über den französischen Atomkraftwerken gesehen worden sind. Was ich vorhin erwähnt habe, 2014, 2015, ich habe in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt, diese Sichtungsfälle ausführlich dokumentiert und auch gezeigt, dass die teilweise noch Jahre später weitergingen. Diese Objekte sind nicht nur über Atomkraftwerken aufgetaucht, sondern auch über militärischer britischer Infrastruktur, wie zum Beispiel dem Atom-U-Boot-Stationen auf der in der Bretagne, Longue und so weiter. Und das heißt, es ist also ein Thema, das nicht weggehen wird, sondern das bestehen bleibt. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, können wir weiterhin Millionen von Euro, Dollar, Steuergelder ausgeben, um das unter Decke zu halten mit Desinformation und so weiter und Geheimhaltung, oder müssen wir uns jetzt mal grundsätzlich überlegen, wie wir strategisch unsere Strategie neu ausrichten, damit umzugehen. Ich glaube, damit haben wir es hier zu tun. Es ist natürlich auch ein gewisser intraelitärer Konflikt, der da stattfindet zwischen der alten Garde, die versucht hat, das für sich zu nutzen im geheimen stillen Kämmerlein und andere außen vor zu lassen, versus diejenigen, die jetzt sagen, wir wollen jetzt auch noch was davon abhaben, wir wollen hier auch damit Geld verdienen. Vielleicht ist, sage ich mal, der wirtschaftliche Aspekt dabei auch einer der großen Triebkräfte, die dafür gesorgt haben, dass jetzt plötzlich der Kongress sich damit beschäftigt und dass so viele Whistleblowers in die Öffentlichkeit kommen in Amerika. Was sagst du zu Einwänden, die man auch häufig in den alteingesessenen Medien findet? Das Ganze ist, wenn überhaupt, eine riesige Ablenkung. Da wird von irgendwas abgelenkt. Also ich habe es auch in einer deutschen Zeitung gelesen. Versuch von den Epstein-Files abzulenken, Versuch vom Irankrieg abzulenken. Man bringt einfach ein neues Thema auf den Tisch. Das passt ja auch zeitlich dann da gut rein. Alle gucken dann da drauf, schauen nicht hin, was sonst auf der Welt passiert. Was hältst du von solchen Überlegungen?
Also es ist gut möglich, dass die Trump-Administration versucht, mit diesem Thema abzulenken von bestimmten anderen geopolitischen Desastern, die sie angerührt haben, wie zum Beispiel der völkerrechtswidrige, unprovozierte Angriffskrieg im Iran, der überhaupt nicht gut läuft für die Amerikaner, ganz im Gegenteil. Also sie hätten tatsächlich ein Motiv abzulenken von anderen Sachen. Allerdings muss man sagen, sehe ich hier auch die Gefahr, dass das Thema instrumentalisiert wird. Wir sehen es zum Beispiel, wir sehen die Instrumentalisierung schwarz auf weiß oder grün auf schwarz, besser gesagt, auf der Webseite des, ich glaube, es war das Weiße Haus, White House UFOs, wo eine Webseite im Akt X-Stil gemacht wurde. Alle haben sich schon gefragt, alle haben sich gefragt, ich glaube, der Link war whitehouse.gov/aliens. Und alle haben sich gefragt, warum gründet das Weiße Haus, oder warum haben die vor, eine Webseite zu machen mit Aliens? Da geht es ja jetzt nicht nur um UFOs, da geht es ja wirklich um Lebewesen. So, die Antwort haben wir dann bekommen, als die Webseite online war. Die war im Akt X-Stil gemacht. Das war so wie, sie sind unter uns im Geheimen. Niemand hat euch die Wahrheit gesagt, aber Präsident Trump ist der Erste, der es euch sagt und so. Ihre Kinder gehen in dieselben Schulen wie eure und sie bewegen sich mitten unter uns. Und am Ende war das eine Webseite, um Stimmung zu machen gegen illegale Einwanderer, Illegal Aliens. Und da sehen wir, das ist eine Instrumentalisierung des Themas durch die US-Regierung. So. Aber um das noch zu beantworten, ich kann mir nicht vorstellen, dass die US-Regierung, auch wenn sie einen Grund hat, abzulenken von anderen Desastern, irgendetwas gucken lassen wird. Sie haben jetzt angekündigt, ja, wir geben jetzt alle Sachen frei. Es gibt ein Dekret des Präsidenten, jetzt haben sie ein paar alte Akten freigegeben und jede Menge Videos, von denen es ja einen Haufen gibt. Also wenn du dir eine Infrarotkamera besorgst und die da, wo du wohnst, mal ein paar Abende in den Himmel richtest, wirst du dort lauter unerklärliche Sachen finden, die für dich unerklärlich sind. Und Aufschluss darüber, um was es sich dabei handelt, könnte ja nur die Telemetrie geben, also der Winkel, wo das wann aufgenommen wurde, in welchem Modus die Kamera war und noch qualifizierte Augenzeugenberichte und so. Aber was die US-Regierung macht, ist veröffentlicht nur diese völlig nutzlosen Videos in der geringsten Auflösung, die es gibt. Also viel geringer, als die Sensoren das überhaupt hergeben würden. Da sieht man dunkle Punkte vor weißem Hintergrund oder weiße Punkte vor einem dunklen Hintergrund und alle wichtigen Daten, die du bräuchtest als UFO-Forscher, um zu sagen, was das ist, sind ausgeschwärzt im Video. Also wie die Kamera, ob die Kamera sich bewegt hat oder das Objekt, ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Ja? Und das heißt, ich sehe nicht, dass die amerikanische Regierung wirklich ein Interesse daran hat, ernsthaft Aufklärung zu betreiben. Ich glaube, das ist ein Smokescreen. Also das ist wirklich das ist vielleicht eine Aktion, um die Öffentlichkeit zu beruhigen oder um Transparenz zu signalisieren. Und gleichzeitig schafft man es damit natürlich auch, eine Botschaft an die Skeptiker zu senden, die ja immerhin die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Nämlich, die Skeptiker können dann sagen, guck mal, die US-Regierung gibt jetzt alles frei, was sie haben. Und da ist ja doch nichts dabei. Kein Beweis für Außerirdische. Seht ihr wieder, kein Beweis für Außerirdische. Und das ist ja auch genau die Schlagzeile, die wir dann eben immer sehen im Spiegel, in der Zeit und so weiter und so fort. US-Regierung gibt was frei, wieder kein Beweis für Außerirdische. Ja? So bleibt das Thema eben immer so in so einem Ungewissen und so weiter und so fort. Also du bist eher enttäuscht, höre ich raus. Und nein, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe mir nichts anderes erwartet. Okay, du hast ja nichts anderes. Aber letztendlich, wir sehen ja nichts. Ne? Also du hast ja mir auch schon mal gesagt, einige dieser Videos, die sind auf anderen Seiten schon lange bekannt und abrufbar. Und ich habe jetzt auch eine Kommentierung zu einigen Videos gelesen, wenn da irgendwie ein heller Fleck auf schwarzem Hintergrund sehr, sehr unscharf zu sehen ist, der helle Fleck bewegt sich dann und macht dann Abruf mit Zickzackbewegungen, dann schreiben eben einige sofort, ja, das Video gibt es doch schon wo ganz anders und das kennen wir ja schon, da dann sogar länger teilweise, was die US-Regierung veröffentlicht hat, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt und dann die Quellen gezeigt, da habe ich mir einige von angeguckt und tatsächlich ist es so, du kannst ja wirklich auf anderen Quellen eben einige dieser Videos schon sehen und siehst, dass die schon lange gibt. Also was ist denn jetzt der Erkenntnisgewinn dieser Files? Wahrscheinlich nicht so viel, oder? Nichts eigentlich. Es gibt durch die Videos an sich überhaupt gar keine Erkenntnis zu gewinnen, außer dass die Regierung sich die US-Regierung sich wichtig macht mit Zeug, was alles Mögliche sein könnte und man hat sogar den Eindruck, sie wollen bewusst diese Ungewissheit schüren, dass da was ist und also deswegen frage ich mich, welches größere Ziel dahinter steckt hinter diesen Veröffentlichungen. Die Botschaften, die aus Amerika kommen, sind auch alle ziemlich widersprüchlich. Luc Digny von der französischen Expertenkommission für UFOs beim Luft- und Raumfahrtverband, den ich vorhin erwähnt habe, der hat mir sogar jetzt vor ein paar Tagen im Interview in Paris gesagt, man muss sich fragen, ob das nicht auch so eine Art, also was dahinter steckt, ist es nicht auch so eine Art Eskalationsspirale, also Eskalation, ja? Welche Botschaft wird dabei eigentlich an andere Länder gesendet, die nicht über dieselben Informationen verfügen wie die USA? Also wozu dient das Ganze? Ja? Ich möchte aber auch sagen, dass meine Meinung zu den Enthüllungsbemühungen in den USA sich verändert hat in letzter Zeit. Als ich angefangen habe damit 2007, war ich voll der Meinung, dass man das bekannt geben muss. Die Regierung soll bekannt geben, dass wir von Außerirdischen besucht werden. Dann habe ich festgestellt, dass mit den Außerirdischen ist eigentlich gar nicht so sicher. Wir wissen eigentlich gar nicht, was es ist, nur dass da was ist. Dann habe ich festgestellt, vor ein paar Jahren auch ernsthafter nochmal über diese Disclosure-Geschichte nachgedacht und auch über diese gesellschaftlichen Auswirkungen und habe mir gedacht, es ist vielleicht gar nicht so gut, wenn die Regierungen das einfach so bekannt geben. Und ich bin jetzt inzwischen an dem Punkt angekommen, wo ich mir sage, warum warten wir überhaupt auf eine Regierung, dass die irgendwas bekannt gibt? Es ist doch nicht so, dass der US-Präsident irgendwie der Papst wäre, der Chef der Weltreligion oder sowas, der an dessen Lippen jetzt die ganze Welt hängt. Ja? Es ist ein weltweites Phänomen, das wird untersucht in x Ländern. Ich habe ja auch im Laufe der Jahrzehnte jetzt ein großes Netzwerk aufgebaut. Ich bin mit Forschern aus Brasilien und sonst wo in Kontakt. Und gerade was man aus Lateinamerika hört und auch aus dem spanischen Forschungsbereich, da stellt sich diese Geschichte eben auch anders dar. Also dadurch, dass es halt ein weltweites Phänomen ist das Narrativ über das Phänomen an jedem Ort auch so ein bisschen anders. In Brasilien zum Beispiel wird das Thema ganz eng, nicht so sehr mit Geheimhaltung durch die Regierung, ja, das gibt's auch. Die Regierung hat also auch Projekte gemacht, wo sie versucht hat, die Bevölkerung auf der Halbinsel Polaris zu schützen vor UFOs, die mit Lichtstrahlen auf sie geschossen haben und so. Und das wird geheim gehalten. Aber das Thema wird vor allem im Kontext von Spiritismus gesehen. Geisteranrufung und sowas. Und im spanischen Bereich zum Beispiel, wo ich ja zu Hause bin und wo ich ja auch wo ich Konferenzen moderiere oder auch eingeladen bin zu sprechen, da beschäftigt man sich eher von der Phänomenologie her mit der Fallgeschichte, versucht so Parallelen zwischen diesen Fällen zu finden und stellt fest, dass es eine große psychologische Komponente gibt, die ich vorhin kurz angesprochen habe, was auch schon der Soziologe gesagt hat. Das ist ein Phänomen, das zwischen der eigentlichen materiellen Beobachtung und der Psyche des Zeugen halt hin und her wechselt. Das lässt sich nicht so einfach auseinandernehmen und die Untersuchungen, die da gemacht worden sind, sehr umfangreiche Untersuchungen, muss ich sagen, von José Antonio Caravaca zum Beispiel, aber auch von Professor Néstor Berlanda aus Argentinien, die deuten halt darauf hin, dass es ein Phänomen ist, dass eine Interaktion, also das eben, sagen wir mal ganz kurz gesagt, dass unser Begriff von Realität in Frage stellt. Also weil wir ja alle davon ausgehen, wir leben in einer äußeren materiellen Welt, da sind wir reingeboren, da gibt es irgendwelche Sachen und die gibt es auch dann, wenn wir nicht hingucken und wenn wir hingucken, sehen wir sie halt. Und aber eben sowohl die Quantenphysik als auch die UFO-Forschung aus Spanien besagt, dass das ein bisschen komplexer ist. Der Akt des Beobachtens, der schafft die Realität eigentlich. Also es ist nicht so einfach zu sagen, da ist was und wir sehen es oder wir sehen es nicht, sondern
Nobelpreisträger Anton Zeilinger hat gesagt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass eine Sache physikalisch real ist, wenn sie nicht beobachtet oder gemessen wird. Und bei den spanischen Forschungsergebnissen stellt man fest, und der hat eine Untersuchung gemacht von 10.000 Fällen von Nahbegegnungen, ja, stellt man fest, jede einzelne UFO-Sichtung ist anders, jedes einzelne Wesen, was gesehen wird, ist anders. Und woran liegt das? Ja, und woran liegt das eigentlich, dass es auch immer einen Zusammenhang hat mit dem, was der Zeuge schon kennt und weiß, was der also in seinem Bewusstsein schon trägt? Woran liegt das eigentlich? Ja? Es muss daran liegen, dass das, was da beobachtet wird, nicht das ist, was es ist, sondern was von dem Beobachter darauf projiziert wird anhand seines eigenen Bewusstseinsstandes. Und das ist eine Sache, die wir auch, wenn wir uns das genau überlegen, auch überall sehen in der Geschichte. Hesekiel, diese berühmte Sichtung in der Bibel. Ja, jeder versucht irgendwie dem Unbegreiflichen, was er da sieht, sein eigenes Konzept überzustülpen. Die 80-jährige Zeugin in Hessdal in Norwegen, die sieht einen fliegenden Hut, weil der Hut ist von der Form her so, wir würden sagen, jeder andere hätte vielleicht gesagt, eine fliegende Untertasse mit Puppel, aber für sie war eben diese Form am ehesten assoziiert mit einem Hut, verstehst du? So, das heißt, es ist ein Thema, das letzten Endes müssen wir uns fragen, was ist die Natur der Realität und welche Verantwortung tragen wir dabei bei der Schaffung der Realität, also welche Realität wollen wir eigentlich, die sich manifestiert? Das sind die tieferen philosophischen Fragen, die sich mir stellen nach diesen 20 Jahren, jetzt knapp, 19 Jahren, die ich mich damit beschäftige, und die halte ich für viel wichtiger als diese nationalen Sicherheits- und so weiter. Wir beide, lieber Robert, haben uns ja 2023 schon einmal über das Thema Wahrnehmung unterhalten in der Reihe Philosophieren. Da warst du einer meiner, ich glaube sogar der erste Gesprächsgast, der in der Reihe aufgetreten ist. Und wir haben uns dort die Frage gestellt, was sind die Grenzen der Wahrnehmung und was ist unser blinder Fleck, was sehen wir nicht, was zeigt uns dieser blinde Fleck nicht. Und da denke ich natürlich als allererstes an Ludwig Wittgenstein, der so sinngemäß gesagt hat, die Logik ist sozusagen das Bestimmende, die Logik erfüllt in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein die Welt, die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen. Und das, was wir nicht denken können, das können wir eben nicht denken und wir können das auch nicht sagen, was wir nicht denken können. Da gibt es natürlich Grenzen. Das Ganze aber zu überschreiten und darüber hinaus zu denken, das ist ja eigentlich jetzt die Aufgabe, die daraus folgt. Jetzt sehen wir etwas, was ganz eindeutig sich mit den bisherigen Mitteln nicht mehr beherrschen lässt. Und was du sagst, was du beschreibst, dass jeder ein solches Phänomen, das er beobachtet, ganz anders in seine Sprache übersetzt, das unterstützt ja diese These ganz, ganz massiv. Also darüber können wir wahrscheinlich lange sprechen, können wir vermutlich eine eigene Sendung drüber machen. Und ganz zu Recht, meiner Ansicht nach ganz zu Recht sagst du, das interessiert dich am Ende des Tages viel mehr. Trotzdem interessiert mich für unsere heutige Sendung natürlich, welchen Ausblick gibst du denn auf die Realpolitik, auf das, was uns jeden Tag so umgibt, wenn du dir überlegst, was du in den letzten Wochen und Monaten auf Kongressen erlebt hast. Übernimmt das Militär jetzt das Thema UFO, weil damit vielleicht auch ein Machtdenken befördert werden kann? Also das ist der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich an das US-Militär denke. Und dein Hinweis vorhin, die Amerikaner veröffentlichen jetzt vielleicht ganz konkret, gerade jetzt, weil sie zeigen wollen, wie stark sie sind. Amerika verfügt über Wissen, die anderen nicht. Amerika hat die Technologie in den Geheimarchiven liegen, denn sie hat dort Objekte, die sie untersuchen kann und bald wird sie in der Lage sein oder ist vielleicht sogar schon in der Lage, diese Technik nachzubauen. Das ist ja ein Zeichen von Stärke und es spielt ja wieder diesen Sozialpakt, den du vorher erwähnt hast, in die Hände. Wenn der Staat, wenn Amerika so stark ist, wenn die Regierung alles im Griff hat, wie sie ja demonstriert, dann dürfen wir diesem Staat als Bürger weiter vertrauen, denn dieser Staat wird uns vor allem schützen, am Ende auch vor den Außerirdischen oder vor allen Phänomenen, die da so auftreten können. Also meine Abschlussfrage für unser heutiges Gespräch ist, übernimmt das Militär? Das Militär hat schon längst übernommen. Das Militär hat schon seit Jahrzehnten das Thema fest im Griff. Selbst als sie 1968 die schwer unterbezahlte Abteilung der Luftwaffe geschlossen haben in Amerika, die das Thema staatlich offiziell untersucht hat, Blue Book, ja, haben sie festgelegt in internen Richtlinien, wie man jetzt weiter mit dem Thema verfährt. Also, dass solche Fälle, die die nationale Sicherheit betreffen, auch weiterhin über die gängigen Geheimdienstkanäle behandelt werden. Also das ist schon immer in der Hand des Militärs. Die Frage ist eher, nicht ob das Militär jetzt übernimmt, sondern ob das Militär mal ein bisschen was gucken lässt. Weil eben gerade sich jetzt ein großes wissenschaftliches Interesse entwickelt hat, weltweit. Also ich habe da mit japanischen Abgeordneten drüber geredet, ich habe mit russischen Wissenschaftlern, also mit wirklich aus der ganzen Welt, die Ukrainer, also es gibt gerade in Europa auch eine große Bewegung von Wissenschaftlern, die sich in Gemeinschaften zusammentun, in Forschungsverbänden und die wollen eben gern mal mehr als nur verpixelte Videos haben, sondern die wollen eben wirklich richtige Radardaten und so weiter, die bis jetzt wegen militärischer Geheimhaltung nicht zu kriegen sind. Und gerade das hat eben jetzt auch gerade diese Diskussion in der Assemblée Nationale in Frankreich gezeigt, dass selbst die staatlichen UFO-Forscher von Japon sich gesagt haben, könnt ihr uns nicht mal was ein bisschen mehr geben, ja, als wieso, wenn was wirklich Interessantes passiert, wieso übernimmt das dann immer die Luftwaffe und wir müssen dann Stillschweigen darüber bewahren und warum wird dann so getan, als wären das Drohnen, also so haben sie nicht gesagt, aber das ist das, was rübergekommen ist natürlich. Das heißt, wenn natürlich irgendwo was passiert, dann hat das Militär durch die Primärradare, mit denen sie ja wirklich die gesamte Luftlage abkriegen und nicht nur wie das Zivilradar, die Transponderkennungen und so, da haben die natürlich sehr gute Messdaten. Das wäre gut, wenn man das den Wissenschaftlern zuführen könnte. So, und ich denke, wie es weitergeht, ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, der Druck auf die Regierungen wird steigen. Ich habe persönlich volles Verständnis dafür, völliges Verständnis dafür, wenn die Regierung sagt, pass auf Leute, wir wissen auch nicht, was das ist. Wir haben das seit Jahrzehnten haben wir das erforscht oder haben es dokumentiert und natürlich immer geheim gehalten, weil wir es immer unter dem militärischen Aspekt gesehen haben. Kalter Krieg, es könnten die bösen Russen oder Chinesen oder sonst wer sein oder die bösen Amerikaner, je nachdem, wen man fragt. Und okay, aber wir geben euch das jetzt und wir erkennen an, dass da was ist. Und da müssen sich jetzt Wissenschaftler darum kümmern. Und ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Letzten Endes geht es wahrscheinlich, also ist das auch eine zwingende Konsequenz aus der Beschäftigung mit dem Thema, dass man alles in Frage stellt, dass man seinen eigenen Glauben neu überdenkt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass jedes Naturgesetz, was jemals formuliert worden ist, immer erstmal durch ein Bewusstsein gegangen ist und ein Konzept damit verbunden wurde und das Konzept wurde dann irgendwann durch experimentelle Messungen und so weiter zum Naturgesetz erhoben, bis es dann genauere Messungen gegeben hat und die haben das dann wieder widerrufen. Ja, also zum Beispiel hat man vorher gedacht, dass die Planeten genau kreisförmig um die Sonne gehen, jetzt wissen wir, es sind Ellipsen und so. Und, oder die ganze Newtonsche Ursache-Wirkungsphysik, die ist durch die Quantenphysik jetzt in Frage gestellt und auch die Quantenphysik wird nicht der letzte Schluss sein. Also ich denke, ich glaube, dieses Phänomen ist ein Treiber der Evolution, ist dafür da, um uns Menschen zu zeigen, guck mal her, da gibt es noch was zu lernen, da habt ihr noch was und so. Und jeder Schritt, der dazu geeignet ist, um der Menschheit Zugang zu diesen Daten zu bekommen, die sie brauchen, um sich auch dadurch weiterzuentwickeln, gemäß ihrem Entwicklungsstand und dazu zu lernen, den kann ich nur begrüßen, über die Natur der Realität, über die Macht des Bewusstseins, über die Rolle der Wahrnehmung. Das sind ganz wichtige Sachen, die wir uns fragen müssen, welche Rolle spielt eigentlich meine Wahrnehmung, und zwar nicht nur in Bezug auf UFOs, sondern generell in Bezug auf alles, was uns umgibt. Aber das führt natürlich dann auch dazu, dass Menschen weniger manipulierbar wären, wenn sie wüssten, wie groß ihr Einfluss auf die Realität ist. Und dann ist eben die Frage, wie groß das Interesse der Regierung wäre, dass die Menschen das kapieren. Aber ich denke, die Evolution des Bewusstseins im Universum wird sich nicht von ein paar halsstarrigen Machthabern aufhalten lassen, denn da gibt es was Größeres als wir. Die Welt ist größer, Gott sei Dank.
Lieber Robert, vielen Dank für dieses Gespräch. Auf apollut.net finden Sie alle anderen Videos von uns und natürlich viele weitere wichtige Gespräche, die Sie so nirgendwo anders bekommen. In einer Zeit, in der andere Medien einordnen, damit Sie wissen, wie Sie zu denken haben, informieren wir und lassen Sie selbst denken. Auf apollut.net finden Sie auch unsere Spendeninformationen, denn guter, unabhängiger Journalismus wie der von Apollut ist auf die Unterstützung der Hörer und Zuschauer angewiesen. Wir machen unsere Produktionen für Sie und wir freuen uns umgekehrt, wenn Sie uns zu einem Ihrer geschätzten Informationsmedien machen. Ein Medium, das unabhängig bleiben möchte und nur so unbeeinflusste Aufklärungsarbeit leisten kann. Denken wir daran, nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Denn darin steckt die Möglichkeit der Wiederholung schlimmer Ereignisse, aber auch viel Hoffnung, wenn wir aus den Erlebten lernen. Wir sollten uns daher auf die Hoffnung auf Besseres konzentrieren. In diesem Sinne bleibe ich Ihr Alexander Christ bis zur nächsten Folge von Apollut im Gespräch. Dies war eine Produktion von Apollut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht. Schwirren unbekannte Flugobjekte um die Erde? Sind Aliens bei der Erkundung unseres Planeten abgestürzt? Und was wissen Regierungen darüber? Was bislang unveröffentlichte UFO-Akten der US-Regierung sowie ehemalige Militärs- und CIA-Mitarbeiter verraten und verheimlichen? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Scholt Wilhelm, das Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast des Standard. Andreas Müller, Sie sind Journalist und Autor und Sie befassen sich als einer der ganz wenigen Menschen weltweit sehr akribisch und wissenschaftlich mit dem Phänomen UFO. Das ist ja ein Feld, von dem die meisten Wissenschaftler zurückschrecken, weil es irrsinnig stigmatisierend ist. Wir sehen das in vielen Berichten, in vielen Äußerungen von Menschen, die sich mit dem Thema befasst haben. Wie sind denn Sie persönlich dazu gekommen? Ja, die Faszination, die fing eigentlich schon sehr früh an. Mein Großvater hatte Buchreihen, unglaubliche Phänomene und die großen Rätsel dieser Welt. Da ging es auch um Archäologie und um alles Rätselhafte, was man so finden konnte. Und das hat mich immer schon fasziniert, immer mit einer wissenschaftlichen Fragestellung dahinter. Ich habe dann meine Facharbeit an der Schule eigentlich über UFOs machen wollen. Das wurde dann nicht erlaubt, eben wegen diesem Stigma. Man könnte das ja nicht objektiv bearbeiten. Dann habe ich über die Literatur von den Kornkreisen erfahren und habe dann mir gedacht, okay, die sind ja vorhanden, die fliegen nicht davon, die lösen sich nicht auf, die kann man ja untersuchen. Bin dann 1994 zum ersten Mal nach England gefahren, habe dann dort gesehen, dass hinter diesem Phänomen sehr viel mehr steckt, als man so landläufig liest. Habe Leute getroffen, die das schon seit ihrer Kindheit kennen, habe Legenden gefunden, die das Phänomen Jahrhunderte zurückverfolgen und habe halt da gesehen, dass es sehr viel mehr auch auf wissenschaftlicher Ebene hinter diesen vermeintlichen paranormalen Phänomenen gibt, als man so allgemein erfährt. Das habe ich dann jahrelang verfolgt, das Thema. Habe eine Ausstellung für ein kulturhistorisches Museum in England dazu kuratiert, habe Bücher geschrieben und irgendwann nach 25 Jahren hat sich halt das Thema ein bisschen mehr verschoben. Ich arbeite grundsätzlich zur Anomalistik, also zu den Grenzen der Wissenschaft. Im Englischen nennt man das Frontiers of Sciences. Und da bin ich mittlerweile eben seit einigen Jahren bei den UFOs gelandet und habe auch da gesehen und Dinge gefunden, die mir zeigen, es gibt da sehr viel mehr, als man weitläufig so erfährt und was eben auch das Stigma verhindert, dass es an die Öffentlichkeit gerät. Es freut mich jedenfalls sehr, dass ich Sie heute begrüßen darf, denn das Thema UFO ist ja heute mehr denn je in den Schlagzeilen. Das hat einen Grund, unter anderem deshalb, weil US-Präsident Donald Trump begonnen hat, eine Reihe von sogenannten UFO-Akten der US-Regierung zu veröffentlichen. Gleichzeitig sind einige Insiderberichte und Berichte von ehemaligen CIA-Mitarbeitern und Militärs im Umlauf, in Dokumentationen, in Interviews, wo sie sich äußern, dass sie damit zu tun gehabt haben. Bevor wir auf all diese Details eingehen, um welche Dokumente handelt es sich denn hier, die unter Donald Trump freigegeben wurden? Worüber reden wir hier? Also es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Dokumenten, angefangen von Textdokumenten. Das sind dann teilweise historische Scans von Untersuchungsberichten. Die USA haben ja schon seit dem Zweiten Weltkrieg UFOs teilweise offiziell, teilweise im Geheimen erforscht. Dazu gibt es Tausende von Berichten aus diesem sogenannten Project Blue Book. Es gibt historische Aufzeichnungen von Sichtungen von Regierungsmitarbeitern, Militär, aber auch Geheimdienstmitarbeitern, die UFO-Begegnungen hatten. Es gibt Analysen von Bodenproben, die gefunden wurden, Materialproben. Dann gibt es eine ganze Reihe von Foto- und Videodokumenten. Die stammen meist aus neuerer Zeit. Das sind dann Aufnahmen von Aufklärungsdrohnen, sogenannte Reaper, also MQ-9-Drohnen, die momentan im Einsatz sind vom US-Militär, aber auch von den Geheimdiensten. Aber es sind auch Instrumentenaufzeichnungen von Kampfjet-Instrumenten von US-Militärpiloten. Und dazu gibt es dann teilweise auch noch Aufzeichnungen von der NASA. Die ganzen Dokumente stammen von verschiedensten Regierungsinstitutionen, also angefangen von verschiedenen Ministerien, dem State Department, also dem Innenministerium, dem Verteidigungs- bzw. wie es jetzt ja heißt, Kriegsministerium. Dann gibt es Akten von CIA, FBI, es gibt vom Energieministerium und eben, wie gesagt, zum Beispiel auch von der NASA neue Akten. Und all diese Akten sollen laut Pentagon jetzt Fälle und Objekte und Phänomene zeigen, die man bislang noch nicht eindeutig erklären, gar nicht oder nicht eindeutig erklären konnte. Per se also UFOs, unidentifizierte Flugobjekte oder unidentifizierte anomale Phänomene, wie man das heutzutage nennt, um diesem Stigma so ein bisschen auf den Weg zu gehen. Die ersten Dokumente, die behandeln die Apollo 16-Mission, muss ich nachschauen, das ist eine Weltraummission gewesen der NASA in den 70er Jahren. Bestätigen denn ganz plattformiert diese Dokumente die Existenz von UFOs? Was lernen wir daraus? Also die NASA-Akten oder das, was da jetzt bislang veröffentlicht wurde, das sind von verschiedenen Missionen, nicht nur Apollo, sondern auch Mercury zum Beispiel, sind auch andere Apollo-Missionen dabei. Und da gibt es sowohl Fotoaufnahmen als auch Audioaufnahmen vom Funkverkehr der Astronauten mit der Bodenstation. Die Astronauten haben da teilweise schildern Dinge, die sie am Himmel, entweder auf dem Weg zum Mond oder auf der Mondoberfläche beobachtet haben, die sie sich nicht erklären oder zuordnen konnten. Man muss ja wissen, bei so einem Landevorgang, da bleibt ja auch einiges in der Mondumlaufbahn zurück. Die Fähre selbst bleibt ja oben und auch Dinge, die zum Beispiel bei der Abtrennung einfach Trümmerteile, die losgeschlagen werden, die haben sie versucht eben zu lokalisieren und konnten das trotzdem nicht mit dem erklären, was sie sehen. Teilweise sehen wir auf den Aufnahmen kleine blaue Lichter, die am Mondhimmel stehen, die da eigentlich nicht sein sollten. Aber auch das ist so eine Sache, das Pentagon hat behauptet, das wären jetzt alles neue Dokumente, die veröffentlicht wurden. Die meisten dieser Aufnahmen, dieser Fotoaufnahmen sind schon seit Jahrzehnten veröffentlicht, werden auch schon seit Jahrzehnten entsprechend diskutiert. Sind das jetzt UFOs, also unbekannte Objekte da im Mondorbit, oder sind das Reste dieser Raketenstufen? Eine weitere rationale Erklärung wäre, und das ist auch recht gut belegt, kosmische, also Weltraumstrahlung, die sich auf diesen fotoempfindlichen Filmen, die haben ja noch mit Filmmaterial gearbeitet, als solche Lichtflecke oder Lichtstreifen abzeichnen. Und tatsächlich gibt es dazu ganz gute Belege, denn wenn man sich die alten NASA-Dias und die Negative anschaut, dann findet man solche Lichtflecken auch außerhalb des eigentlichen Bildrahmens. Das heißt, da hat sich eben auf der fotoempfindlichen Filmmaterial diese kosmische Strahlung als Streifen oder Punkte abgebildet. Das ist also eine Sache, die schon sehr, sehr lange diskutiert wird. Trump hat auch behauptet, das wären jetzt alles neue Akten. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Viele Akten kennen wir seit langem schon sehr gut. Die werden auch schon lange diskutiert, wurden teilweise wissenschaftlich aufgearbeitet. Und ich denke jetzt bei den NASA-Sachen, da bleibt es halt jedem zu entscheiden, sind das UFOs oder sind das keine UFOs. Und vor allem, nachdem die Akten jetzt veröffentlicht wurden, müssen sie wissenschaftlich bearbeitet und bewertet werden. Und das ist ein Prozess, der noch andauert. Da muss man gründlich vorgehen, um eben alles aufschließen zu können. Was ich mich dabei frage, Sie haben schon gesagt,
einige dieser Akten sind gar nicht neu, vieles davon war schon bekannt. Jetzt haben Regierungen und vor allem auch die US-Regierung jahrzehntelang verhindert, über das Thema in der Öffentlichkeit zu reden. Unter Donald Trump sollen jetzt noch mehrere Akten folgen. Wieso denn ausgerechnet jetzt? Also tatsächlich sollen noch Millionen von Akten folgen, wenn man dieser Wortwahl so glauben kann. Lassen wir uns mal überraschen, was dem folgt. Und tatsächlich waren die Regierungen und auch die US-Regierung eigentlich gar nicht so zurückhaltend mit dem Thema, wie das so den Eindruck hat. Also in den 40er bis 60er Jahren gab es Project Blue Book, das war die erste systematische Untersuchung von UFO-Phänomenen durch die US Air Force. Und deren Akten, das sind über 150.000 Seiten von Dokumenten, Fotos, Filmaufnahmen, die sind schon seit Jahrzehnten eigentlich über die National Archives der USA zugänglich. Auch andere Staaten weltweit gibt es über 25 Länder, die ihre teils bereits geschlossenen, teils immer noch laufenden oder wieder geöffneten UFO-Akten veröffentlicht haben und die teilweise auch heute noch aktiv wie die USA, wie zum Beispiel England, Frankreich und Kanada, noch aktiv UFO-Forschung betreiben. In Frankreich gibt es sogar seit den 70er Jahren eine staatliche UFO-Untersuchungsstelle, die untersuchen UFO-Sichtungsmeldungen und sind dem nationalen Weltraumbehörde CNES angegliedert. Also da geht man relativ transparent mit dieser Tatsache um. In Deutschland, auch in Österreich ist das ein bisschen anders, da hält man sich tatsächlich zurück, aber die USA haben das schon relativ lange, solche Akten auch schon veröffentlicht. Es hat sich aber natürlich dieser Mythos gehalten, dass es da noch ganz große Geheimnisse gibt, vor allem wenn man UFOs in Verbindung setzt mit der Idee, dass es außerirdische Besucher wären, gibt es eben den Mythos, dass da einiges noch zurückgehalten und seit Jahrzehnten geheim gehalten wurde. Warum das jetzt an die Öffentlichkeit kommt, das ist wahrscheinlich so eine Trump-Kiste wieder. Also Trump hat schon länger versprochen, verschiedenste Akten zu veröffentlichen über Dinge, die die amerikanische Öffentlichkeit interessieren. Da gehört zum Beispiel die JFK-Akten dazu, also das Kennedy-Attentat, da gehören Covid-Akten dazu und eben auch die Akten um UFOs und Aliens, Zitat Trump. Und das ging lange Zeit nicht so richtig vorwärts, bis dann Obama in einem Interview meinte, wie auch immer er das gemeint hat, aber er wurde auch auf UFOs und Aliens angesprochen und sagte, Aliens sind real, aber wir haben die nicht in der Area 51. Das sorgte weltweit für ein großes Medieninteresse und diese Marmelade ließ sich der Trump natürlich nicht vom Brot nehmen und hat dann gesagt, also wir veröffentlichen das jetzt alles und seitdem hat das auch tatsächlich an Fahrt aufgenommen, bis hin zu diesen mittlerweile 2 Branchen von ersten UFO-Akten, die veröffentlicht wurden. Das heißt, ich denke, das hat sehr viel mit Trump zu tun, der will sich da ein weiteres Denkmal setzen. Und es wäre ja immerhin neben den vielen anderen Denkmälern, fragwürdigen Denkmälern, die er sich in den letzten Monaten setzt, endlich mal eines, was wirklich für die Öffentlichkeit auch davon profitieren und die Wissenschaft davon profitieren könnte. Scheint so, als hätte sich Trump wieder mal durch die Rivalität zu seinem Vorgänger treiben lassen. Ich glaube, vielleicht habe ich das falsch eingeschätzt, dass eben anscheinend wurde doch mehr darüber berichtet oder mehr herausgegeben dazu. Allerdings glaube ich, was dazu beiträgt, dass es immer wieder diesen Anschein hat, dass viel zurückgehalten wird, ist, dass ja viele dieser Programme in Behörden laufen, die jetzt nicht öffentlich zugänglich sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber es soll auch ein geheimes Legacy-Programm gegeben haben von CIA, Energiebehörde und Rüstungskonzernen, das seit ungefähr 80 Jahren komplett ohne parlamentarische Kontrolle operiert und diese Phänomene der UFO-Sichtungen erforscht. Was können Sie uns denn dazu sagen? Ist das echt? Gut, das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ich darüber relativ wenig weiß wie die meisten, weil wenn es so ein Programm gibt, dann ist es, wie Sie schon sagten, natürlich streng geheim. Der Mythos rund um diese Programme begann 1947. Meist allgemein bekannt soll damals in Roswell, New Mexico, ein UFO abgestürzt sein und in diesem vermeintlich dann auch außerirdischen UFO sollen auch Leichen oder sogar lebende Besatzungsmitglieder gefunden worden sein. Und seither, jetzt kann man sich vorstellen, dass so eine Entdeckung natürlich nicht einfach zu vergleichen ist wie ein abgestürzter Meteorit, sondern das hat natürlich Implikationen, hätte Implikationen und seither sollen zum Beispiel dieses UFO und die Leichen sollen geborgen worden sein, irgendwo hingebracht an einem geheimen Ort, seither untersucht werden und man versucht, die angeblich rückzuentwickeln. Das wäre natürlich alles ein Aufwand und ein Projekt, das verkündet man nicht so einfach, erst recht nicht in Zeiten nach dem Krieg oder im Kalten Krieg der Öffentlichkeit. Man muss natürlich sehen, diese Aussagen, die stammen teilweise von recht glaubwürdigen Quellen, das stimmt schon, aber es bleibt weiterhin bei Anekdoten. Wirkliche Beweise für die Existenz dieser Legacy-Programme gibt es über diese Anekdoten hinaus nicht. Teilweise sind das tatsächlich, wie gesagt, Aussagen aus sehr glaubwürdigen Quellen von teilweise Militär- und Geheimdienstmitarbeitern, die dann am Sterbebett von diesen Dingen berichtet haben. Aber es fehlt da eben noch sozusagen der letzte greifbare Beweis. Und ob das dann nachher Teil dieser UFO-Akten sein werden, die Trump veröffentlicht, muss man abwarten, denn bislang ist in diesen Akten kein eindeutiger Beweis dafür beinhaltet, dass UFOs auch außerirdischer Herkunft wären. Aber man kann sich natürlich eine ganze Reihe von Szenarien vorstellen, warum solche Entdeckungen, solche Bergungen, solche vielleicht sogar schon stattgefundenen Kontakte jahrzehntelang geheim gehalten werden. Und man kann das dadurch erreichen. Da gibt es auch Beispiele, die historisch belegt sind aus anderen Forschungsfeldern, in denen man diese Programme eben nicht bei staatlichen Behörden oder Ministerien ansiedelt, die ja dem Parlament und dem US-Kongress Berichterstattung ablegen müssen, sondern die halt einfach an private Unternehmen auslagert. Und schon hat man diese Projekte dann befreit von zum Beispiel Anfragen unter Berufung auf ein Informationsfreiheitsgesetz. Also das wäre alles tatsächlich viel möglicher, als man sich das gerne so vorstellt. Man sagt ja oft, so ein riesiges Geheimnis kann gar nicht geheim gehalten werden, weil da so viele Leute daran arbeiten und es wäre dann schon so viel an die Öffentlichkeit geraten. Aber tatsächlich sind diese Behauptungen ja an die Öffentlichkeit geraten. Teilweise wurden ja sogar bei Kongressanhörungen diese Aussagen getroffen. Und das wäre also dieser eine Aspekt. Es gibt Informationen darüber, Behauptungen, Anekdoten. Und zum anderen ist es eben möglich, dass man das eben sozusagen diese öffentliche Aufsicht umgeht und das an Privatfirmen auslagert. Und das heißt, man würde damit auch die Information des Präsidenten umgehen? Das ist natürlich immer so eine Frage bei vielen, aber das geht, glaube ich, nicht nur bei der UFO-Thematik, die große Frage, es gibt ja dieses Need to know. Also was muss ein Präsident, der für 4 Jahre gewählt wird und vielleicht in 4 Jahren sitzt da schon wieder jemand anderes, was muss der wirklich an größten, tiefsten Staatsgeheimnissen wissen? Und das ist wiederum eine Diskussion, die auf politischer Ebene schon sehr, sehr lange geführt wird. Und wir erleben das ja heutzutage, wo das Ganze ja so ein bisschen chaotischer gehandhabt wird in den USA immer wieder, dass wir auch erfahren, dass Trump teilweise mit Absicht über gewisse Entscheidungen oder Treffen gar nicht informiert wurde. Und teilweise, wie wir an den Folgen seiner Handlungen sehen, offenbar auch ist das ganz gut so. Also wie gesagt, 4 Jahre wird ein Präsident gewählt. Ob der dann wirklich in die tiefsten Geheimnisse eingeweiht wird, wage ich mal zu hinterfragen. Sie haben Anfang schon gesagt, dass UFO-Sichtungen und UFO-Forschung ja nicht nur in den USA betrieben wird, auch in anderen Ländern möchte man das Phänomen ergründen. Und Sie haben gesagt, dass in Deutschland und in Österreich tatsächlich weniger herausgegeben wird dazu, weniger Forschung betrieben wird.
Was wissen wir denn heute über die globalen UFO-Sichtungen, über die verschiedensten Sichtungen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht, und was lässt sich daraus subtrahieren? Also gibt es Muster, die immer wieder vorkommen? Also da muss man natürlich verschiedene Dinge unterscheiden. Zum einen eine staatliche Forschung, also eine Regierungsforschung, eine zivile Forschung, die an Universitäten durchgeführt wird. Man muss natürlich auch unterscheiden, ja, das UFO-Phänomen ist unter anderen Namen schon Jahrhunderte und Jahrtausende zurück zu verfolgen. Aber die Frage ist natürlich, sind diese Phänomene, die damals beschrieben wurden, die gleichen Phänomene, die wir heute sehen? Ich versuche das mal so Schritt für Schritt die Antworten darauf zu geben. Auf staatlicher Forschungsebene ist in Deutschland, auch in Österreich, relativ wenig passiert, meiner Meinung nach, aber es ist auch sehr wenig bekannt. Zwar hat Deutschland auch tatsächlich UFO-Akten freigegeben, nur nicht in einem so zusammengefassten Rahmen und unter dieser Bezeichnung, wie das jetzt in den USA passiert. Ich habe ein Buch geschrieben, Deutschlands UFO-Akten, daran habe ich die ganzen Akten zusammengetragen, war der erste Journalist, der auch die UFO-Akte des BND einsehen konnte, also des Bundesnachrichtendienstes hier in Deutschland. Und die haben in den 80er Jahren UFOs an der innerdeutschen Grenze, so heißt die Akte, gesucht. Das heißt, die haben Richtung DDR geschaut. Und da ging es natürlich nicht darum, dass man nach kleinen grünen Männchen Ausschau gehalten hat oder die wissenschaftliche Fragen nach außerirdischem Leben erforscht hat, sondern es ging um Spionagetätigkeiten aus dem Ostblock. Und in dieser Akte ist das wie so oft, wie bei fast allen UFO-Archiven auch, etwa wirklich der ganz große Teil lässt sich konventionell erklären. In dem Fall natürlich erst recht aus heutiger Perspektive, 40 Jahre später, mit dem Wissen über die damalige Spionagetechnologie. Aber es bleiben auch da ganz interessante Fälle übrig, die auch mit der damaligen, also erst recht mit der damaligen Technologie nicht erklärt werden könnten. Also weiterhin UFOs im besten Sinne unidentifizierte Flugobjekte. Und das sind natürlich die Objekte und diese Fälle, die uns als Forscher interessieren. Denn wenn jetzt alles erklärbar wäre, gäbe es auch kein Phänomen und keinen Grund, hier genauer zu forschen. Und solche Forschung, die findet also in Deutschland sogar weltweit führend statt. Ich bin assoziiertes Mitglied am interdisziplinären Forschungszentrum für Extraterrestrik, das IFEX an der Universität Würzburg. Und da wird neben Weltraumtechnologien und Weltraumraumfahrtforschung eben auch ganz offiziell im wissenschaftlichen Kanon der Universität UFOs bzw. UAP erforscht. Es werden zum Beispiel Instrumente entwickelt, mit denen UFOs geortet und detektiert werden können, weil wir eben eigene wissenschaftliche Daten von Instrumenten brauchen, die wir verstehen, die wir selbst kalibriert haben und die eben nicht, deren Daten eben nicht von Militärs oder Geheimdiensten zensiert wurden. Die staatliche Forschung, das ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte. Es gibt, wie gesagt, mehr als 25 Länder weltweit, die UFO-Forschung betrieben haben oder heute noch betreiben. In Deutschland gibt es offiziell keine solche Stelle. Um das kurz zu fassen, das hat vermutlich was mit der politischen Geschichte Deutschlands zu tun. Bis 1990 war die Bundesrepublik und natürlich auch die DDR ja nicht souverän, erst recht nicht militär- und verteidigungsmäßig, abhängig eben von den Alliierten, auf unserer Seite von den Westalliierten und in der DDR eben von der Sowjetunion. Deswegen mag es hier keine UFO-Forschung im Vergleich mit England oder den USA gegeben haben. Und tatsächlich, wenn man die spannendsten UFO-Fälle aus Deutschland zum Beispiel nach dem Krieg sucht, dann muss man an die US National Archives gehen, dort liegen die Blue Book-Akten. Das Projekt, von dem ich schon berichtet habe, das erste Forschungsprojekt für UFOs von der US Air Force 1940er bis Ende 60er Jahre. Und da tatsächlich, wenn man die spannendsten UFO-Fälle aus Deutschland zum Beispiel nach dem Krieg sucht, dann muss man an die US National Archives gehen, dort liegen die Blue Book-Akten. Das Projekt, von dem ich schon berichtet habe, das erste Forschungsprojekt für UFOs von der US Air Force 1940er bis Ende 60er Jahre. Und da findet man eben auch Berichte von US-Militärs, die hier in Deutschland stationiert waren, teilweise auch in Österreich, und die eben eigentlich die spannendsten Fälle, nicht in Deutschland, sondern in amerikanischen UFO-Akten. Aber es gab auch schon Anfragen an die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages und die kommen interessanterweise, und die sind jetzt ja wirklich fernab jeglichen Vorwurf, dass sie irgendwie UFO-Verschwörungstheorien aufziehen würden, aber die kommen selbst zu dem Schluss, dass angesichts dessen, dass so viele Länder rund um uns herum, mit denen wir teilweise ja über NATO, über verteidigungsmäßig oder über die EU politisch verbunden und verbündet sind, also Frankreich UFO-Forschung betreibt es immer noch, Großbritannien, Belgien, da arbeitet das Militär mit zivilen UFO-Forschern zusammen. Also wir sind umgeben und verbündet mit zahlreichen Ländern, die UFO-Forschung betreiben, und selbst die wissenschaftlichen Dienste sagen, es ist eigentlich nicht glaubwürdig, dass sich ein Land wie Deutschland für diese Phänomene nicht interessiert, denn die machen ja nicht halt an den Ländergrenzen. Tatsächlich ist es aber so, seit Jahrzehnten gibt es so eine Sprachregelung, wenn man bei Regierungssprechern oder bei Bundeswehrsprechern anfragt, dass hier in Deutschland, ähnlich ist das in Österreich, keine UFOs erforscht werden, weil, Zitat, noch keine Objekte detektiert worden wären, die nicht auch konventionell hätten erklärt werden können. Und das wiederum öffnet eine ganz spannende Facette, und das habe ich auch offiziell sowohl von der Bundeswehr in Deutschland als auch vom österreichischen Bundesheer. Es ist so, dass die meisten Radars weltweit so eingestellt sind, dass sie unkonventionelle Flugbewegungen und Flugobjekte gar nicht weiter verfolgen. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen merkwürdig und unglaublich an, hat aber folgenden Sinn, dass zum Beispiel Vogelflug oder Störsignale, falsche Signale, Wettersignale aussortiert werden, damit der Radarschirm sozusagen für den konventionellen Flugverkehr lesbar bleibt. Und jetzt ist es aber so, in Österreich gibt es zum Beispiel das Radarsystem Goldtaube, das weit über die österreichischen Landesgrenzen hinweg den Luftverkehr beobachtet. Und da ist es tatsächlich so, dieses System arbeitet mit sogenannten Erwartungshorizonten. Also ein Objekt wird detektiert, bei der nächsten Umrundung von dem Radarfinger, kann man sich mal so vorstellen, wird vorherberechnet, wo sich ein konventioneller bei der nächsten Umrundung befinden müssen. Und wenn die nicht da sind, wird dieser Erwartungshorizont so ein bisschen ausgeweitet, und wenn die nach 3, 4, 5 Umrundungen dieses Systems nicht dort detektiert werden, wo sie eigentlich sein sollten, wenn es sich um ein Flugzeug, einen Hubschrauber, eine bekannte Drohne oder irgendwas handelt, wird das von dem Radarbildschirm gelöscht, damit man sich eben auf den konventionellen Flugverkehr konzentrieren kann. Und das heißt also, und das habe ich auch als Aussage von einem leitenden Ingenieur des österreichischen Bundesheeres, dass Ziele mit UFO-ähnlichen Eigenschaften auf diesen Radars schlussendlich nicht mehr auftauchen. Und das ist nicht nur bei Goldtaube so, sondern Goldtaube dehnt sich ja über ganz Europa teilweise aus, sondern auch bei den deutschen Radarsystemen und war auch lange Zeit bei den amerikanischen Radarsystemen so. Und wahrscheinlich erinnern sich noch einige an den Abschuss des China-Ballons vor einigen Jahren,
2023 im Februar war das. Und seit dieser Spionageballon über das Gebiet der USA eingeflogen und abgeschossen wurde, hat man die Radarsysteme umgestellt. Mittlerweile kann man dort auch Objekte detektieren, die wesentlich höher und wesentlich niedriger fliegen, langsamer, sehr viel schneller oder in unkonventionellen Flugbewegungen, also zum Beispiel Zickzack. Eine Zickzack-Flugbewegung würde bei Goldtaube oder bei vielen anderen Radarsystemen aussortiert werden. Und das heißt, mit der Aussage, wir haben noch nie UFOs detektiert, da lügt man noch nicht mal, aber es ist auch nicht ganz richtig, denn tatsächlich gibt es Aufzeichnungen von Schweizer Radar, von unkonventionellen Flugobjekten über der Schweiz im Grenzgebiet zu Deutschland, Österreich, und es gibt auch von der deutschen Flugaufsicht einige Fälle, die bislang nicht erklärt werden konnten. Lange Antwort, aber kompliziertes Thema. Aber heißt das im Umkehrschluss auch, dass Österreich und Deutschland vielleicht gar nicht in der Lage wären, unkonventionelle oder neuartige Waffensysteme zu erkennen? Ja, das ist die Frage, die sich bei mir nach diesen Auskünften auch gestellt hat. Ich habe auch mal beim Bundesverteidigungsministerium nachgefragt, ob man das dann ähnlich macht wie die USA und die Radarsysteme sozusagen anpasst. Damals, das war vor 2 Jahren, hieß es, dass man diese Anpassung nicht vornimmt. Ich bin kein Verteidigungsexperte, aber ich würde auch sagen, bei aller Diskussion, die wir aktuell leider ja erleben über Hyperschallwaffen und sonstige neue Entwicklungen auch auf der Drohnentechnologie, sollte man das tun. Aber wie gesagt, ich bin weder Verteidigungsexperte noch irgendwie ein Ratgeber von irgendwelchen Militärs. Es ist aber auch so, alle Technologien, Militärtechnologien, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch vermeintlich sensationell neu entwickelte, das sind ja weiterhin mehr oder weniger konventionelle Flugkörper. Das sind Raketen, die haben irgendwie ein Antriebssystem, die sind vielleicht schneller und wendiger als frühere Raketen, aber weiterhin noch eine Rakete. Auch eine Flugzeuge, Stealth-Flugzeuge sehen natürlich teilweise merkwürdig aus, so Luftlinien, schnittig und alles mögliche, aber weiterhin sind das Flugzeuge mit allen Eigenschaften, die ein konventionelles Flugzeug auch hat. Ein Antrieb, 2 Flügel, Höhen- und Seitenruder, ein Cockpit, in dem entweder ein Pilot sitzt oder auch mittlerweile natürlich eine KI, unbemannte Drohnen. Die sehen ja auch mehr oder weniger aus wie kleine konventionelle Flugzeuge. Also das sind alles keine Entwicklungen, die jetzt auf unseren Radars nicht auftauchen. Wir bestätigen natürlich zugleich auch die Militärs in Deutschland zum Beispiel, dass man natürlich den Luftraum überwacht und dass man da jetzt nicht irgendwelche blinden Tore offen lässt. Für UFOs im besten und eigentlichen Sinne, für die wir uns interessieren, aber vermutlich dann doch schon. Sie haben das gesagt, wo ich hellhörig wurde. Sie haben gesagt, Zickzack-Kurse zum Beispiel können solche Radarsysteme nicht erkennen oder sortieren sie gleich aus. Es gibt da das ein oder andere Video im Internet, Quelle bleibe ich Ihnen jetzt schuldig, die zeigen so kleine Objekte, die sich gegen jedes bessere Verständnis von Physik bewegen. Diese Aufnahmen stammen von Militärs, von Flugzeugen, von anderen Systemen. Jetzt könnte man meinen, wir leben im Informationszeitalter. Wir alle haben Handykameras, die weitaus besser sind als die gewöhnlichen Kameras vor ein paar Jahrzehnten noch. Die Armeen verwenden hochtechnologisierte Sensoren, auch Wärmebildkameras etc. Alles gibt es, um sozusagen den Horizont zu scannen. Wieso gibt es denn bis heute keine klaren, scharfen Fotos und Videos von eben vermeintlichen UFOs? Also ich glaube schon, dass es die gibt. Ich habe auch in meinem neuesten Buch, UFO, ein Sachbuch, da habe ich mir die Mühe gemacht, gerade eben natürlich auch solche Beispiele reinzutun, um zu zeigen, tatsächlich, es gibt solche. Es gibt natürlich, Sie haben es auch schon erwähnt, im Internet findet man eine ganze Menge, da findet man auch ganz sensationelle UFO-Aufnahmen. Viele dieser sind vermutlich nicht echt. Aber also grundsätzlich ist diese Behauptung schon schwierig, denn es gibt natürlich solche Aufnahmen. Man muss sie natürlich bewerten, aussortieren und UFOs und IFOs, also identifizierte Flugobjekte, unterscheiden. Zum anderen ist es aber auch so, also wenn wir uns die Fragen mit den Handyfotos anschauen, da liegt ein Missverständnis vor, das aber nicht nur Sie jetzt haben, sondern das sehr weit verbreitet ist. Auch wenn wir 4K und was weiß ich, wie viele Megapixel-Kameras glauben, in unseren Handys drin zu haben, so ist es keine Frage der Auflösung, sondern es ist eine Frage der Kameraoptik. Und das sind natürlich kleinste Linsensysteme im Millimeterbereich. Die machen tolle Aufnahmen von unserem Essen, die machen tolle Selfies, die machen auch sehr schöne Panoramaaufnahmen im Urlaub. Aber da fängt es schon an. Wenn ich einen Bergsee fotografiere mit Bäumen drumherum, dann reinzoome und versuchen will, einen Vogel auf diesem Baum zu erkennen, erkenne ich den trotz 24 Megapixeln und was weiß ich, wie viel Auflösung in 8K natürlich überhaupt gar nicht. Und die meisten UFO-Fotos oder UFO-Begegnungssituationen haben es eben so an sich, dass das UFO nicht 5 Meter, 10 Meter von uns entfernt am Himmel steht, sondern 50, 100, vielleicht noch weiter weg ist, sich zudem noch bewegt. Und das ist eine Entfernung, das kann jeder gerne auch mit seiner Kamera mal versuchen, ein Flugzeug zu fotografieren, meinetwegen noch reinzoomen, das ist dann noch der größte Fehler, weil das meistens ein digitaler Zoom ist, der dann also künstlich Pixel hinzuaddiert. Also da kann man auch in den seltensten Fällen im Flugzeug Details identifizieren. Das heißt, es sind gerade unsere Handykameras, die dafür sorgen, weil wir ja mit konventionellen Kameras kaum mehr fotografieren, dass die UFO-Fotos von zivilen Personen schlechter geworden sind. Das wird oft gefragt, ja, es gibt doch das Hubble-Weltraumteleskop, das könnte man doch mal auf den Mond richten und da könnte man diese Frage beantworten, ob da wirklich diese Apollo-Landefähren stehen. Weil mit dem Weltraumteleskop, das uns so weit ins All schauen lässt, dann müssen wir das ja auch abbilden können. Und da ist es umgekehrt, das ist für das tiefe All gemacht, nicht aber für Nahaufnahmen auf dem Mond. Und die Auflösung ist so groß, dass oder so klein, dass die Raumfähren zu klein sind, um einzeln abgebildet zu werden. Es gibt so die Vorstellung, dass eben doch so ein Weltraumteleskop genau das können müsste. Und man vergisst dann meistens, dass die Strukturen, die auf solchen Hubble-Aufnahmen zu sehen sind, Lichtjahre entfernt und riesig groß sind. Und das sind also so ein Missverständnis, was unter fotografischen Laien oft existiert. Was die militärischen Quellen angeht, das stimmt natürlich schon. Teilweise wiederum auf den ersten Blick erscheinen auch diese Videos, die jetzt die USA veröffentlichen, sagen auch viele, ja, was ist das denn? Ne? Also Pixelsalat und verschwommen und kleine Punkte, die da über die Bildoberfläche fliegen. Aber man darf nicht vergessen, diese Systeme sind nicht dazu gemacht, dass wir Poster-Shots sozusagen erstellen. Also das sind keine Kamerasysteme, die visuell ästhetische Bilder erzeugen sollen, sondern die dienen primär der Aufklärung. Und das ist auch das, was sie in diesen Fällen tun. Also die tracken ein Objekt, ein konventionelles oder unkonventionelles Objekt, können es dann verfolgen, weil die haken sich dann so dran, verfolgen es, erstellen verschiedenste Aufklärungsmissionen damit. Das sind Daten, die leider in den aktuellen Veröffentlichungen alle ausgeblendet werden. Und deswegen können wir auch mit diesen Aufnahmen, außer dass wir sagen, okay, es gibt da so viele UFO-Videos, zumindest mal, die das US-Militär offenbar nicht erklären kann, das ist im Prinzip die interessante Information. Die Daten selbst fehlen uns da für eine wissenschaftliche Ausführung. Also das sind sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille. Bei den Handys sind die Handys nicht gut genug für ein Objekt, das meistens doch mehr als 50 Meter entfernt und am Himmel sich bewegt ist. Und bei den militärischen Aufnahmen geht es einfach schlichtweg nicht darum, dass man das nachher auf 2 Meter ausdruckt und irgendwie als Poster an die Wand hängt. Und letztendlich ist ja auch, finde ich, immer eine ganz interessante Frage, weil ich höre diese Frage und dieses Argument natürlich sehr oft.
was macht denn ein UFO-Foto, also was braucht denn ein UFO-Foto, damit es ein gutes UFO-Foto ist? UFOs sind unbekannte oder unidentifizierte Flugobjekte, von denen wir nicht wissen, was sie sind und woher sie kommen, was sie hier wollen. Das heißt, was wollen wir auf einem sogenannten guten UFO-Foto überhaupt erkennen? Wollen wir da Türgriffe oder Fensterscheiben oder vielleicht sogar ein Abzeichen oder ein Aufkleber irgendwie erkennen? Wahrscheinlich eher nicht. Und tatsächlich gibt es, wie gesagt, ich habe das versucht, einige zusammenzutragen, recht erstaunliche UFO-Fotos, die Dinge am Himmel zeigen, die wir uns so nicht erklären konnten, die ja immer auch schon seit Jahrhunderten gesehen wurden. Vielleicht geben Sie uns ein Beispiel, welche Aufnahme, welches Foto, welches Video ist für Sie so der stärkste Beleg für ein UFO-Phänomen, das sich bis heute nicht erklären lässt? Also es gibt eine ganze Menge dieser Sachen. Ich kann jetzt schlicht eines rausnehmen und sagen, das ist der beste Beweis. Und der Beweis liegt auch eher meistens in dem Gesamtkontext. Also es gibt zum Beispiel eine Aufnahme aus Schottland. Da sieht man neben dem rautenförmigen UFO noch Militärflugzeuge fliegen. Und zu denen gibt es auch eine Aufnahme und eine Akte in den britischen UFO-Akten. Das ist recht erstaunlich. Auch die Aufnahmen von den US-Piloten, das sogenannte Tic-Tac-Video, da gehört sozusagen zu dem Bild, gehört die Gesamtgeschichte. Da gehört die Aussage der Piloten, die dieses Objekt ja selbst auch visuell gesehen haben und mit ihrer gesamten Bordinstrumenten noch bestätigen konnten. Also die sind da nicht irgendeiner Illusion hinterher geflogen und trotzdem konnte dieses Objekt die eigene hochentwickelte Militärtechnologie von der F-18 ausspielen. Also das ist im Prinzip, man kann jetzt da nicht sagen, ich gehe jetzt nur auf einen visuellen Bildbeweis und darin liegt die Stärke, sondern, weil das ist eben, Sie haben es eben schon angesprochen, in der heutigen Zeit doch sehr, wir wissen alle, was die KI-Systeme an Fotobearbeitung innerhalb von Sekunden mittlerweile fertigen können. Auch wenn ich zum Beispiel von zivilen Zeugen UFO-Fotos geschickt bekomme, dann brauche ich immer das Gesamtpaket. Ich brauche die Originaldaten aus der Kamera, ich brauche natürlich auch die Aussagen der Zeugen. Oft mit einem Schwindel unterscheiden die sich schon voneinander. Oder manchmal ist es so, dass die Zeugen zum Beispiel sagen, ich habe das gar nicht gesehen, während ich das Foto gemacht habe. Erst zu Hause habe ich mir die Bilder nochmal angeschaut und da war oben dieses kleine Bilddetail drauf und das sieht aus wie ein UFO. Das deutet dann meistens darauf hin, dass dieses Objekt kein großes Objekt war in der eigentlichen Fotosituation, also kein UFO am Himmel, sondern ein Insekt oder ein Vogel, der relativ nah im Unschärfebereich vor der Kamera so schnell durchgesaust ist, dass das der Fotograf oder die Fotografin in dem Moment gar nicht gesehen hat. Die Beweiskraft liegt also auf einer anderen Ebene. Ich weiß, dass man hätte natürlich auch, wir hätten gerne sozusagen so eine ganz klare Aufnahme von einem UFO, aber auch da bleibt weiterhin die Frage, was wollen wir darauf schlussendlich erkennen, dass wir es als Fotobeweis oder gutes UFO anerkennen. Zu einem Beweis gehört eben mehr als nur die eigentliche Aufnahme. Das ist interessant. Es gibt ja auch sehr viele Militärs und Ex-Behördenmitarbeiter, die eben schon auch vom Kongress aus gesagt haben, was sie erlebt haben. Dazu gehört auch das angesprochene Tic-Tac-Video, wo eben so ein kleines Objekt unerklärliche Bewegungen vollzieht. Sie haben etwas angesprochen, was ich ganz interessant gefunden habe, und zwar, dass viele dieser Materialien, die von Behörden rausgegeben werden oder vom US-Militär, dass die stark zensiert werden. Das sieht man viele schwarz ausgestrichene Informationsfelder. Manchmal ist die Auflösung sehr, sehr schlecht, wo es dann Zeugen gibt, die sagen, es gibt noch viel, viel bessere Versionen von diesem Video. Warum machen das Behörden? Was wird versucht hier zu verheimlichen? Also tatsächlich glaube ich, dass weniger das UFO verheimlicht werden soll, als die Daten, die da eben durch diese Balken und durch diese Schwärzungen entfernt werden. Weil sonst hätte man diesen Balken auch über das UFO legen können. Und die Daten sind meistens Telemetriedaten, die zum einen etwas über die benutzte Aufklärungstechnologie selbst sagen oder eben über Zeit und Einsatzort, also Einsatzzeit und Einsatzort dieser Systeme. Und vermutlich sind einige dieser Systeme im Einsatz, ohne dass es fremde Länder vielleicht so wissen sollten. Ob das jetzt direkte Gegner sind, wie in aktuellen Konflikten in der Ukraine oder im Iran, oder dass man grundsätzlich Spionagetechnologien einsetzt an Orten und zu Zeiten, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das heißt, wir sehen ja die Objekte auf diesen Videos. Das heißt, um die Objekte selbst geht es bei dieser Zensur, bei dieser Geheimhaltung gar nicht, sondern es geht um diese Metadaten, die uns mehr über die angewandte Technologie verraten können. Und man will natürlich gerade in den aktuellen Zeiten neueste Militärtechnologien und die dazugehörigen Daten nicht über YouTube so veröffentlichen, dass Russen und Chinesen und wer auch immer sonst in Nordkorea einfach im Internet abrufen können. Und wie man sieht, es gibt eine ganze Menge an UFO-Videos aus militärischen und geheimdienstlichen Quellen in den USA und die zeigen ja auch tatsächlich teilweise recht spannende Flugeigenschaften und Flugmanöver. Allerdings, da uns diese Daten fehlen, ist es sehr schwer zu beurteilen oder in den meisten Fällen kaum noch zu beurteilen, ob diese Flugmanöver zum Beispiel von dem Objekt selbst durchgeführt wurden oder ob es eine Wahrnehmungstäuschung ist, der sogenannte Parallaxeneffekt. Man kennt den, wenn man selbst im Zug sitzt, schaut aus dem Fenster, dann sausen die Bäume direkt an der Bahnstrecke ganz schnell vorbei und im Hintergrund Bäume oder Berge am Horizont ziehen nur ganz langsam, teilweise scheinen sie stehen zu bleiben, obwohl wir natürlich wissen, dass es weder die Bäume noch der weit entfernte Hintergrund sind, die sich bewegen, sondern wir selbst. Und das heißt, es kann auch sein, dass ein stillstehendes Objekt oder ein normaler Ballon, der vom Wind getrieben wird und vielleicht eine gerade Strecke fliegt, dass der durch die Bewegung der Kamera, in dem Fall auf einer Drohne zum Beispiel, platziert, den Eindruck erweckt, als würde er kreuz und quer und sich gegen die Windrichtung plötzlich drehen und hin und her fliegen. Und dabei ist das nur so ein Wechselspiel zwischen Hintergrund, dem gefilmten Objekt und der Bewegung der Drohne selbst. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel am IFEX an der Uni Würzburg eigene Instrumente entwickeln, deren Daten wir nicht zensieren müssen, deren Daten wir selbst verstehen, die wir selbst kalibriert haben. Und da gibt es mittlerweile Ortungssysteme auf dem Dach von der Universität Würzburg. Es gibt eins im norwegischen Hessdalen. Das ist ein Ort, wo sehr viele UFO-Phänomene schon seit Jahrzehnten immer wieder beobachtet und seit vielen Jahren auch schon wissenschaftlich erforscht werden, eben mit solchen Observatorien. Und wir haben jetzt seit einigen Wochen auch ein System auf der Schneeferner Haus, die Forschungsstation, unterhalb der Gipfelrand der Zugspitze platziert. Und die ist dort nicht nur, weil wir dort weniger menschliche Objekte erwarten, sondern eben auch, weil sie an die extremen Wetterbedingungen auf der Zugspitze angelernt und trainiert werden soll. Das sind alles KI-gestützte Systeme, weil irgendwann einmal ein solches OAP-Observatorium auch Teil einer deutschen bislang geplanten oder angedachten Mars-Mission sein wird. Und da liefert eben das EFEX eine Bodenstation, die mit den verschiedenen Mars-Rovern und Drohnen am Himmel kommunizieren soll. Und Teil dieser Station ist eben auch unsere OAP-Kamera, die dann eventuell UFOs oder OAP, wenn die auf der Erde, am Erdhimmel erscheinen und nicht von der Erde sind, dann vielleicht auch am Mars unterwegs sein werden. Und das ist ein Projekt, das wird im Übrigen von der Bundesregierung, also vom Forschungsministerium gefördert, ganz offiziell. Viele der Phänomene der UFO-Sichtungen, die getätigt werden, lassen sich wahrscheinlich auch darauf zurückführen, dass es sich hierbei um konventionelle oder bislang unbekannte Flugobjekte handelt. Was sagen Sie denn oder was wissen Sie denn, wie oft ist ein UFO-Phänomen dadurch zu begründen, dass es zum Beispiel hier um ein bislang geheimes Flugzeug von den USA oder von anderen Regierungen sich handelt?
Also ich glaube, das ist weniger der Fall. Das kommt natürlich vor, wenn neue Technologien zum ersten Mal erprobt und zum Einsatz kommen. Wir haben das bei Stealth-Bombern gesehen, auch bei der B2, als der Bomber nach dem Krieg zum Einsatz kam. Das waren Flugzeuge, die sahen sehr konventionell aus, also wie so ein ganz klassisches Flugzeug, so ein Bomber eben, aber sind in Flughöhen geflogen, die vorher noch nicht erreicht werden konnten. Und andere Piloten, die das nicht wussten, dass die unterwegs waren, haben sich natürlich gewundert, was fliegt so hoch am Himmel und fliegt so schnell und wie auch immer. Aber es ist tatsächlich so, die UFO-Phänomene, die wir heute sehen, auch auf den Videos, die die Amerikaner jetzt freigeben, das sind ja Phänomene, die schon seit Jahrhunderten in gleicher Art und Weise beschrieben wurden. Und das sind auch Phänomene bei diesen UFO-Videos der Amerikaner, die sind ja teilweise 20 Jahre alt. Diese also, auch wenn die jetzt erst veröffentlicht werden, diese also mit irgendeiner neuartigen Technologie zu erklären, die bislang einfach noch nicht zum Einsatz kam, hinkt also so hinterher. Und man sagt ja auch so ein bisschen so allgemein, die neueste Militärtechnologie, die wir aktuell am Himmel sehen, das ist im Prinzip die vor 20 Jahren entwickelt wurde. Aber wir sehen jetzt ja in den aktuellen Konflikten der Ukraine vor allem, also wenn die Russen über so sensationell fantastische neue Technologien verfügen würden, die so unkonventionell sich verhalten, wie einige UFOs das tun und die keine Antriebe brauchen, die keine Flugeigenschaften von konventionellen Flugkörpern brauchen und trotzdem eine Militärtechnologie aus der USA ausspielen können, dann würden wir, glaube ich, ehrlich gesagt, aktuell in der Ukraine einen anderen Stand der Kampfhandlungen sehen, als wir das seit mittlerweile 4 Jahre beobachten können. Also ich glaube, darin liegt nicht die Erklärung oder eine Gesamterklärung für das UFO-Phänomen. Solche neuen Technologien, wie zum Beispiel auch die Starlink-Satelliten waren, von Elon Musk, die also ausgesetzt werden und sich dann so langsam wie so eine Perlenschnur über den Himmel ziehen, die haben nur ganz am Anfang eine Zeit lang zum Beispiel unter Piloten oder auch zivilen Beobachtern am Boden für eine gehäufte UFO-Melderate gesorgt und als man das dann erkannt hat, hat das wieder schnell abgenommen. Allgemein kann man sagen, und das ist wirklich so eine Sache, die sich in allen Archiven von zivilen wie auch von staatlichen UFO-Untersuchungseinrichtungen widerspiegelt, 95-98% der UFO-Sichtungsmeldungen können konventionell erklärt werden. Entweder technologisch, also durch Flugzeuge, Satelliten, Weltraumschrott, der wiedereintritt, bis hin zu astronomischen Phänomenen wie Meteoriten oder auch Nordlicht oder alles Mögliche. Und dann bleibt nochmal ein Rest übrig, der nicht erklärt werden kann, weil nicht genug Daten vorliegen. Und dann bleiben etwa 1-2% der Fälle übrig, die auch mit aller Forschungsaufwendung und allem Wissen über Analysen von Experten nicht erklärt werden können. Und das sind die UFOs, die uns eigentlich interessieren. Das hört sich jetzt im ersten Moment sehr wenig an, 1%, sagen wir mal positiv gedacht vielleicht 1-3%. Aber man darf nicht vergessen, wie viele UFOs tatsächlich jedes Jahr auch nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit gesichtet werden. Also in Deutschland bekommen die zivilen UFO-Meldestellen, zum Beispiel die GEP, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, bekommen, kann man so sagen, grob im Jahr 800 bis 1000 UFO-Meldungen. Und davon allein 1-3% ist ja schon eine ganze Menge. Und das sind ja nur die Sichtungen, die auch tatsächlich dorthin gemeldet werden. In den USA haben wir jedes Jahr zigtausende UFO-Sichtungen, die an die entsprechenden auch zivilen UFO-Forschungsorganisationen gemeldet werden. Und weltweit dürften es wahrscheinlich Hunderttausende sein. Und das ist auch hier nur die offizielle Zahl, die Dunkelziffer dürfte weitaus mehr liegen. Also aus 1-2 oder 3% werden da ganz schnell Hunderte von Fällen jedes Jahr, die nicht erklärt werden können. Eine große Frage, die sich viele stellen, ist, wenn es ein Objekt gibt, dessen Herkunft man sich nicht erklären kann, dessen Bewegungsmuster sich man nicht erklären kann, welche Theorien gibt es denn dann dazu, wie sie eben gegen jede uns bekannte Physik sich bewegen, auf konventionelle Antriebssysteme verzichten? Wie versucht man sich dem zu nähern? Also ich höre oft in der Diskussion UFO, das würde ja nicht automatisch außerirdisch bedeuten. Man muss aber ganz klar sagen, auch in der wissenschaftlichen UFO-Forschung kann man so sagen, das heißt auch nicht außerirdisch. Also diese außerirdische Hypothese, die liegt durchaus auf dem Tisch und wird ernsthaft diskutiert. Man stellt sich genau diese Fragen, das wäre ja eine Erklärung für komplett unkonventionelles Flugverhalten, eben, dass es keine irdische, sondern eine außerirdische Technologie wäre. Und zu welchen Flugfähigkeiten die dann natürlich in der Lage sein könnten, ist natürlich reine Spekulation. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass man sich die menschliche Wissenschaft und die menschlichen Technologien anschaut. Und da sehen wir ja auch, dass wir im Prinzip alles versuchen und alles technisch Machbare umsetzen wollen. Zum Beispiel Reisen zu anderen Himmelskörpern, zu anderen Planeten, in andere Sonnensysteme. Gibt es momentan schon Projekte, die daran arbeiten. Und wir schicken ja zum Beispiel auch nicht per se, wir haben ja bislang erst ein Ziel mit bemannten Missionen erforscht im Weltall, das ist der Mond. Darüber hinaus könnte man so sagen, haben wir Roboter, KI-Systeme auf fremde Planeten geschickt. Und wenn man sich so manche Landesszenarien von dem Mars-Rover sich anschaut, dann sind die in so einem Hitzeschild eingepackt, der tatsächlich auch aussieht wie ein UFO. Und wenn da jetzt ein Marsianer auf dem Mars diese Landung von unserem Mars-Rover beobachtet hätte, hätte er wahrscheinlich auch von einer fliegenden Untertasse berichtet, die da gelandet wäre. Aber das meine ich natürlich primär jetzt erstmal als Bild. Das heißt, selbst wenn das außerirdische Objekte wären oder sind, was natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive die Sensation wäre, dann muss da nicht unbedingt das berühmte kleine grüne Männchen an Bord sitzen, sondern das könnten und ist wahrscheinlich vermutlich sogar wahrscheinlicher, dass das KI oder technologische Sonden erstmal sind, die hierher kommen. Aber auch das wissen wir natürlich nicht, denn es gibt, das ist vielleicht von ganz anderen Faktoren abhängig als die uns Menschen betreffen. Lebensspanne zum Beispiel. Wie lange lebt so ein hypothetischer Außerirdischer? Wenn ich 500 Jahre lebe, ist vielleicht eine Reisezeit von 80 Jahren, was bei uns ein ganzes Menschenleben betrifft, durchaus einkalkulierbar. Und wir kennen ja auch hier Leute, die sich schon für die Marssiedlung angemeldet haben, obwohl sie wissen, dass sie nie wieder zurückkommen. Also das ist das, was ich meine. Man muss da gar nicht in die Science-Fiction oder in die Utopie gehen, um sich zu überlegen, wie könnte das durchaus so sein, dass UFOs vielleicht außerirdische Sonden sind. Die müssen ja auch nicht immer direkt irgendwo losfliegen und direkt hierher kommen, wieder zurückfliegen. Die können ja schon seit sehr langer Zeit zum Beispiel hier sein. Unsere Forschungsmissionen um andere Planeten herum sind ja auch schon seit Jahrzehnten zum Beispiel in Mars-Umlaufbahnen platziert. Also alles, was wir selbst an Forschung betreiben, denke ich, würde vielleicht auch eine ähnlich entwickelte Zivilisation woanders versuchen. Und vielleicht haben sie uns ja entdeckt vor 200 Jahren und haben gesagt, das schauen wir uns mal genauer an. Das habe ich mich auch gefragt, wenn ich eine außerirdische Spezies wäre, würde ich wahrscheinlich zuerst Technologie vorschicken, bevor ich selbst hinfliege zu einem fremden Planeten. Trotzdem gibt es ja Berichte eben darum, Sie haben schon gesagt, dass es angeblich auch Wracks gegeben hat von UFOs, wo Körperrückstände waren, die sich nicht mit menschlicher Physis erklären lassen. Was wissen wir darüber?
Auch da wissen wir eigentlich nur die Schilderungen von Menschen, die damals dabei gewesen sein wollen, die diese Körper selbst gesehen haben wollen. Zum Beispiel beim bereits angesprochenen Absturzereignis von Roswell in New Mexico 1947. Es ist völlig außer Frage, dass damals, im Juli war das, dort irgendetwas abgestürzt ist. Die erste Pressemeldung war vom US-Militär, von der Air Force, und die haben eben gesagt, damals war so eine Welle von scheibenförmigen Flugobjekten, die im ganzen Land überall gesehen wurden. So ist auch der Begriff der fliegenden Untertasse entstanden, nicht weil die aussehen wie Untertassen, sondern ein Zeuge hat gesagt, die sind geflogen, wie wenn man eine Untertasse über das Wasser springen lässt. Scheinbar tut man das irgendwo. Also bei uns würde man sagen, der Stein, den man so ditchen lässt. Und so ist dieser Mythos, dieser Begriff der fliegenden Untertasse ursprünglich entstanden. Und in dieser Zeit fällt eben auch dieses Absturzereignis von Roswell. Und es war die US Air Force, die in einer eigenen Pressemitteilung als erstes behauptet hat, man hätte eine dieser fliegenden Scheiben nahe Roswell geborgen. Wenige Stunden später nimmt die US Air Force diese Pressemitteilung wieder zurück und behauptet von nun an, jahrzehntelang, das wären nur die Reste eines Wetterballons gewesen, die man dann auch pressewirksam vor Ort präsentiert hat. Dann sieht man aber da zwei Offiziere sitzen mit Alufolie und irgendwas und fragt sich dann schon, ob die US Air Force vor Ort, das war auch so eine Eliteeinheit, die da stationiert war in Roswell, der nicht in der Lage ist, die Reste von einem konventionellen Wetterballon von einer fliegenden Scheibe zu unterscheiden. Und so hat sich dieser Mythos, der hat lange Zeit geschlummert, wurde in den 70er Jahren wiederentdeckt von Journalisten und seither haben sich wirklich, also ich habe vor kurzem noch mal eine Liste gesehen von einem von mir sehr geschätzten Journalistenkollegen, der die ganzen Zeugenaussagen zu Roswell zusammengetragen hat. Und es gibt über 150 historische Zeugen, die belegen, dass es kein Wetterballon war. Und zu diesen Zeugen gehören teilweise auch Leute, die diese Leichen gesehen haben wollen. Angefangen von irgendwelchen Krankenschwestern bis hin zum Bestatter, bei dem damals tatsächlich Kindersärge geortet wurden, bis hin zu Militärangehörigen. Und wie gesagt, teilweise sind das Aussagen von Menschen, die das Hypothetisch, theoretisch, angenommen. Hypothetisch sitzen in UFOs außerirdische Bioroboter. diese Deathbed Confirmations, also Aussagen am Sterbebett. Da gibt es natürlich Skeptiker und Zyniker, die sagen, ja, da hat sich jemand im letzten Moment noch mal einen schönen Scherz erlaubt mit seinen Angehörigen und erzählt denen so eine Geschichte. Wer will das beurteilen? Also ich kann es mir schlecht vorstellen, dass das jemand jetzt noch so im letzten Moment seine Angehörigen irgendwie mit so einer Kiste irgendwie veräppelt, aber ausschließen kann ich es natürlich auch nicht. Es ist auch da wieder, glaube ich, die Masse an Zeugen, die sich teilweise gegenseitig bestätigen. Dieser Mythos hat dann zugenommen und in den 90er Jahren gab es auch von Politikern in den USA schon mal so einen Versuch der sogenannten Disclosure, also der Enthüllung der UFO-Geheimnisse, und da war dann der Druck auf die Air Force so groß, dass die einen weiteren Bericht veröffentlicht haben und haben dann erklärt, ja, das war also damals, das war kein Wetterballon, sondern das war ein geheimer Spionageballon und damals mussten wir das geheim halten und haben deswegen behauptet, es wäre ein Wetterballon gewesen. Man sieht also, der Vorwurf der Verschwörung oder der Vertuschung, der geht erstmal in Richtung Air Force, die auch selbst eingestanden hat, ja, wir haben damals versucht, diesen Spionageballon zu verschleiern. Das ist das Projekt Mogul. Und jetzt gab es diesen Abschlussbericht in den 90er Jahren und dann hatte die Air Force aber das Problem mit diesen Leichen, die ja auch beschrieben wurden und um die es ja in ihrer Frage auch ging. Und dann hat man einen weiteren Bericht veröffentlicht und in diesem Bericht hat man dann erklärt, diese Leichen, das wären Crash-Test-Dummies gewesen, die man tatsächlich über Roswell abgeworfen hat zu verschiedenen militärischen Untersuchungen. Das Problem war aber, dass diese Crash-Test-Dummies Tests 10 Jahre nach Roswell stattgefunden haben, also in den Ende der 50er Jahre. Und diese Diskrepanz wiederum zwischen 1947 und diesen Crash-Test-Dummy-Abwürfen hat man dann dadurch erklärt, dass sich die Zeugen nach so langer Zeit nicht mehr richtig erinnert hätten und sozusagen das eine Ereignis mit dem anderen, obwohl dazwischen 10 Jahre lagen, vermischt hätten. Und daran sieht man auch so ein bisschen die Krux. Also es gibt zweifelsohne auf diesem Gebiet von UFOs und Aliens eine ganze Menge an kruden Verschwörungstheorien und an verrückten Ideen, aber teilweise wurden die aus einem Verhalten der offiziellen Stellen herausgeboren, die tatsächlich was auch immer verschleiert haben und wenn es nur ein Spionageballon gewesen wäre. Sie haben gesagt, dass UFO-Sichtungen über den ganzen Planeten hinweg getätigt werden, Hunderte im Jahr, die sich nicht erklären lassen. Gibt es denn auch Länder, die ähnliche Alien-Sichtungen gehabt haben wie damals in Roswell in den USA? Gibt es andere Länder, in denen berichtet wird, da ist einmal etwas abgestürzt?
Also die gibt es. Es gibt zum Beispiel einen sehr berühmten Fall in Brasilien, in Bahia. Da soll es sowohl zu einem Absturz als auch zur Sichtung von merkwürdigen Wesen gekommen sein. Aber es gibt auch bei uns, also zum Beispiel nach dem Krieg, gibt es in den Blue-Book-Akten unter anderem, aber auch in zivilen Meldungen, also da gab es Zeitungsmeldungen darüber, immer wieder auch Beobachtungen von UFO-Landungen, aus denen dann auch humanoide Wesen, irgendwie teilweise sehen die dann sehr klischeehaft, wie diese kleinen Grauen, die wir aus dem Kino kennen, mit den großen dunklen Augen aus, haben irgendwelche Raumfahrtanzüge an. Das können aber auch teilweise sehr menschenähnliche Wesen sein, die da beschrieben wurden. Also das UFO-Phänomen, das ist zwar nur ein Teilaspekt und sicherlich nicht der größte Teil der Sichtungen, aber ging immer auch schon damit einher, dass darin auch schon irgendwelche Besatzungs- oder wie auch immer Mitglieder beobachtet wurden. Und auch das ist eine Geschichte, die sich nicht nur im Zeitalter der Raumfahrt irgendwie in den Zeugenaussagen finden lässt, sondern auch schon sehr, sehr weit zurückgeht. Also auch schon in UFO-Sichtungsberichten aus früheren Jahrhunderten, die natürlich nicht als UFO bezeichnet wurden, sondern andere Namen hatten, tauchen immer wieder, oft werden die als kleine Wesen beschrieben, die mit diesen Sichtungen einhergehen. Spannenderweise auch 1623 in Wien, am 17. Januar, wurden damals 3 fliegende Kugeln über Wien beobachtet. Die sind über Wien hinweggeflogen und sind teilweise also sehr lange haben die auch still am Himmel gestanden. Und eine dieser Kugeln ist den Hauptturm vom Stephansdom eingeschlagen, hat dort den dortigen Adler sogar beschädigt und ist danach abgestürzt, wurde eingesammelt, wurde gewogen, die wog 40 Pfund, heißt es in dem damaligen Bericht, wurde dann zum Kaiser gebracht, der damals in Regensburg war. Das heißt, eventuell gibt es irgendwo in irgendeinem Museum oder in irgendeiner Kuriositätenkabinett in Österreich oder in Deutschland noch diese Kugel, die 1623 vom Himmel fiel. Einhergehend mit dieser Kugel wurde dann auch wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Dach des Doms ein kleines Männchen beobachtet, das da gesehen wurde. Ich kann das nicht weiter kommentieren, das sind historische Akten, die ich in meinem Buch Deutschlands historische UFO-Akten zusammengetragen habe und die man natürlich einfach mal so stehen lassen kann, weil eben die Ähnlichkeiten so frappierend zu dem sind, was wir heute noch beobachten können. Auch die Formen, die Kugeln, die damals, also das waren ja Kugeln, die über Wien da manövriert sein sollen, ist heute noch die meist beobachtete UFO-Form, was auch sich zum Beispiel aus den Statistiken des Pentagons ergibt. Aber auch andere Formen, wie die klassische UFO-Form, also von der fliegenden Untertasse, das wurde halt damals anders bezeichnet. In diesen alten Berichten haben die Zeugen immer versucht, das, was sie gesehen haben, mit Objekten zu vergleichen, die ihre Umgebung irgendwie kannte. Und da waren es eben keine fliegenden Untertassen, weil der Begriff noch nicht geprägt war, sondern da waren es Mannshüte oder China-Hüte, die da am Himmel standen und teilweise hin und her geflogen sind. Es gab auch noch einen Fall, das war 1344 in Feldkirchen, Vorarlberg. Da ist ein feuriger Klotz vom Himmel gefallen, der wird dann später als eine Art großer Kübel beschrieben und der ist da auf der Marktgasse gelandet. Und jetzt könnte man ursprünglich sagen, ja okay, das war dann vielleicht ein astronomisches Phänomen, ein Meteorit, der eingeschlagen ist oder keine Ahnung, dass irgendein Geschoss dahin geschossen und in Feldkirchen gelandet ist. Das Interessante ist aber, dass dieser feurige Klotz nach einiger Zeit, in dem er auf dem Marktplatz lag, auch wieder davon geflogen ist. Und das unterscheidet ihn natürlich von jeglichen astronomischen Phänomenen, die wir kennen, die auf die Erde herabfallen. Erst recht zur damaligen Zeit im 14. Jahrhundert. Das ist natürlich alles extrem schwierig nachzuvollziehen, solange es ist aber eben historisch dokumentiert. Und falls uns jemand zusieht, der eben vielleicht in einem Museum in Österreich oder Deutschland arbeitet und diese Kugel noch aufbewahrt hat in einem Archiv, der soll sich gerne melden. Ja. Ich möchte noch auf eine Theorie eingehen, warum UFO-Funde vielleicht auch nicht in aller Öffentlichkeit im Detail besprochen werden, weil es durchaus im Interesse von Ländern sein könnte, solche Funde zu verheimlichen. Da gibt es eben die Theorie, dass es ein Technologiewettrennen gibt zwischen den USA, China und Russland. Das ist keine Theorie, das gibt es auf alle Fälle. Und diesem Technologiewettrennen nach ist es auch im Interesse dieser Länder, zum Beispiel, wenn sie eine Hochtechnologie entdecken, die vielleicht nicht irdischen Ursprungs ist, die mal für sich zu untersuchen und für sich zu behalten. Gibt es dafür Belege, gibt es dafür Einblicke, die diese Theorie hätten? Na, ich denke, da ist die Militärhistorie der beste Beleg dafür. Das sollte es zu solchen Bergungen gekommen sein. Und sollte das eine Technologie, sollten diese Objekte technologischer Herkunft sein und eine Technologie offenbar dann ja darüber verfügen, die wir nicht kennen und die uns weit über das stellen würden, was irdische Gegner hätten, dann hätte natürlich jedes Land und jeder Staat, in dem so ein Gerät abstürzt und dessen man Herr werden kann, ein großes Interesse daran, zuerst mal im Stillen diese Technologie bestmöglich auszubeuten und zu nutzen. Auch hier, muss ich sagen, bleibt es bei Anekdoten, aber eben auch hier wiederum bei Anekdoten teilweise von recht glaubwürdigen Augenzeugen. Also nicht von irgendwelchen Leuten, die das behauptet haben, sondern von Leuten, wo man auch nachweisen kann, dass die teilweise in Geheimdiensten oder Militär teilweise sehr hochrangige Stellen begleitet haben. Wir sind aber auch da wiederum an einem problematischen Punkt angelangt. Es ginge dann um maximalste Geheimhaltung. Und die geht wiederum eben damit einher, dass wir darüber so wenig wie möglich erfahren sollten und wissen. Es bleibt also, sollten die Trump-Akten jetzt nicht irgendwie komplett blind rausgefeuert werden, was bei Trump durchaus im Bereich des Möglichen liegen könnte. Darin liegt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da Dinge veröffentlicht werden, die eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollten. Dann werden wir wahrscheinlich noch sehr lange auf die Antworten auf all diese Was-wäre-wenn-Fragen warten müssten. Das müssen wir abwarten. Trump hat ja noch Millionen von Akten angekündigt. Wir sind erst bei der zweiten Tranche. Also da kann noch einiges passieren. Und es gibt ja, Sie haben das eben auch angesprochen kurz, auch US-Abgeordnetenmitglieder, die teilweise in Sicherheitsausschüssen sitzen, in Militärausschüssen, die gesagt haben, also das, was bislang veröffentlicht wurde, das ist liegt weit hinter dem, was wir schon in geheimen Sitzungen gezeigt bekommen haben. Und eigentlich sollte man diese Dinge veröffentlichen und nicht fragwürdige Videos, wie wir sie bislang gesehen haben, die man, was wir schon besprochen haben, auf verschiedenste Art und Weise so oder so erklären könnte. Also da scheint es noch einiges zu geben, was auch schon Abgeordnete gesehen haben, gezeigt bekamen an Videoaufnahmen, an Fotoaufnahmen, auch an dazugehörigen Dokumenten. Aber in Amerika ist aktuell eine sehr starke Dynamik, dass eben nicht nur Trump, sondern auch viele Abgeordnete interessanter Weise über die Parteigrenzen hinweg, ist eines der wenigen Themen, das von Politikern beider Parteien betrieben wird und eben auch zeigt, wessen gesellschaftlichen und politischen Status das Thema UFO mittlerweile hat. Bei uns steht das ja noch so ein bisschen aus. Das wird jetzt nach und nach so ein bisschen besser, dadurch, dass das auch wissenschaftlich erforscht wird, auch hierzulande. Aber in Amerika hat das eine ganz andere Dynamik erreicht, sodass auch Abgeordnete teilweise schon gesagt haben, also Leute, wenn das jetzt so weitergeht, dass ihr nur diese fragwürdigen oder diese schlechten Versionen von Videos veröffentlicht, zu denen ich schon viel besseres Material gesehen habe und viel überzeugendere Aufnahmen, dann werde ich das unter Bezug auf irgendwelche möglichen Gesetze selbst veröffentlichen. Also da sehen wir gerade eine ganz spannende Dynamik und ich glaube, die aktuelle so leicht so ein bisschen verbreitete Enttäuschung darüber, dass wir jetzt in diesen 2 ersten Tranchen noch nicht die großen Beweise gefunden haben, das ist vielleicht nur ein Vorgeschmack auf Dinge, die entweder durch diese Veröffentlichung oder auf anderem
anderem Wege uns in der nächsten Zeit noch begegnen werden. Bleibt abzuwarten, ob diese Veröffentlichungen mehr Klarheit und auch wissenschaftliche Klarheit in das UFO-Phänomen bringen werden. Herr Müller, ich möchte mit einer gesellschaftlichen Frage enden, und zwar mit diesem Mythos, den auch Hollywood verbreitet hat, dass sollte es einen Alien-Fund einmal geben, sollte es einen tatsächlichen Beweis für ein unbekanntes Flugobjekt geben, das vielleicht auch dieses Flugobjekt zeigt und dass es dieses Flugobjekt nicht aus irdischem Ursprung stammt, dass das zu einer Art Panik unter der Bevölkerung, unter den Menschen führen würde automatisch, und das ist mitunter ein Grund, oder das soll mitunter ein Grund sein, warum Regierungen Interesse daran haben, solche Funde zu verschweigen. Glauben Sie, ist das ein ernstzunehmender Vorwand, eine ernstzunehmende Theorie? Ich kann mir vorstellen, gerade in einer Welt, die so chaotisch ist wie unsere heutige, könnte ja so ein Fund auch etwas Einendes mit sich bringen. Wenn die Welt weiß, wir sind nicht allein, oder es gibt zumindest Technologien, die uns weit überlegen sind, wäre das nicht auch ein Grund, enger zusammenzurücken? Das glaube ich schon. Vorausgesetzt, von dieser Technologie ging eine Bedrohung aus. Und das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die wir aus all den Jahrhunderten von UFO-Berichten in der Form jetzt gar nicht per se aus dem Phänomen ableiten können. Also es gibt zwar, natürlich stellt jede uns überlegene Technologie unsere Existenz und vor allem unsere vermeintliche Vormachtstellung in Frage. Das haben wir ja bei der Eroberung Amerikas durch Kolumbus gesehen, was mit der vermeintlich unterlegenen, zumindest mal technologisch unterlegenen Zivilisation passiert. Aber ich glaube tatsächlich, da diese Phänomene nicht so aggressiv auftreten, wie wir vielleicht auftreten würden, leider muss man das ja so sagen, wenn wir uns die aktuelle Weltlage anschauen, hängt es ganz davon ab, wenn das dann zugegeben werden würde, dass das Außerirdische sind, die hierher kommen und die uns überlegen sind, wie sie mit uns umgehen. Und auch dazu gibt es natürlich so viele, glaube ich, Szenarien und Spekulationen, wie es Menschen gibt, die darüber spekulieren. Es gibt auch Fälle von Menschen, die behauptet haben, sie wären von Außerirdischen an Bord von UFOs entführt worden. Das ist natürlich so ein Aspekt des Phänomens, der nicht ganz so friedlich ist, weil es meistens gegen den eigenen Willen passiert ist. Es gibt diese Erscheinungen von diesen FIFA-Stümmelungen, wo nach UFO-Sichtungen ausgenommene Rinder oder Pferde vorgefunden wurden. Aber das ist tatsächlich ein sehr geringer Teil des eigentlichen UFO-Phänomens, das sich sonst eher wenig aggressiv abzeichnet. Und diese Vorstellung, wir könnten damit nicht umgehen, ich glaube, es ist natürlich auch eine persönliche Haltungsfrage. Wenn so ein Eingeständnis, es gibt Außerirdische, ist ja zum einen schon ein großes Eingeständnis, die sind uns noch überlegen, zumindest mal technologisch, und wir wissen nicht, welche moralischen Ziele sie verfolgen, ob sie überhaupt eine Moral kennen, wie wir sie uns vorstellen. Das kann uns natürlich schon Angst machen. Das kann auch Konzepte in Frage stellen wie Religionen. Also gilt zum Beispiel irgendwelche Heilsversprechen verschiedener Religionen, gilt es nur auf der Erde, oder was gilt denn auf einem anderen Planeten? Gilt da unsere Religion noch? Oder haben diese Religionen vielleicht sogar was mit diese Besucher was mit unserer Religion zu tun? Da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Spekulationen darüber. Die Götter waren Astronauten, das kennt man ja von Däniken und so weiter. Und das, also man kann das ja alles auch in so einem Fall nicht ganz ausschließen, aber ich glaube persönlich, wir könnten damit ganz gut umgehen. Ich glaube nicht, dass es zu so einem sogenannten ontologischen Schock kommt. Es ist halt eine Frage, aber das gilt nicht nur für diesen Aspekt, wie wir darauf vorbereitet sind. Und das ist letztendlich auch ein Plädoyer dafür, warum das UFO-Phänomen wissenschaftlich erforscht werden sollte und dieser Umstand und die Ergebnisse auch kommuniziert werden sollten. Denn wir sollten auf den Tag vorbereitet sein, an dem wir außerirdisches Leben vielleicht aus der Ferne entdecken, vielleicht aber auch in einer Distanz, die gar nicht so fern ist, die wir vielleicht besuchen könnten, aber von der wir vielleicht auch besucht werden könnten. Und einfach, es ist nie ein guter Rat, sich auf mögliche Szenarien nicht vorzubereiten. Und dass es selbst raumfahrende Zivilisationen gibt, dafür sind wir das beste Beispiel. Warum sollten wir uns darauf also nicht vorbereiten und die Phänomene, die in diese Richtung gehen auf der Erde, nicht auch ordentlich, sauber und wissenschaftlich erforschen? Denn überall dort, wo wir mit wissenschaftlicher Forschung aufhören oder sie nicht anwenden, öffnen wir die Tür für Verschwörungstheorien und für Spekulationen. Und wenn man da in diese mal eintaucht, merkt man eben, dass man da nicht wirklich weiterkommt. Und das Beste ist eben, darauf vorbereitet zu sein. Und es wäre ja faszinierend, wenn nur eines dieser UFOs außerirdischer Herkunft wäre und hierher kommt in friedlicher Absicht. Wäre sicher auch faszinierend, was passieren würde, wenn die Menschheit auf eine rationale und friedliche Zivilisation treffen würde im Weltall. Davon sind wir leider oft noch weit entfernt. Andreas Müller war das mit dem Einblick in den aktuellen Stand der UFO-Forschung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und es würde mich freuen, falls wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber sprechen, wenn Donald Trump und die US-Regierung weitere Files veröffentlichen. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und wenn euch das UFO-Thema noch näher interessiert und ihr noch weitere Folgen dazu sehen und hören wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Unterstützen könnt ihr unsere Arbeit am besten, indem ihr den Standard abonniert. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Abonniert auch unsere Kanäle auf YouTube, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald eine neue Folge erscheint. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal. Leben. Ich sage, es braucht auch einen Direktflug nach Teheran. Und dann immer, nein, also, Daniele, das reicht der Finsternis und so. Wer das recht, ist einfach in seinem Dogma gefangen und das tut mir schon fast leid. Es tut mir schon fast leid, dass man dann die Sache so sabotiert. Und ja, aber guck mal, ich glaube, um hier kurz mal Herrn Ganser zu unterbrechen, ich denke, dass es daher kommt, dass manche Menschen einfach sich selber die Welt erklären wollen, also selber schauen, selber recherchieren, selber verschiedene Positionen sich anschauen, um sich dann ein Bild davon zu machen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die lassen sich einfach das Bild schon vorkonstruieren. Der ist gut, der ist schlecht, in dem Land ist es so und hier ist so. Das heißt, sie stellen selber gar keinerlei Recherchen an und lassen sich die Infos einfach so geben und das ist für sie dann fertig. Ich glaube, das ist so der springende Punkt, denn es gibt Menschen, die sind wissenshungrig, die sind interessiert an anderen Ländern, wie es dort läuft, und andere sind einfach nicht so interessiert und lassen sich die Informationen einfach geben. Und da sie ja an dieses Dogma glauben und sich auch denken so, ey, warum sollte mich, keine Ahnung, NTV oder ARD oder ZDF oder was weiß ich, welcher Nachrichtensender, warum sollten die mich denn anlügen, was hätten sie davon? Die sind seit so vielen Jahren etabliert, die sind ein Teil des Staates bzw. vom Staatsapparat, und warum sollen die denn lügen? Ja, The Joe Rogan Experience. During my day, Joe Rogan podcast by night, all day.
Hello, George. Hey, Hello, Joe. Jeremy. What's up? Good to see you guys. Hey, man. The two musketeers, the front lines of UFO disclosure. It is scary if that's true. I think you guys are. I mean, you're certainly prominent. Can I get the mic turned up on this bad boy? Yeah, there's a little thing right there. Shit. You can hear your own voice. There's a volume knob right there. There we go. We're up. It's exciting times. It is. It's very exciting times. I've said it a few times that I never thought I would see it in my life. You know, I would just keep plugging away for, this is my 36th year doing this, chasing this crazy story. I never thought it would make this much progress. Still a long way to go, but... Are you apprehensive at all that some of the stuff that they're releasing is bullshit? Of course. Of Wait, course. who's releasing? I mean, when you see these, the Pentagon's talking about it, when, you know, intelligent officials, you ever wonder whether or not it's disinformation? Yeah, I'll take that first. Yeah, I've heard you kind of talk about that a bunch, you know, and I think it's a very healthy suspicion to have. My perspective is a little different in that people are always coming at me with fake information, like every day, all the time. But the people in government that we have been able to kind of interface with, I wish there was an adult in the room. I wish that this was orchestrated through the media. It would give me some sort of hope that someone has some sort of control on this, and that has not been my experience. So what is your experience? Like, what's your impression of how it's all happening? It's a big question. I don't know where to start on that, but here's what I know. I know that there are people in government that want some level of disclosure on whatever this is, without defining it. Just there should be oversight. So I know that to be true. There are good people that think that people are running amok, and there must be oversight, not just financially, but if these types of technologies actually exist. Right. Who's in control of them and why? And who has access to them and why? I mean, we have a history of disinformation and misinformation put out to the public and to Congress by the intelligence community, by the Pentagon. They lie all the time. It's part of the turf. It's part of the job. But for them to then go into closed-door briefings with members of Congress, with the oversight committees and their budgets, for them to lie about that, that's another matter. And I don't think they would, because they could get busted for it. A lot of stuff is coming out now, and I know we get asked all the time, who's behind this push? You know, it looks like it's one big movement, as opposed to a bunch of different things that all happen in approximately the same time. It's kind of been organic. Different people have come forward, and it encourages other people to come forward, as opposed to somebody doing a master manipulation of the whole thing. What resistance is there to this information getting out? There's resistance on like multiple levels. So despite what you believe to be true or not true, the big question is, are we going to be able to verify some of these claims? That's all I care about, right? If we're back engineering Over. Society is so disturbing. It's dangerous for us to allow society. I can know what you can. I don't think there's a broken institution to study. Let's say it's confirmed. Came out and professors here, and they say still pay their taxes. So that would be other species. It's covered. I think that was the question. Anyway, I don't know policy. Oh, idiot. Some sort of black ops by some sort of weapons, some unknown kind of. You go back to seeing vehicles in a very similar described person. No sound. That's the one thing. Like, God, they seem to act the same. Some of them seem to be in 1947. Safely assumed from technology. Super hype science. I do some sort of there are two ashes. The land. It must be what would happen.
seen throughout every continent, that is not our technology. That's why people don't participate in the technology. CIA, studying this over this is real. It's a serious business. Race war. We're trying to get it. Are there some sort of reports about Russia itself? In Russia, during that actually Biden happened. Very reasons I had support. Study a big study 78 USSR sent out so a lot of camera. I changed their tunes because it'll they hire to go through the structure Russia first they lost during that study where Russia chased Europe. Relocated to was directed John down. They changed the place back. After the third crash, they have Russian scientists do that work on their versions are secret cities. He never spoke. It's about the work they're showing me this tabletop. He said we could call the space program in the earliest days. They have satellites up there, but seeing these things coming out of space into Earth's atmosphere and going out. I know that you guys have satellites. You see the same agents got information from the US. They knew we were back then. And just shot down. Sketchy because a lot of those records are lights Retaliation, sketchy. Phosphorus. Retaliation. So, questions: how many graphs of Russia, United States, 12? So, what is the person said they definitely have graphs? So, I don't.
preposterous, absurd. It's preposterous that they still disavow the existence of UFOs or aliens. Sketchy, dürftig, but the evidence of UFOs is sketchy. I mean, he had a career in the Air Force, served in Afghanistan, a distinguished career. Then he goes into the intelligence community, working for the National Geospatial Intelligence Agency. He was assigned by his Geospatial boss to be the liaison to the UAP task force. Liaison, Verbindung. Geospatial. Raumbezogen. You control the radiation, nukes and UFOs. The UFO phenomena is not geospatial. It's global. Geospatial. That's what Congress had set it up to investigate the whole UFO matter before the current program existed. And the guy who was in charge of the task force, Jay Stratton, gave him a job. Go find the special access programs that are hiding UFO stuff. Either siphoning millions of dollars, or they've got technology, crash retrievals, reverse engineering, all the stuff that we've always heard rumored. And he did. He found it. Most of the juiciest stuff that he found, he can't say in an unclassified setting. It has to be, because they will get it. They will bust his ass if they can. They've already tried. Like 4 times, and that's something offline we'll talk about. There have been attempts to get him silenced and muzzled, by the way, to not do podcasts or shows and stuff, right? To get him muzzled by people that are trying to say he's talking outside of his job, sir, which is like what he's allowed to talk about. So they're looking for one word that he says that's outside of that. Like I get asked by people in the government, has he ever told you the number of crashes? Has he ever told you locations? Like I'm gonna fucking answer you. First of all. Second of all, no, he hasn't. Because that would be illegal if it were to be true. So he is authorized to talk about a very limited number of things, is that correct? And they're not vouching for their authenticity. Jobster process, which is, I don't know what it stands for, but it's like pre-pub process. He very smartly, because his lawyer's really smart, former IC. And they're not vouching for their authenticity. Jobster process, which is, I don't know what it stands for, but it's like pre-pub process. He very Pubertal. Prepubertal. 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 I'm not prepubertal anymore. Vouching, verbögen. Garantieren. Existence of UFOs is not vouching for alien origin.
aber der kindlich. Smartly, because his lawyer's really smart, former ICIG. He's like, write it in what you want to talk about and see what they come back about what you can't talk about. So they're not saying what he's saying is true. They're just saying you can talk within these parameters. I would like to see if what he's saying is true. So we just need that option. So who gives him the authority to talk about these things? No one gives him the authority. He's taking that all on himself. He's a true whistleblower, whether you believe his claims or not. What he's doing is legal, but it's a career killer, right? Dopster says they go through and they make sure that things that are like highly sensitive are classified, right? Like you can't say this word or this program or this name. So they kind of do it as a pre-publication thing. That's the process. Does that make sense? I wrote a book with Colin Kelleher and Jim Bukowski about the DIA's UFO program. It took Dopster 14 months to approve our manuscript, so they take their time. They take their time. But also when you get pushback where people are trying to entrap him or get people to say that he said something out of school, the Dopster people are like, no, he's fine. Like he's talked within those parameters. He just has to be careful to not accidentally say something that is outside of those parameters. And right now is a very sensitive time for that, immediately. It's interesting. We met him in Huntsville, Alabama at a conference, the SCU conference. It's a UFO event. We went down there to interview somebody else and to get him on camera. And we've been told there's a guy might introduce himself. And Jeremy was shooting video of me sitting at a bar at the moment that this guy walked up and introduced himself. So we had that moment on camera. And then we got to know him a little bit. A couple months later, he comes out to Las Vegas. There was a Star Trek convention. We were going to speak at it. And he comes out because he likes Star Trek, like everybody likes Star Trek, comes out and spends 2 days with us. The next day, he flies back Sunday night. Monday morning, he reports to work. Armed security guards escort him out. He was suspended. His clearance was suspended. We were worried, oh, Christ, was he seen in our company? That's what happened. But that was the beginning of his first real big trial by fire. They accused him of a bunch of stuff and said that they were going to fire him and permanently suspend his clearance. And was he already discussing UFOs at that time? Not with us. Well, he had already been investigating it on behalf of the UAP task force. And he had shared information through the whistleblower process with the Inspector General. Yeah, let me just break down real simple. So here he is. He gets this job. He's looking at all these special access programs. He's a fucking brilliant guy. He's a physicist, by the way. He's a brilliant guy in general. So he discovers all this shit. He starts getting reprisals. And then the moment George was talking about, I kind of had heard about him. All of a sudden, he comes up to him at this bar where we were at. That's the first time that he talked to anybody outside of government. Now, he didn't share anything he shouldn't. But he's kind of coming to George and then to me to say, I'm doing this whistleblower thing. I am concerned for my safety and just in general for my career. He wanted a journalist or journalists to know not to report on it. So imagine that. We don't even break the story that we had before anybody, right? So what I did, because I'm his harpoon, I did a deep dive into this guy for months and months and months. He actually came to my home, met my family. And I got to know him, and we vetted and vetted. Okay, this guy is who he says he is. He's 100% who he says he is. So we kind of got that layer of trust. This is not some sham or something like that. But then what happens is, what George was talking about, the second trip. So I'm already talking at this Star Trek thing, because my friend growing up from my jiu-jitsu class was Rod Roddenberry. So he's like the son of Gene Roddenberry. So he's just like, dude, Jeremy, come talk to a bunch of Trekkies about real UFOs. And I'm like, cool, I'll do it. It's in George's hometown. So that was a great opportunity for Dave to come and meet with us again and just talk to us, right? Yeah, and then that Monday, when he gets back, he's walked out of the Geospatial Intelligence Agency or NRO, depending on which one you want to identify him with. He's out, man, and they did some bullshit on him, like time card. Like out of 12,000 billable hours, maybe there's like 30 hours somewhere where you didn't do it right. They were doing anything they could to fuck with this guy. So that was our first heads up. Oh, dude, how this guy gets treated is going to dictate everybody else that has come to us in private, saying, I think this is illegal, what I'm doing. Right. Among the complaints they issued to try to take away his security clearance was that he had mental health issues. Yeah. So he was suspended for a couple of months. They did a background investigation of his allegations, the allegations that had been made against him, and they cleared him, reinstated his security clearance. He stayed on the job for a couple more months and then retired because he sees the handwriting on the wall, and he left. And that's when he started plotting the next chapter. And now we're seeing the backlash process firing up once again. After he testifies in front of Congress in that hearing and offers to tell them more in a classified setting and spill all the beans, they got to find a media guy to go after this article in The Intercept. Yeah, The Intercept did a smash piece. By the way, we already knew all about Dave Gresh's PTSD, and at the time his best friend, one of his dear friends, just talked off the phone with him, blew his own brains out, right? So he was like drinking, he was in a bad place. The first day one, I talked to him, I said, what dirt are they going to pull up on you? If what you're telling me is true, they're going to get some dirt. And he goes, look, man, I have PTSD, I dealt with it, I survived it, nothing horrible happened. But, he told us day one, man, that intercepting was some bullshit. They come in and they try to discredit what he said because of his PTSD shit. And the things that happened to Lazar, like if you believe or don't believe, don't care. That did happen to Lazar too, where people try to discredit his character to try to minimize what he's telling you. So we saw that with Dave. And that was only the visible stuff. I'm telling you, things behind the scenes that have been done to Dave and his family, it's disgusting. Like not even just like pull your clearance kind of shit. Like there are people that don't want him, that he's an embarrassment, to the Department of Defense. If what he's saying, he's coming out of school and he's saying, I saw some BS. Like they don't want that. So we are in a pushback phase. They not only the intelligence community and military folks tipped off a reporter and said, go look for this. And they found some police records of where he was drinking too much and was suicidal. And that was adjudicated. It was looked at. The Department of Defense, his employers looked into it. He'd gone through treatment. He got past it. He was a better person, a stronger person for it. But they leaked that information to just besmirch his character. And now we see additional pushback in Congress. So this committee that held this hearing into UAP matters was a subcommittee on national security of the Oversight Committee, the larger committee. Since that hearing happened, the chairman of the House Intelligence Committee got together with the chairman of the Oversight Committee and decided no more UFO hearings in the House. Enough of that bullshit. We're not doing that anymore because, in their words, it could be an embarrassment to the Department of Defense. You're damn right it would be an embarrassment for what's going to come out. I mean, it was a big success, to have this publicly done. It's the first time in history that we have direct witnesses, like 2 pilots and then a whistleblower. It was the first time in history. We fought for every millimeter of that territory to get that to happen. It was not received well by the intelligence community. They did not like that happened. And that's pretty telling to me. I think we should do it again. Now, when Grush first found out about this stuff, he was tasked with trying to uncover it? It was his job. It was his job. And why did they, what was the suspicion? What was the initial impetus to get him to look into this stuff? It's a suspicion we've had for a long time, that there is a crash retrieval program, that we have recovered technology that is not made here, that we're trying to reverse engineer it and figure out how it works so that we can duplicate it. Right, but who sent him? So there's a UAP task force. So the UAP task force was formally created by Congress to look into the bigger picture. And they suspected that something was wrong. Yeah. Jay Stratton was the head of it. He'd been at the Defense Intelligence Agency. He was with Naval Intelligence. He kept getting pulled back into the UFO arena from different jobs. Very credible guy. He was in charge of the UAP task force. He put together this amazing briefing document that
that included film and video and photos of UFOs that have been gathered by the U.S. military over the past 30 years. He'd give those presentations to Congress, to the Joint Chiefs, to defense contractors, because he wanted people to know about it. And as part of that job, he assigned Dave to look into special access programs. Can you find evidence of crash retrievals, reverse engineering, any of that stuff we've been hearing rumored for 30, 40 years? And this is really about oversight, okay? So the way I understand it from people involved is that, look, we have to have oversight over these types of programs and technologies. Like, it's good we're doing them. It's good we keep it secret. Like, that's their standpoint. But they're like, we have to have a process of oversight. Do you remember the church committee back in the 60s? Was it 60s or 70s? 70s. So the church committee. Everybody in the intelligence agency that I know will say there's BC and AC, before the church committee, after the church committee. It basically was a way to level the playing field so there's not this type of shenanigans that are going on, the fucked up shit they learned from the church committee. So what they're saying now is, look, some stuff needs to be kept secret for national security. If we can turn some of this shit into weapon systems, right? Like, we don't give out blueprints to make an atom bomb. We admit atom bombs are real, but we don't give out blueprints. So some of it needs to be kept secret. But they're all about oversight. If you don't have communication between these subcontractors that are working on this exotic stuff, if it exists, we need to be aware of that at some level. We meaning Senate and Senate Intelligence Committee, all this stuff, oversight. So without that oversight, you're just letting people run amok and go crazy with this stuff. And I'll tell you firsthand, right? There are people that have come to me and George that are currently employed in agencies, and they feel like they are being held hostage in these programs. Like, there's ways to keep people in programs and to not let them out by dangling this, like, well, what are you going to do if you lose your clearances? You're going to go work at Home Depot? You know, that's the way that I've heard some people describe to me and George of why they're so terrified right now, is because their whole lives, their wives, their dogs, their children are all dependent upon these little faction groups kind of keeping them in a program. If that's true, that's fucking horrible. And what just happened to Dave Grush, the finding of Dave Grush by this really pretty poorly researched article, is an example to all them. Anybody out there is a whistleblower, you're thinking of coming forward and spilling the beans, this could happen to you. Did you ever have an affair? Did you ever have an out-of-wedlock kid? Did you have a drug problem? Because whatever it is, we'll find it and it'll come out. It's interesting that they would use PTSD to discredit him for a war veteran. That seems insane. You're shaming someone for seeking help from something that most soldiers come back and have to deal with. That's really insane. It's low, is what it is. Well, it doesn't make sense either. It just doesn't make sense. Like, how can you... No. It doesn't make sense in terms of the reader's perception. Because I think most readers are going to look at that and go, well, the guy came back from war and he sought help. How many guys come back from war and they're fine? Isn't it? It's probably less. Probably quite a bit less. And a lot of people never get over PTSD and they take their lives. The number of veterans that take their lives in this country is astonishing. It's 4 times as many that die in combat. It's astonishing. It's terrifying. Thank you for vocalizing that, because to me, I'm like, what the fuck? Well, that's just some fucking egghead writer who has an agenda. But it's also, there's this natural inclination that I think we all have to poke holes in something that seems fantastic. It's like, this guy, what is he doing? He's coming out, he's a whistleblower. Has he seen these things? Oh, he works for the UAP task force and he's uncovering this? Like, what do we know about this guy? Oh, he's nuts. Yeah. Oh, he has PTSD. He was suicidal. He's making things up. He's unstable. Instantly, you could sort of dismiss. And I understand, if I was watching this in 2D reality and I'm just watching the TV and I'm seeing these weird guys behind here and I'm thinking, this is a setup. Like, I do see that, and I do see that, why would you take this seriously? But if you're in our shoes, mine and George's, and you see this kind of go through and you talk with people on a daily basis, people come to you over years, you vet them. Man, look, from where I'm standing in the 3D version of this, I wish it was more organized. I feel like we're fighting, like pushing that. What's that dude that pushes the boulder up the hill? That keeps rolling down on you. Sisyphus. Yeah, some Greek. Yeah, that's what it feels like, right? Like, 1 step forward, 2 steps back. I think we made a lot of progress, but I see how it looks so bizarre on the outside. But I will say for sure, Dave is who he says he is. He had the job that he says he did have, and he absolutely fundamentally believes that what he uncovered is non-human technologies, and he said that. And I believe that we have the right and the need to try to do discovery on that. And the only way we're going to do that is if people say we want to know. And the hearings help with that kind of thing. Now, this stuff I would imagine is very compartmentalized. So I would also imagine there's probably some people in government that, whether it's because of their ego or whether it's because of whatever position they have, that they need to have access to this information or they want to have access to information. Do we know who does and who doesn't? You want to go to me? Yeah. Short answer is kinda. Like, we kind of know, who has control of some of these programs now. George and I have never found somebody that knows the totality of it, but we have been, as he likes to say, pretty high up the food chain. So we get to a point where we get to people that have actively worked in what they call the legacy UFO program, or programs. So these are like the actual UFO programs that are not public. And when we get to people in that position, the brick wall for us is always this. They're like, I'm not for disclosure. And I'm like, okay, well, tell me to stop then. What do you mean? The public, you shouldn't kick a sleeping dog is one of the things we were told. And I'm like, well, what? Like, what is so freaking scary that the public would know something that even though we're friends now and you have direct knowledge that you, first of all, won't testify to Congress, we got no's. No way am I doing that. And I'm like, why? There's something. We keep getting up to that point where there's something and we don't know what it is. And maybe it's just they want to keep calling this ring. They don't want anybody else to have control of this shit. Or there's something they're not telling us that is so gnarly that they don't think people can handle it. There are, different scenarios you could explore. For example, you ask, what could be so terrible that they can't tell us about it? Let's say these aliens, wherever they're from, made us. They were a genetic experiment, that they created our religions, our religious figures, that we are an agricultural product, that somehow they harvest us, that our time is limited, that once the experiment's over, poof, we go away. I remember when there was a push back to have a designer universe, intelligent design universe in the schools, and I wrote a column about it, just said, hey, be careful what you wish for, because you might find out that the intelligent designer isn't God that you're thinking of. It might be some alien science project or something like that. You can imagine a lot of different things that would be really disturbing to people to come out. I don't know if that's the reason for the secrecy. I suspect that it has a lot more to do with national security, us not wanting the Russians and Chinese to know how far down the road we are. We know that to be true. We've been told that you can't tell your friends without telling your enemies. It's probably a multi-layered reason. Yeah. I just don't know the top layer. It's killing me. Well, it's interesting because how would they know the top layer? I mean, what kind of confirmation would you have to have that we were genetically engineered? Like how much data would you have to have before you accepted that?
So you got compartmentalization, you said, right? So I know a guy in the 70s that was working at Lawrence Livermore Laboratory. He's not ready to break from the fold yet, right? He's not ready to do it. But he was working on supercapacitors in the 70s or something, and he said something like, I know the 3 companies that make these. He was given a device with no markings on it, no nothing, and he was to reverse engineer it. He's convinced this was not made by us. It was so efficient, almost 100% efficient. So you get people like that. What was it? Like a supercapacitor, is that the word for it? Superconductor. So it was just some device that he was, as an electro kind of specialist, was working on. But this is just a one-off story to give you an example. What exactly is a superconductor? I don't know, dude. That's what Google's for. Yeah. I wish superconductivity would allow the transfer of energy. Like they're trying to get it at low temperatures. Right. This means an electric current can flow, but the electrons are jostled around a bit as they move, so they lose energy as they travel. This jostling is called electrical resistance. In a superconductor, there is zero resistance, and an electrical current can flow perfectly smoothly without losing any energy. That sounds right. And so this is something that apparently, so this was something that was just discussed like recently about superconductor at room temperature, but it's kind of debunked. Oh, is it? Yeah, I believe it was debunked. In the news. Yeah. Was it debunked? It's been debunked a couple of times. They keep taking another stab at it. It's like Chinese propaganda or something? No, I think they couldn't replicate it or find out what it is. That's as far I think that's exactly it. Yeah, they couldn't replicate it. Right. So check it out. What I can say is, so I have 2 pieces of graphene, and they're like these little squares, and one is, they're metamaterials, meaning it doesn't occur in nature, we made them. I have 2 kinds, 2 pieces. One piece is a 3-degree variation from perfect atomic layering. The other one is like a 7-degree variation from perfect atomic layering. So like graphite from a pencil, I think, and they layer the atoms perfect. The one that's 7 degree and the one that's 3 degree, if you have an ice cube, and I take the 7 degree of orientation off from perfect, and I push it into an ice cube, it's like a hot knife through butter. It instantly gets cold, and your finger gets cold, and it stops in the ice, right? Because it's transferring the heat. I guess this is a superconductor. I think it pushes the heat from my fingers right in. So that material has unique principles and properties because of the way they atomically layered it. The 3-degree one, it goes much deeper and faster because it's like a faster transaction of that heat. So we've learned that metamaterials, when we orient them, we make them in a certain way, they have special or unique properties. So back to this guy. A lot of what it seems like we're doing is trying to get derivative technologies from something that's more advanced than what we have. And they can be little things. So all he saw was a superconductor, okay? I believe that's the right word. That's all he saw. He only has suspicion. It's never been put to market since the 70s. What the fuck? He worked on one. So that's one type of whistleblower or witness that we got. But there are other types. There are other people that are like physically working on the machines. Then there's people that are just in a bureaucratic role. Then you've got people like David Grush who do discovery on finances and programs and interview people. This whole tapestry or mosaic of individuals leads me to feel that where there's smoke, there's fire. All of this, there's something to it. It's just, where is it from? I think we're in kind of a pushback mode now, though. Since that hearing, that might have been the high watermark. Jeremy and I have been talking about it publicly for a while. The closer we get to the goodies, the closer the public gets or Congress gets to actually seeing the saucers or finding out where the programs are, the harder these guys are going to push back. The true keepers of the secrets have dug their feet in. I mentioned about this House Chairman, Intelligence Committee Chairman. He represents Wright-Patterson Air Base. He gets a lot of campaign donations from big aerospace companies. Wright-Patterson, of course, home of Hangar 18 and all the rumors about Roswell wreckage and other things being stored there. That's his district. He's the guy that said no more hearings. Is that Representative Turner? Mike Turner. So he kind of put the kibosh on it. Claims China is a bigger threat to the U.S. than aliens. Okay. Well, that's probably true. I mean, I don't know. They're probably doing a lot of stuff. I would say that's Do you guys remember the American Computer Company? You know that story? The American Computer Company, I'm pretty sure that's the name of the company. American Computer Company had a whole section on their website about the back engineering of technology that came about from the Roswell crash and about how Bell Laboratories in New Jersey had an Air Force base right outside of it that was supposedly to protect New York City. They're like, but the problem is New York City's, you gotta fly over to New York City. Like, it seems like it's protecting Bell Laboratories. And Bell Laboratories is where he said that they back engineered all this shit, including fiber optics, including like the discovery of a bunch of different things that came out supposedly of back engineering that wreckage. See if you can find that. I mean, I hope that's true, dude. I hope that if we have... Is this it? This is the accuracy of what Colonel Phil Corso is the guy. The truth is out there and so are the cranks. 2000. Yeah, it was is the company exist I don't anymore? think so, but this is... Okay. Don't believe everything you read online. American Computer Company and Secret Alien Research have been around for 4 years. Jack Schulman, owner of American Computer Company, now operating as compamerica.com, posted a story to his website. He claimed that Bell Telephone Laboratories had stolen the idea for the silicon chip from the alien spacecraft that supposedly crashed in Roswell, New Mexico in 1947. Prior to Bell's announcement that year that John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley had invented the transistor, computing had depended on vacuum tubes. So why is it that 50 years on, we can't use the aliens' technology to violate the theory of relativity to travel beyond light speed? Well, that's a big jump. It seems that a cartel of technology companies and oil producers have colluded to prevent the development of high-speed chips. Mr. Schulman posts his theories at roswellinternet.com, where he also claims to have invented PCs and Windows and to be working on a chip, that seems weird, working on a chip that will run at 12 terahertz, 1,000 times speeds of today's fastest CPUs. One way you can guess the veracity of web rumor is the writer's typing style. If an author randomly switches to uppercase for effect, then he's probably a crank. That's the only thing I can really find just right now. That's a fucking half-hearted attempt to dispute what he said. There's a guy named Bill Corso who was an Army colonel. He worked in this technology office in the Pentagon, and he's the guy who came out with a book on the 50th anniversary of Roswell. He said, I saw that stuff. We had it in a couple of file cabinets, and he personally took it to Bell Labs, claims to have given them the chips that inspired the later work. A lot of people don't find him credible, that he takes too much credit for doing all kinds of other things in history, but I met him before. His book came out years ago, and Bigelow and Hal Puthoff and those guys went back to see him, and Jacques Vallée, and they thought he was credible. They didn't necessarily believe everything he said, but it goes right along the lines of what you're saying there. And so what did he describe that he saw in those file cabinets? He said fiber optics, computer chips, among other things. I think he said night vision was inspired by something they got out of those chips. Out of those chips. I have no idea. It's like it would be so cool. It would be so cool if we had success in derivative technologies and they were in our hands. I think I would like to believe we were more responsible with that shit. I know for a fact that, and George can attest to this, that the UFO topic is taken at the level of above weapons of mass destruction within our government, within government agencies. Like, they take it that seriously. So that is not a throwaway statement. I'm telling you, I know that, and George can attest to it. Right. So here's the deal, man. If that's true, then I do understand the perspective. Whoever gets the technology first wins. But my understanding is that we have not been able to duplicate the core technologies.
And if that's true, because it's so far ahead of what we've got, what we can do is kind of like get derivative technologies. All you have to know is what the legislation that was put into the National Defense Authorization Act. I know that's not a word that normal people are going to understand or hear about often, but I've become educated on it. So the National Defense Authorization Act of 2024, it ends up being signed, hopefully, by Biden. Any president has to sign it. And also the Intelligence Authorization Act. So the language that they put into these is all people need to know. They wouldn't fabricate this out of thin air, and they wouldn't spend resources on creating this language if they didn't have more than a good suspicion that we have this kind of tech and that we're trying to reverse engineer it. It's online. Anybody can look at Schumer, I think, put out a big bill, and then there was an amendment to it. And if you read this language, they're like, any of these non-terrestrial craft, I mean, they are so thorough. They're like, if they're being hidden in private technology, we're cutting off your funding. So they've got a carrot and a stick approach. I talked to some of the people that formed this language, right? So what they're saying is, the carrot is, if you come forward within, I think, 90 days, once it's signed, and you tell us that you have technologies that are not from here, then there'll be no penalty. If you don't tell us, your funding is cut. We're going to find out. Your funding is cut. So it's like a carrot and a stick kind of thing. If you read this language, it's almost insane to read because they know that there are these programs. Now, where the craft or things they're working on are from, how do we even get there to know that? I don't know. But they do know that you have this shit, the craft of unknown origin. They use the term non-human intelligence in that legislation 26 times. I mean, it's astonishing. There's the Senate Majority Leader, Chuck Schumer, standing up there in a nod to his late mentor, Harry Reid, saying we're going to get to the bottom of this stuff, and it's real. And he acknowledges that that legislation was crafted with the White House's cooperation. So it's the Biden administration, the Biden administration signed off on this. It's astonishing. If you don't like it, though, like if you're in the IC and you've got these like secret programs, or if you're like, let's say with Lockheed, let's say you're Lockheed and you got some really cool thing, they might be looking to move it now because I don't think they're really worried about funding being cut off. I think a lot of these black programs can be funded asymmetrically, like in different ways than getting money right from Congress. But I'll tell you, that language tells you everything because it shows you that they are taking it so seriously that they have some sort of pre-knowledge that these programs exist. In fact, they probably know where these objects are being stored. Now, you said some number. You know, you and I might talk to similar people, but definitely that number's floated around. I have no idea if that's the correct number. I just know that they have been told where these holding facilities are. They have been told. All they got to do is get the authority to go knock on that door and go inside. What is the explanation of how we acquired these crafts? There's crash retrieval, but then there's also ones that are intact. Remember, Lazar said that nearly all of the ones that he saw, except for one that had a big hole in the middle of it, all looked intact. It was as if they were dug up at archaeological sites, or there were gifts, like throwing a cell phone into a chimpanzee cage. Here you go, crazy humans, knock yourself out. Let's see how you do with this. That they're just left there for us to find, and as a challenge to us, I guess. Yeah, I have the same problem as you. Like, I'm motherfuckers not crashing. If they're coming from somewhere else, they're not crashing. Right. But people will say to me, look, man, we have airplane problems, and sometimes even planes crash, and maybe there's other circumstances where these things could have crashed because they were hit with some technology. Maybe two of them were dogfighting. Electrical storms. I don't know. That was a Virginia, Brazil story, right? Right. Electrical storm. Also, radar. Some people suspect that really powerful radar can interfere. Right, because some of the radars are also weaponry. That's the thing. Like, you can have energy reception, but also output on something. So there's some cool devices that actually shoot like high laser weaponry. But my thing is, I don't know if they really crashed. George is kind of edging towards maybe archaeological digs, maybe gifts. Lazar said that one of them supposedly was from an archaeological dig, right? Yeah. Do they know where? He was just literally, that's one of the many things that they tried to impose upon him. But remember, they tried to impose a lot of shit on Lazar. He was edging towards things. I have no idea if that's the correct number. I just know that they have been told where these holding facilities are. They have been told. All they got to do is get the authority to go knock on that door and go inside. What is the explanation of how we acquired these crafts? There's crash retrieval, but then there's also ones that are intact. Remember, Lazar said that nearly all of the ones that he saw, except for one that had a big hole in the middle of it, all looked intact. It was as if they were dug up at archaeological sites, or there were gifts, like throwing a cell phone into a chimpanzee cage. Here you go, crazy humans, knock yourself out. Let's see how you do with this. That they're just left there for us to find, and as a challenge to us, I guess. Yeah, I have the same problem as you. Like, I'm motherfuckers not crashing. If they're coming from somewhere else, they're not crashing. Right. But people will say to me, look, man, we have airplane problems, and sometimes even planes crash, and maybe there's other circumstances where these things could have crashed because they were hit with some technology. Maybe two of them were dogfighting. Electrical storms. I don't know. That was a Virginia, Brazil story, right? Right. Electrical storm. Also, radar. Some people suspect that really powerful radar can interfere. Right, because some of the radars are also weaponry. That's the thing. Like, you can have energy reception, but also output on something. So there's some cool devices that actually shoot like high laser weaponry. But my thing is, I don't know if they really crashed. George is kind of edging towards maybe archaeological digs, maybe gifts. Lazar said that one of them supposedly was from an archaeological dig, right? Yeah. Do they know where? I don't know. He was just literally, that's one of the many things that they tried to impose upon him. But remember, they tried to impose a lot of shit on Lazar. He is so succinct with, this is what I know to be real. I had hands on this. Now, they told him a whole bunch of crazy shit. You know what? Dude, just I should put that shit out. I'm just crazy. Like, we are viewed by the aliens as containers of souls. I mean, you're not going to tell a guy working on propulsion that. So he was able to sit down for a brief time and go through a document, like a huge briefing document. In there, he saw what they said, where it was a biological biopsy of an alien. Like, he didn't care. He was going to the propulsion part. Mm-hmm. But they told him so much wild stuff. He's like, this has to be a joke. But then when he said, he differentiates. He goes, but you can't fake. He said, what I saw. You can't fake your hands trying to get close to the reactor and not being able to touch it. You can't fake something that big, lifting like that. So he said, I know for sure what I worked on was not from here. But he goes, everything else they told me, it was words on paper. And I respect that about him. And maybe they wanted him to leak it to John Lear. Remember, he's like friends with this guy John Lear, who's like already on their radar. The best photo of Area 51 from lake level ever was 1977, the year I was born. John Lear's kicking it out there, stirring up shit at Area 51, taking photos. So he does a whole panoramic of photos of Area 51, sees a truck coming from a distance. Being John Lear, takes the roll, puts it under his ashtray, puts in new film, snaps it again to confiscate his film. But he had some underneath his cigarette lighter or whatever. And he actually gave those to me. So I got the best shot of Area 51 you'll ever see from lake level was by John Lear. Now, Bob knew John. That's where all the conspiracy's coming, because John's like this UFO nut, the godfather of conspiracy. But when how's Bobby John? Well, this is your turn. Through a guy named Gene Huff. Who was a post-exposure? He met him before he worked out there. Really? There was a guy named Gene Huff who did a real estate appraisal for John Lear's house. And Gene was friends with Bob. And Gene and Lear struck up a conversation, brought Bob in to meet him.
And it was only after that Lazar got hired out there. He would have arguments with Lear about this crazy UFO stuff, because I'd already done a couple of interviews with him in the late 80s. With Lear, before I met Lazar. Lazar was not a believer. He said, I don't believe it. Poor John, he's crazy with this UFO stuff. So this is back, and it's so funny, like knowing all these guys. I wasn't there like he was, but I get to talk with everything, grill him. I think it was Jim Goodall that was in the car with him. He remembers Bob saying, "Oh, poor John Lear," and Jim Goodall was like, "Why?" And he's like, "Because he believes this UFO nonsense." So that was where Lazar was at prior to getting the job out at the test site. Because he didn't believe any of this nonsense. In fact, so much so that, remember, I think he told you when he first went in, they had a little decal of an American flag on the saucer, and he thought, "Oh, those idiots! Everybody thought UFOs were from outer space and they're ours," you know. Right. And then he quickly realized, wait a second, you know, this can't be ours. It's fascinating to see now that Dave Brush has come forward and give some credence to. We have reverse engineering programs. We have a crash retrieval program. Aerospace companies are stashing this stuff in some hangar somewhere. All the stuff that Lazar said is being true. They now say, "Oh gosh, I guess it is true." But that Lazar, he's still a liar. We don't believe him. You know, you have to kind of do some mental gymnastics to do that. Yeah. It's just fascinating when you see these crafts move exactly the way that he described them in 1989. Yeah. Straight up. It's pretty wild because you're seeing footage from, like, what is it, 2014 or something like the that? gimbal, yeah. And it's like, it moved exactly like he described. Turns on its side, shoots off. So that's a common thing, is Bob Lazar must be the luckiest con man on planet Earth to get so much shit right over all these years. What's the controlled disclosure campaign plan? What is this from? This is listed at the bottom of that document. They're talking about the NDA 2024, and this is the UAP section we're reading through. Controlled disclosure campaign with respect to unidentified anomalous phenomenon. Records originated prior to review board termination. This review board, I'm not sure what this is. Talks about all the, like, they get all this information, and you better give it to them. Sort of. They want to set up a review board that would basically declassify stuff that they come across. Yeah, but I'm being told by people involved that that's not good enough. Like, this is one step, which is to get this presidential review board and you get a bunch of sociologists and scientists and some Nobel Prize winners, and you look at what can be declassified for the American public in a controlled way. And that's really nice they're doing it. But everybody on the inside that I know is like, we need a church-style committee. It's not okay to have a disclosure panel. You need oversight. And to get that oversight, you need access. The only way that we're going to get that is by forcing senators. Like, where are all the senators in all this? We did this hearing with all these Congress people. Where are all the senators listening to the public being like, okay, I'm going to get after that? They're the only ones with the power to create a church-style committee. Where are the senators right now? And so that's really, this language is so important. I hope people go look it up and they read it, because it's just astonishing when you hear what they're actually doing. I think it's a good step. I find this one a little weird too. The exercise of eminent domain. Yeah. They can go and take anything from anyone who's got anything. Yeah, the federal government shall exercise eminent domain over any and all recovered technologies of unknown origin and biological evidence of non-human intelligence that may be controlled by private persons or entities in the interest of the public good. Wow. Yeah, dude. The fact that that is in that paper is crazy. So it's not passed yet. So that's what. So they're going to debate this when they get back from what they call recess now. So it's really good that everybody hears this. This is going to be debated by your representatives. This needs to pass, or we're screwed. This has to pass, and then the president has to sign it. It's important too. You got to figure that if, say, Lockheed or one of these big aerospace companies really does have this stuff, it's incredibly valuable. I mean, it would be worth untold millions of dollars. The technology that can to change the world forever. So they don't want to give it up, if not just for national security reasons and because of the value of it, monetary value. So this would change that and take it. I mean, I guess you can apply to element 115 if there's a piece of that laying around somewhere. I don't know. I mean, actually, they did say private or corporate kind of. So it's like basically. So I am of two emotions about this. One is like, so the government gets to come in and take everything. Like, that feels a little weird. But I do believe that the spirit of this is to get to the core of the question: have we been reverse engineering technology not from here? And if we have been, there needs to be oversight. So I'm for this, but this is not going to help the American and global public learn more. And that's the thing we have to remember. That's why Grush can't talk unless he's in a skiff with people with access. These people are not for what George and I are for, which is we need to know the truth about this. Or I want to. I'm greedy with the truth about this, but this is not going to tell the American public the truth. What it's going to do is, within the intelligence communities, it's going to inform everybody on a bigger scale, which means we can have better scientists on it, we can have better people working on it. I do hope that splashes over to the public, that we get to learn more about this, because I want to learn more about it. Of course. Who doesn't? Yeah. It's just wild seeing that language. Yeah. It just does not seem like they would put something like that in there unless they knew something. Yeah, exactly. This is Chuck Schumer, Senate Majority Leader, who got up. He didn't just slip it into the bill. He made a big deal about it. He made an announcement, a speech on the floor, and emphasized that, having that non-human intelligence in that bill 26 times is astonishing. And the fact that he says the White House supported it shows how far we've come in a short period of time. I mean, I never saw that coming from Schumer. We knew that Marco Rubio and Kirsten Gillibrand in the Senate were into this issue, but did not see it from him. Yeah, where are they now? See, right now, why are they being so damn quiet? The thing is, they need to fight in order for us. We need, one last thing, we need, like in my opinion, we need like a church-style committee where we get more information to the public, because I want the public to know as much as they can. Don't you think they're probably quiet until more information comes out? Like, they're just kind of like waiting to see what becomes of this? Who's waiting at the Senate? Yeah. Dude, the thing is that if I had a political career and 100 things that I'm dealing with, the public needs to tell our representatives what we want them to do. So are they kind of sitting back and being quiet? Maybe. I know Rubio came out and said, look, they're so careful of saying what they don't know, and I appreciate that. But he's like, look, I have been testified to, people have come to me and our groups, and they've said that they're worried about their own well-being. They have directly worked on these things. So he is being informed, and maybe they're being a little quiet, but now is the time for them to pass this through. They have to debate it and go for it, man. This is a big opportunity that we have now to get closer to this truth. It might happen, it might not. The fascinating answer was the guy saying that it's not in the public good. God, I wish I knew what that meant. Because the big speculation, there's a bunch of big speculations. The big one has always been that we were genetically engineered. I mean, that's something that Zechariah Sitchin talked about, when describing the Sumerian text, and those ancient clay tablets that show this very large, strange-looking humanoid with a humanoid on his lap that has a tail. It's very bizarre. It's like Childhood's End. Have you read that book, Arthur C. Clarke? No. So how they acclimate human society, if I remember the book properly, is they have all these motherships just hover all over the earth, and they sit there for generations, acclimating people to them, because the ETs or whatever, they've got a problem. The problem is, they look like a fucking devil. Like four tails. That was the book. I don't mean to give it away to people, but it was so crazy. Oh, that's amazing. Just speculating right now. Just speculating. Because it's driving me crazy. What do you think, if this is true, we're just saying, if this is true, if we're being visited by something, what could be so powerfully devastating that these keepers of the secrets have literally, all of them, pretty much stopped at the same place and talked to me and George, which is like, I am not for disclosure on this. There's something they're not telling us that's so heavy.
Well, it could be a bunch of things, right? It could be the fact that they do want to get control of the technology before enemies do. That makes sense. But it also could be the genetic engineering thing, because there's a weird thing with human beings and lower primates. The lower primates are all still around. And there was a bunch of different kinds of humans that didn't make it, Neanderthal and Denisovan, and there's a bunch of other ones there. They keep discovering new ones. But God, there's a giant leap between us and the other primates. A weird one. Real weird. We vary so wildly in terms of how we look. We vary so wildly in the environments that we can live in. We have hyper intelligence in comparison to everything else that's on the planet, like giant leaps above in terms of our ability to manipulate our environment. We're not like anything else. And, the thing about when you look at us and you look at primates, you go, oh yeah, we're similar. You look at us and you look at chimps, you look at, bonobos and stuff. Like, yeah, I guess humans are kind of similar to those a little bit. Like you watch Chimp Empire, the show on Netflix. Yeah. But boy, big fucking difference, and they're still around. They're still around looking exactly the same. And we somehow or another advanced to this very bizarre thing that flies around in metal tubes all over the planet and sends video through space. But we're so much different than them. And, they are our ancient ancestors, right? They're our ancient cousins. Like, what happened? Would people freak out if that story came out? I think it would really throw a monkey wrench in religion, for sure. You'd have to I think religion would probably adapt. And, that this was also created by God, these are messengers of God or something like that. They'd probably come up with some sort of, if that turned out to be absolutely true. But, the doubling of the human brain size over a period of 2 million years is the biggest mystery in the entire fossil record, apparently. And they don't know. There's a bunch of speculation, a lot of, questions and guesses and, different things that we could have done that could have facilitated that. But that's a big one now. That's a weird one. It's weird. A question about that, right? So this is something I'm struggling with. Like, could you tell the general public that the base understanding, that we're not alone, that there's some craft from somewhere else we don't know, from where we don't know. Mm-hmm. Could you tell them, could you say that to the public officially in some way and still avoid what they call strategic surprise? Like this idea that we can work on it and work on it really well and make sure that we don't get strategically surprised by another nation. You could keep your security in place. Could you do all of that if you let the one thing out the box? If it was officially acknowledged that we're not alone? Or do you think people would just start going crazy for more answers? Because I think that's the fear of people. They can't just say one thing. I think in today's day and age, with the news cycle that we have now, where things are just in the public eye, instantaneously, nothing sticks, everything keeps moving, just scandals and wars constantly, I don't think it would register. I think people would have to have actual physical encounters with UFOs before it really made sense to them. Because I think right now it's just this idea. It's in the air, it's vapor, it's just like you could talk about it if you like. You could read about it if you like, you can watch blurry videos if you like, but it doesn't have any weight in your real world. Now, if we start seeing them, I don't have fiber either. We rocket off into insane speeds and smaller crafts come out of the mothership, and if that kind of shit happens, that would get real weird. That would get real weird real quick, and that could lead to chaos. That could absolutely lead to chaos. And if we somehow or another had proof that, maybe we are some sort of science project or some product of genetic engineering, or maybe the human farm thing is real, that they literally created us to try to get us to do things here or to try to recreate souls, which is like a very bizarre thought. That the soul is a thing that we carry around, and that there's some sort of value to having so many souls. That's like, this is old school. This is my gateway drug into UFOs with John Lear. And first time I sit down with him, he's like, got this big cigar and he's looking at me and he's like, we're all property. We're property. What the fuck are you talking about? And he was talking about how the aliens saw us as kind of like a wine, and our bodies are containers, and our souls are being matured as like a commodity, for these. Like he was a wild dude. Like I'm not saying I believe any of this. I'm just saying he gave me that idea. He said matured. Like, is the soul of an intelligent person more valuable than the soul of a dummy? I wish we could ask John here, but he's dead. You know what I'm saying? Like what does that mean in terms of like aging our souls, maturing our souls? Maybe through experience, like hardship experience, love, joy. Maybe wow. I'm just talking crazy right now, but this is I can do the John Lear. John would say every experience you have in life is what makes your soul mature, from your joy and your love to your hate and your anger. Live without envy, hate, or greed. That's my John Lear. Wow. It makes sense. If your soul is ultimately a representation of who you are and how you stand in life, it would make sense that would be fortified by your life experiences, and it would make it stronger, like everything else. Like your life experiences make you wiser. If the soul's a real thing, the more value you put into the world, the better you behave, the nicer you are, the more you learn to be honest and truthful. All the different things that we hold up as high qualities for human beings. It would make sense that would enrich your soul. And just getting better in life, right? Like if you 20 years ago and you today, we all hope that we look at our past self and we say we've learned something. Sure. We become a better person, become more loving, empathetic, better and more creative at presenting ourselves into the world and making a difference. So that's a cool way to look at life. That was his cosmology. That's it's a fascinating idea, but what's terrifying is that if we're a commodity, then we're like beef cows that are eating all the grass that we want because it's valuable for them to get fat. That the chaos on this planet is actually engineered to ensure more rich souls. You guys should talk about that. Yeah, I know some people that have been pretty far up the food chain that believe that there is mass manipulation of human affairs on a global scale for a reason that we can't understand. And mass manipulation by humans or non-humans? Non-humans. Manipulating humans by non-humans that do things that they want us to do. There are some what kind of things specifically? War, for example. There's what's it called? The Gods of Eden. A guy named William Bramley, an attorney, sets out to write a book about the causes of war. And everywhere he goes, throughout human history, he finds evidence of some kind of a exterior manipulation of human affairs, that they somehow benefit from us killing each other on a massive scale. William Bramley, Gods of Eden. And what is the speculation? Like, what could it be that they would how would they benefit? Maybe it's souls. Maybe releasing souls so that they can recycle them. I don't know. It's been 25 years since I read that book, but it's worth a read. I look back at the earlier this year. We had 3 UFOs, I'm using air quotes, shot out of the sky by the U.S. military. That's the story that gets printed in newspapers. U.S. military shoots down 3 UFOs, one of them being a Chinese balloon or whatever the other ones were. But, the public paid attention for, 2-3 days, and then it's like, hey, when's that new Barbie movie coming out? Just move right along from it. Yeah, that's that news cycle. It's pretty wild. But it's also, again, you can only hear about UFOs for so long. And I'm a nut, obviously. I'm obviously a UFO nut. We're friends here. I can only hear about it for so long before I'm going, I need something. I need to see something. Show me some metal. Show me some hardware. Show me a fucking frozen being. Something.
UFO fatigue, bro. Yeah, it is UFO. I got it too. I hear it all the time. I mean, when, don't tell me anymore. I don't want to hear about any whistleblowers or hearings until you show me the flight saucer and dead alien body. Yeah. We get that all the time. We gotta keep going. Of course, we do have to keep going. Well, I mean, you guys, George, when did you first break the Lazar story? Was that 89? 89. And when you broke that story, was that your introduction to this world, or had you already had a curiosity? I had done some stuff starting in 87. It was John Lear. John Lear walked into the station with a stack of documents. He had helped us break the story of the secret plane out in the Nevada desert that was invisible to radar, stealth fighter. And so he had some credibility with us. And he plopped those documents on the desk of my managing editor and my buddy and mentor, Ned Day. Ned, this is your next big story. It's the biggest story in history. Here you go. Ned looks at a couple of pages, shoves the file back across to Lear and said, this can't be true. If it was true, I'd already know about it. He's kind of cocky, like many of us are. And so before Lear left the newsroom, I said, let me take a look at that stuff. So he gave me all these documents. Most of it was stuff from Freedom of Information Act. These agencies like the FBI and CIA, before FOIA was the law of the land, would deny that they ever did any studies that had any interest whatsoever in UFOs. Then when that was signed into law in the mid-70s, they had to release thousands and thousands of pages that showed they'd been lying through their teeth, but they had been studying it. All these pages of information of studies and experts and panels and all kinds of things like that. So Lear gave me that stuff, and that's how I got hooked, is the paper trail that established that our military, our intelligence agencies were telling the public one thing. Don't worry your pretty little heads, pay attention, move along, nothing to see here. But behind the scenes, they took it very seriously. They were very concerned about where these things were from and how this technology works and the fact that they can't do anything about it. So that's how I got hooked. In 87, I started reading about it. And then meeting Lazar in 89, almost by chance, and realized, all right, look, I'm going to report on this. I got to really dig in and learn everything I can. And I was cocky enough to think, well, give me 6 months, I'll have this whole thing figured out. No, that was 36 years ago. Wow. It's got to be crazy to see it now in front of Congress. I had a moment. I did. I had a moment. I just kind of had to bow my head there, but it came over me after all this time. Yo. Seeing what was happening, unfolding in front of me. I just Yo, never thought I would see it. what's and, up? And what was really amazing is the partisan divide was gone suddenly. There is an issue with the two sides, far left, far right, can agree on. Like leaving anyway, so I was waiting for too long, like fucking 10 minutes or nothing. Okay. Just tell me when you're ready. Yeah, just give me 5 minutes, okay, brother? Yeah. Be right back. There's AOC and Jamie Raskin on one side of the room, and there's Tim Burchett and Matt Gaetz on the other, and they're all asking questions. And it's not just questions prepared by staff; they're doing follow-ups. They're into it. They're into it. It was amazing. It was just absolutely amazing to see it. Have you heard any speculation as to why they want to hide the information? Have you heard anyone that says that this is why? Yes. So to the best of my knowledge, directly to me, so many times I can't count, is strategic surprise, that we have to be ahead on this, that we know that Russia has a UFO exploitation program, reverse engineering, we know China has one. Like, if these were theirs, like, they wouldn't be having these huge programs they've actually announced and bragged about in China. So it's strategic surprise. Whatever we can derive from these technologies, we know that can be weaponized. We know that it is so powerful, just by the propulsion systems alone, how they move, that they suspect it's gravitational. Just like Lazar said, the top dogs that we know that have worked on this problem set for our government believe by observation that these propulsion technologies are gravitationally based. With that said, it goes back to Lazar. We can't produce gravity. But what if there it was, he said, something that produces gravity. So if that is true, then they know that just even the laser weaponry technology that a colleague of mine and George actually did study for our government, I don't know how far I can go on that one, but that's true, that the people are looking at unknown technologies and exploiting them for laser technology. That is fact, factual stuff. He'll tell you more about it later. So if we get left in the dust, everybody believes we're ahead right now in a secret little reverse engineering. Why do they believe we're ahead? Well, maybe it's hubris. I hope we're ahead. Everybody that I know and everybody that George knows believes that right now we are still ahead on these reverse engineering programs. So let's just couch this. Let's believe it for a second. Okay. We're reverse engineering UFOs. Okay. It has been conveyed to us in the most direct sense that we believe we are ahead right now. But the way China works, they could quickly get a quick advantage because they don't have the same restrictions that we have. They can control every piece of that program, no questions asked. We can't quite do that. So there's a fear that we're going to be left in the dust at some point and we'll have what they call strategic surprise. So that is a good reason that I understand that people want to keep this shit under wraps right now. I don't believe that if they said, look, you've been seeing them all through human history. We're now capturing them on multitudes of corroborative visual types of evidence, from thermal to radar. That's the big deal about what George and I released about the 2019 swarms. It's corroborative visual evidence, right? Now that we have all these sensors, they're so cool. Just tell people, whatever, we're not alone. Whoever these are from, maybe we don't know. I don't know that that's going to go over so well, but I feel like we should tell people that if we find out it to be true. So most of the reason why they're withholding the information is not worried about the collapse of society. It's worried about having control of this technology. Yeah, I believe so. There's no way you can separate national security issues from this. The last time I was here, Joe, we talked about nuclear incidents where UFOs appear over nuclear missile facilities, missile bases. They disable those missiles. That's happened in our country. It's happened in Russia. I don't know if it's happened in China, but it's real. You could neutralize the entire nuclear arsenal with one of these machines. Now, that's real national security. It's so interesting that our government says it dismisses Project Blue Book because there's no threat to national security, and yet it clearly has national security implications if they can control our nuclear weapons. The friends of mine, as far up the food chains I've gone, have said this: you can't tell your friends without telling your enemies. You can't tell part of the story because no one would ever be satisfied with part of it. You can't be halfway pregnant, So it's national security, and I get with that. Like, I get that. I understand that explanation. There's just a step further that I'm not understanding yet. Yeah. But I understand the national security. What do you mean by step further? Like what we were talking about before. Like, what is it that's so devastating? Because we get to that point with people sometimes. And what is it that's so devastating? Like, they're okay with us reporting on stuff like as friends. Like, they're like, I'm not going to hit you in any way. George and I are in a weird position. So, of course, people are always trying to trick us. All the time, every day. Like, major good tricks. They would love us to fuck up. Like CGI video? Sure. Like, you know how you send me stuff sometimes? Right, I'm trying to think about it. So imagine that on like a much deeper level of trusted people that come to you with stuff and you just know it's a fucking trap, right? So I've been in that position numerous times. Now check this out. I think it's cool to say, we have totally been warned, man, that as journalists, we are doing what is good for the public. So we can obtain and release
things like the Baghdad Phantom, the Mosul Orb, like a bunch of these. So people leak stuff to me and George. And as journalists, we have to look at it and be like, does this endanger national security? Because these are from military platforms. So if it does, we do our best. We're like lawyers and everybody. We try to make sure we don't fuck up, right? Everybody knows we're patriots. We're cool, right? But he and I have been told numerous times the biggest worry they have is a foreign intelligence agency getting their hands on some of the weird madness that comes our way that we haven't been able to vet yet or to make sure for national security that it's okay. So people are cool with us as journalists in America reporting for the good of our country. But there is a real worry that other agencies outside of the U.S. might get some things that we haven't vetted yet properly. Did I explain that okay? Yeah, I'll just add this, is that we were told earlier this year, and in fact the Department of Defense spokesperson announced that there is a Department of Justice investigation into 2 of the images that we made public this year. That's kind of unsettling when you realize that there's a criminal investigation to figure out, not necessarily us, but at least how did it get into our hands. What was this image? Well, there's a number. I mean, so in 2019, there was a swarm of UFOs over 10 Navy warships. George and I those are the pyramids? So whatever shape they were, I don't even care. Check this out. And this is the bigger point. In 2019, this thing happened. George and I obtained and released footage. That footage was radar footage, thermal footage, infrared footage, and deck camera, like normal video footage. People were missing the point. It's the first time in history that you have military footage on 4 different types of platforms, or 4 different types of optics, corroborative visual evidence that go with the stories. It's like Commander Fravor, if he told you he saw the chick, that's one thing. But you also got a video from Commander Chad Underwood, because he went up and filmed it. What we provided was 4 types of corroborative visual evidence over a warning area in a training zone, which we should talk about. So that type of now we have so much evidence to that in 2019, that swarm. So imagine if you're the DOD, and George and I say, by the way, we're running a story, and here's some footage. Do you want to comment on it? And they're like, we didn't have some of this footage. I'm like, what? Like, how did you not have your own footage? So that's already put us in a weird position with the Pentagon and the DoD. They didn't. How do reporters get more information than they have on their own? Did they demand your sources? They can't do that. They would never do that. This is journalism in America. Come at me with that. They'd like to know. They'd certainly like to know. But that is a good job. Like, just to be clear for everybody, that's an important job, is to plug leaks. So if somebody's going out with national security things like and selling them to Russia or to China, fuck yeah. So they got a really important job. I wish them well on their job. But as journalists in America, we can report on this stuff, and as long as we don't hurt national security, we can report on this. Can you tell everybody the basics of that one particular sighting? Yes, happy to. Cool. Start with the Omaha. Okay. So do you want me to do it? Yeah, sure. Okay. So 2019, there was a series of UFO swarms over 10 Navy warships, but it was simultaneous. So at any given time, around one ship, there's anywhere from 6 to 14, I'd say, of these, just say, unknown units, right? So they appear like lights, but when you use thermal, you can see that they're kind of egg-shaped, and minimum size is 14 feet. They weren't small, right? So the question is, from our military, so from the Omaha, the people fighting the ship, they're like, the heck is this, right? So they start filming it, getting them on radar, all this stuff. Then How were they behaving? So they weren't doing extreme movements, but I have been able to contact some of the helo pilots, right? And these things were self-luminous, they were illuminated, and they actually were going into the water, if not out from the water. I know for sure they were going into the water. That's called transmedium. We talked about that on one of our first podcasts together. So all we know, let's just call them, we don't know who they're from, but there's these objects that are doing this ballet around 10 Navy warships at one time, and no one's taking claim for them. So the people on the ships, their job is to fight the ship. Now they didn't feel under threat. So like on the USS Omaha, when they're seeing all this, there's this they call the triangle of kinetic action, like when you would fire on it, right? And it's like intent, opportunity, and capability. You have to fulfill that triangle to be like, oh, I'm gonna blast that shit, right? The thing is that triangle wasn't fully fulfilled because they didn't really know the intent, weren't sure of the capability or opportunity. So they're kind of just observing these things. However, I do know on multiple ships they applied what they call the Ghostbuster, which is like an electromagnetic package that can down drones. But these were not like DJI drones. These were like big objects. So they were moving in this like ballet. But remember, all the ships can communicate. So now, all these years later, I have people on every level of those ships telling me this is my experience. This is what we saw. They would go around. So there's about 100 plus in the air at one time. Whose were they? Our own government still says we don't know whose they were. And I'll tell you this. That is not uncommon. This is the craziest thing over the last few years that George and I have gotten more testimony. There was a swarm off the coast of Japan in 2021 where the ship was 300 miles from any other ship or landmass, and these things were coming from the west. And the only thing over there is way is Hawaii, right? No landing, no launch point. So that also, by the way, I'm not going to say that one. There's swarms on the East Coast as well. The point is, this happens more than people think. Now, is that an increased frequency? Are we seeing an increased frequency in UFOs right now, right? It's an interesting question because what we do know is we have better technology to sense them, right? And to record them. So are we just seeing more of them because our sensors are better? Why always in training ranges? Well, that's bullshit. It's not always in training ranges. The reason you know about it is because of leaks and people bringing out footage. We have the best sensors on these ships in the world. So we just hear about it more on these training ranges. USS Omaha. So this thing was 14 feet, round, spherical-looking thing that followed the ship for an hour. They watched it on thermal for an hour. They had it on radar. There were several of them, up to 14 at a time. Now, what is big and round and travels? These ships are 100 miles out offshore at night off the west coast, and these things are floating right along with it. Is that a balloon? There's no tail, there's no rotor. They don't know how the hell it was flying. There's no exhaust. They don't know how it was propelled at all. And there was a bunch of them. How fast were they moving? It's not top speed doesn't matter. It was so not like super impressive, but they don't know. My buddy, somebody said to me, I'm going to really regret saying this to Jeremy. It's like they just appeared, and he really hated saying that to me because their job is to know where these came from, where they're going, where they launch, where they land. So these things would come up. So we know they would go into the water. The sentiment is they were coming also from the water. But the thing is that they were unable to down them with these electromagnetic packages. There were so many of them. They're that big. Where did they land? Where did they launch? And so there was a fake news story put up in the New York Post. They said case solved. It was some New York Post 2019 swarm says case solved. There was a Chinese cargo ship called the Bass Strait. So if you go to Wikipedia, even they say it was the Bass Strait was landing and launching drones, right? Well, hold on. The Bass Strait didn't have the deck capability to land or launch up to 100 plus of these 14-foot or larger objects. Additionally, the Bass Strait was in port in Long Beach while this activity was happening, and we know people that boarded the ship on behalf of our federal government to look to see if they were part of the fuckery, right? And then we got somebody that came to me that says, my one job that night was to make sure that nothing was landing or launching off the Bass Strait, because I wish I could say that we did catch the culprits, whoever launched all these. And he says, I can't report that to you. We didn't. I watched the whole time. But the New York Post put up this fake story that the mystery was solved. Why did they do that? It's a great question. Debunking, typical debunking. It's Chinese drones 100 miles out to sea at night. You don't see where they were launched from. You don't see where they went to. There's no ship out there that could be a launch
a platform for it, where the hell they come from? It's an easy way to just dismiss it, but the facts don't fit it. What's the best footage that we look at? Like the total best footage of that event series? The one that's real famous is the black and white one. It's the USS Omaha Thermal. I know I put it on Extraordinary Relief. So this is the one that went into the water? Yeah. Yeah, they believe it went into the water, this particular one. Remember, there's 14 rolling right now at this time, at this exact second, there's 14 of them swarming the ship. So this is just, they have, what is this? What are they locked on? So this is thermal, so you should see plumes of heat, you should see rotor wash, you should see wings, you should see something that allows us to propel. The shape you're seeing is the thermal signature, but they also believe that to be the actual signature or shape of it. There, and it blinks out. So they said splash, splash in the video when you release it, but that doesn't mean it splashed into the water. Like there was no splash. It was just like they believed it went into the water. They actually sent, this is not public, but I know it to be true, they sent a submarine to try to look for any wreckage of this thing. Nothing. So imagine 100 of these. Let's say, I thought about this the other day. What if they were kamikaze drones, right? Okay, that's something. But the problem is they weren't, they don't, where did they launch from? And also, where's the wreckage if they're kamikazes to find it? So it's okay. So this is a real problem for the people fighting the ships. They feel that they failed in their duties because they weren't given the right opportunities to investigate and engage. And it happens more regularly than our Navy would like to admit, that there are unknown objects in the South China Sea, out by Japan, off the East Coast, and as recently, I'll say, as this year. What was the video, or was it just photographic, of the triangles in the sky? So that's a big topic of debate, right? So that was from the USS Russell. So on the USS Russell, let's say I have one person that comes to me. That's these things. Right, so the common wisdom is that they were, oh dude, thank you actually for this opportunity to explain this. So check it out. You see optically a triangle shape. Right. Okay, that's the radar. You see optically the triangle shape. Now, people said I made it up, that I made up pyramid in shape. Now, I put that in quotes when I first reported on it, because that's what was in the intelligence reports that happened to pass in front of our eyes, that they have other sensors, and that this thing was pyramid in shape. Triangle by angle of observation. I was just trying to get the pyramids. I just want to like this, see it moving around. Why is it flashing? Do they know? So that's the whole thing. So there's people that work in these UFO programs that did a full report on this, none of which is really public. So the internet says that this is bokeh effect. So like the lens on the PBS-14, somebody taped a triangle onto it. So what you're seeing is a lens artifact. And then in Congress, they backtracked from it because they realized the PBS-14 doesn't have a triangle aperture to make it the shape of a pyramid-looking thing. And they said it was the camera that was being shot through. They actually did that in the first congressional UFO hearing and say there was that. So to back up, we don't know the shape of it. George and I don't know. All we know is that in briefing bodies we were exposed to, and they have other sensor systems to determine shape. They said triangle by angle of observation, pyramid in shape. So I can't justify to the public the shape because it's just, if they change their mind, hopefully they tell George. Here's the other part that people leave out of this discussion. They say it's bokeh effect. It's actually showing stars in the sky. They leave out this little inconvenient fact is that they have a rangefinder on the ship. These things were 700 feet off the deck of the ship. If it was a star, it would have fried Earth into a cinder if it was 700 feet away. It's not a star. It was an object that was 700 feet off the ship. No, there were two at that moment. So there's a briefing slide that we acquired and made public. And there was nothing in it to say it was classified. It was a briefing slide. And in that briefing slide, if Jamie finds it, it actually tells you, triangle by angle of observation, 700 feet off of the aft or whatever of the ship. So look, we're getting down to one piece of evidence. What people forget is that this was a 3-event series with over 100 objects airborne at one time, surrounding 10 Navy warships. To play one casual. Who knew our warships were there? And what Commander Fraser said at the hearing, we don't test experimental shit on ourselves without warning people that we're doing it. He's really dangerous. I'll give you an example. In 2019, one of the ships, I've spoken with one of the people fighting the ship, so they're called the TAOs, Tactical Action Officers. When you say casual, is it just a normal or what? It's TPP bots. Oh, bro, what the fuck? Can you not do it some other day? I mean, I just want to play, bro. It's just one game. Like, I don't know if I need to make one kill and leave, or just let me. You can just go in and leave and get out. It's fine. I think that doesn't count. Then go get yourself killed. Yeah, I will. Give me 2 seconds.
Yo. Are you ready? Yeah, I'm finishing the casual now. 36 alive. I mean, you cannot just die. I don't know if it counts, that's why I just played out. I don't want to do it twice, you know? No, but just push people and get yourself killed, and then you... I'm trying to do, but there's like 90% bots. How many kills you have? 4. 4. Like, one of them must be someone you can get killed by. I mean, I can just try to get killed by a bot, but then I don't know if it counts, you know? I don't want to do it twice. Bro, why are you fucking going up in missions? It's so stupid. I am grinding the coupons also. Fuck the coupons, bro. What the fuck? Fucking nerd. I'm dead, I hope it counted. Are you here? Yes, then the invite. Yeah, it counted.
Are you here? Cool. Are you here, man? You're muted. Yeah. Oh, cool. On two guys. The rest is up. One is in the theater, one is stairs. One HP. Yep. You next time don't go in front of me when I'm holding. I was about to shoot you, bro. I had to change my peak, so yeah. Because I was sitting like this, bro. You see here, and then you ran right into. It's okay. I need big scope. I need everything. We can just loot it and push afterwards. There's a barrel actually. I dropped the barrel if you want it. Yeah, where is it? I think the first body you looted in there, yeah. The guy who you killed, though, he had barrel. The right guy. In the room where you looted. You got it? Yeah, thank you. There's a K9 here if you want. Nope. Roof. Yellow.
pick up an extended mag for you. Do you say e-pickup? Yeah, I have one. I never use it. Yeah. Oh, it's a little sick. Fuck me. It's push-ups. You wanna push-ups? Yeah. Give me Tuesday. You want extended AR? No. Okay. It's kind of hard push, but sure we can do it. Looks pretty quiet. You wanna go Ross instead? Huh? Sure, let's do it. They're fighting in boatyard. My marker, orange. See any doors open on And let's check if there's a car in the garage. I don't see any. You need anything? Boosters, smokes? I need one first aid, maybe two. Dropping here. I have 2 now. Bike here, yellow. I'm gonna take it. Yeah, but I don't know, man. I just want to push on foot right now. I can bait for you with the bike. Oh, I see them here. Dacia also. Orange. He's looting. Yeah. One guy. Dacia I think they're also. gonna go for. I think they're gonna go for the hard spawn. Yeah, I know the Dacia. It's a hard spawn, but I think that if we wait, like let's say maybe 1 minute, they will come for sure to us. They have no other vehicles. If we push now, we don't know exactly where they all are and how many. If we're waiting for one He's of them running to take already. the vehicle. Where? Go, they're on yellow. 2 guys. On yellow? On the rock. Yeah, 2 guys on the rock. Bro, your yellow marker is... Oh. Yeah, they're running over here. One is running to... There's 3 guys. I think I saw one more behind. Running on new yellow. I don't think they will come to us. No, they trust me. Huh? Bro, they have to go in zone. They're gonna cross exactly where I am, that's for sure. Yeah, now he's coming. This guy. Yeah. Yeah, wait. I need to see where his team is.
saw you, I think. I will kill him if I knock him. I shoot. Yeah. You can shoot. He's coming now. New yellow one guy. Three guys in the open now. Are you ready? I'm shooting the red guy. Yeah. Behind the shack. No way. You just need to push maybe and nade them. You can get me up though. Did you pop the tires? Nope. Running back to boatyard. On the road. Bro, what the fuck is this? It's resting boatyard. You wanna pop the E-pickup? Setting Yeah, up do it. this. I only have one first aid left. I don't want to spend it. I drop you one more here. The guy is on yellow. Oh, this guy's. Full open. Ah, you knocked him down. Ten seconds. You can use the Dutch here. We're gonna take the vehicle? Yeah. Wait, what about the guy I knocked? On the rock. Yellow. Flushed him, right? Yeah. He's right there. Knocked him on the rock. Just wait for them to come to us. The thing is, bro, this zone is killing us so hard, bro. Yeah. Need to loot them. Yeah. Come with bike. Coming. I knocked the guy in the rock, and the lit guy is dead. I don't know where the rest is. I dropped 3 painkillers. Thank you. Should go though. Yeah. Let's go. Fuck.
is wrong with this bike, bro? Can you... I need to first aid soon. Before the zone is coming, I'm gonna give you time to first aid. I'm really low already. I think I need to do it now. Now? First aid, first aid, first aid. Yeah. Go. Car behind us. I'm 1 HP. That's the problem, man. Fucking E-pickup, you get knocked, no time for first aid. Fuck me. Ooh, I got gold, bro. I don't even think I've been gold before. Well, that was an interesting game. Yeah, so boring. Yeah. But that's because, like, I put up the E-pickup, so it was really important that we didn't do anything. I was smoking as well, and I said I'm not peeking, I'm smoking. And I was just waiting for the E-pickup because this fight was just so fucking stupidly taking forever, you know? Yeah. I don't know how we had so little people around us. No one rose. 2 guys on school with us only. And 1 or 2 teams maybe apartment. Like, what is shit? Factory? Hello? Yeah, can you hear me? Yeah. It's fine. Factory? Yeah, it's fine. Did you follow me on Twitch? No. I don't really use Twitch, sorry. Just stop, bro. All parachutes. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yeah. Testing main.
Found K9. Guy on me. Knocked on me. Flash. Roof. On the roof, on the roof. He's low. Why are you down, bro? Go up, come on. There's a weapon inside. There was a weapon inside. Don't go up with the K9. I'm gonna leave if you go up with the K9. Why? Yeah, I'm gonna leave. Yeah, and what will you do now? 1v1, bro. Why you not? Where is he? It's, southeast. So, southwest, sorry. 1v1. Yeah, you saw him, you saw him, you saw him. Down here. Nice. Can you risk me 140? Good time. How long do I have? 140. There's a 4x on your left. 4x on your left. You need to tell me if you're going down, bro. I thought you were still up. Yeah. I just went down because one guy was down. I killed him. I had a fucking M16. No, MK, man. I fucking choked this guy with the M16 he had. And then I switched up and I was reloading and this guy's coming. No smoke. I have one. Else, bro. I can't even come to you, I don't think so. Can you just loot really fast and just move? It's a really fast zone and there's maybe people coming from the test track. What do you mean? What did you say? I think you need to leave as fast as you can. Yeah, I just need a backpack. Because if they're pushing you, I can't really rescue you. It's pretty far away, this one. We have more. Do I have more people here? I didn't pay attention. I think there was people on my marker here. I could come to you, but it doesn't really make any sense because the zone is changing in 40 seconds. Yeah, I can pick you up with car. If you want. I don't know, should I land here, Orange, then I loot, and then you come and pick me up? Yeah. Okay, okay. I swear, if there's people here, man, I'm gonna cry myself. Someone shooting you, or? No. Jeez, I'm getting the orc and the mini on the same fucking place. You don't like it? No, it's good. I mean, it's fine. It's just really rare that you're getting the mini and the orc like exactly on the same place. I have a cheek that if you need that. Yeah.
one SLR, there's an SLR there. Yeah. Dropping the cheek pad on it. Gonna mark it. Dropping all my 7s. Oh, Dragon now outside. Yeah, I take that. Dragon off the as well. There's a cheek pad inside. Second floor, when you come up the stairs on your right. I'll give you 3 first aids. Yeah, I have 0. Need a 4x? No. Let's go. Fine. First aid now. Okay, let's go kill some people. Where did you park the vehicle? On the wall, west side. Sit behind me, always, please. Yeah. Drop first aids. Let's pull up Tanching, maybe still keep. Let's drive by. Yeah, I think we just should keep going. Let's go zone. Yeah, I read it's just when I take fights in zone. I don't know if people are gonna rotate this way, my marker. Might be able to play the... People on the right, southwest, maybe here. Oh, it's over here, on my marker. Oh, on the in front of us, running open. 240 down the ridge. He's behind the ridge. Just behind the flowers here. I swear I saw him. Gonna take the road. Bike. On the roof. I don't see your guy. I don't know where he went. I swear, go watch the replay. I swear I saw someone running. Gonna get the car. 270. You should come to me.
Two guys on me. Trying to go back Behind to you. me. They're in the compound. On yellow somewhere. Not sure. I see them. Two guys here, exactly in my mind. Gonna Might flank come to left me, side. actually. They're still looking at you, bro. On the rock? I don't see them moving. Moving now. I don't see them any longer. I'm getting from compound as well. Any vehicles nearby? Yeah, our car should be around by where that you see it, left side. Have to move, bro. Oh, bro, I don't get you in the time. Hard behind you. Phase 4. We need to stay closer when we're only playing 2-man. Problem is, I didn't stop the car, it just rolled away. I was trying to go for it. I saw the car. I saw the car was rolling away, but there was no like reason for us to go in the open to take it. We just need to go on foot then. Yeah, but you're so unmobile, you know, like it's hard to make a lot of kills if you're not mobile. Not really. I have a season last season, 400 ADR in solo rank. It's pretty easy to get the kills if you're just playing it right, you know. My Yeah, last but season 400 ADR, it's only one-man squads. You can go check them all. Only one man. Also wins because I'm playing it right, you know. Of course, it's easier to get kills if you have a vehicle, but that's not like. It's like situational. Like if you have a like compound where you can shoot people from a far distance and you can try to flush them, that's right. If you knock 2 people and we don't have a car to crash it, that's right. Then we don't get the kills.
you don't always need the, like, in this situation, you were going for the vehicle without even seeing the zone. The zone was like extremely close when it changed. So we could just have played the compound. The guy who shot me right there was the place I was before he came there. And we could have holding them out from my angle on the compound. So it would have been a better play, to be honest. Because you were trapped between two teams. You were trying to flank one team, but there was like people behind you shooting you. So if you kill the guys, you try to flank, then you still have the people behind you who's still gonna do everything they can to kill you. I should have just stopped the car. It was the first mistake. Yeah, but what would you have done different if you had the car there? Let's say that you didn't get killed and you were no. Let's say that you didn't get killed, right? And you were having the car and you were at the same position. What would you have done? Pick you up and we drove zone. Drove zone? We didn't have to drove zone. We were in the zone. Yeah, but we center, were in the zone. But why would you go center? More people. More people? No, not necessary. Yeah, it depends on the plane path and everything. Yeah, exactly. Let's go, Hasi. It's funny how you always want a lot of kills, but I mean, if you're hunting all the time the kills, you will not get good games. That's the thing. I don't care about good game. I just want to get better fast. But you don't necessarily get better by pushing everything. That's the thing. Yeah, but there we will take out the most of duels. No, that's the thing. You will take more duels by staying alive. Every time you go die, I don't know what your average survival time is. It's probably shit. But every time you go die, you're wasting time. You're in the lobby. You have to go back in the game. You have to loot. You know what I mean? Two teams. I'm trying to go here, bro, on my marker. Please give me a gun. AK, nice. And helmet. Do you want to push north first? Go push upstairs. Below me. On the rock. Yellow. And inside. Yellow. I know. Chill. Nope. Yellow. Can push that. I'm going roof. Insta on me. That's a flush. Someone is still here. Yeah. The tree. I'm not with you, bro. Got him. What a guy.
everyone. What is this? Only Gilly. 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 There's a barrel in here if you don't have. I didn't see. Barrel. For what? What is that? Oh. Yeah, I'm good. Need a level 2 backpack. There was Gemma on pool. Push Sam Martin. Yeah. How many first stage, right? 5. Drop me one in the car. Sorry. On the wall. Right side. Yeah. Heading. Heading. Don't see him. He's upstairs. Yellow. He's on the left now. Of course. What a fucking idiot. Throwing a fucking molly at me, man. Fucking running through. Need to check this guy. Compensator? I need helmet. Yes, I'm taking off. Your helmet? Someone? Of course, bro. What? I can't see him. Oh, he's inside. It's down the hall on your left. Window. Bro, why are you pushing when you know he's gonna peek? I don't understand. You see him in the window and then you're gonna make a move. It's gonna take you 2 seconds to make the move, and that 2 seconds you've already been shot at. I don't know where these people come from. Like, some weird shit. I don't know, they're probably just pushing us.
But go watch your average survival time. Go watch your average survival time in rank FPP. I know it's terrible. It's 4 minutes and 30 seconds. I've never seen anything lower. Never. I just take duels. As many as possible. It's not gonna make you a better player. But what will? I would say that if you play a little bit more passive and taking the right duels, it will make you better, because I think you got your brain to think that if you're every time taking up the fight, you know what I mean, 1v1, and you win all the fights, it will make you better. But the right fights is actually better to take, and it will, like, okay, let me say it like this. If you want to be better, you need to survive more, but of course you need to take the fights as well. But if it's a situation where you know exactly, okay, this is a really bad fight, let me survive and then I can fight later on. That's way better, instead of going into a fight where you're not sure you're gonna win. If you're feeling like, oh, this is a really, really shit position I have, this is a really bad fight to take, and you're still taking it, you're gonna lose, that's for sure. You're gonna lose so hard. But if you're a good player, you will say, fuck this fight, I'm gonna get kills later on. That's the thing. And that's what I want to do. Then you can get really good games. Like every time you will basically have, like, let's say 7 or 8 kills if you're taking the right fights. But if you're pushing every time, you will probably get like 2 or 3 kills. And I would rather have good games, long games, where I get a lot of kills and a lot of damage. Because then I'm learning every time I'm shooting at people. Close range, long range, taking the right fights. I'm not saying that we should play more passive. We should just take the right fights. That's Wanna go apps or school? Yeah, it's fine. It's fine. Yeah, maybe you're right. For example, if you're landing apps, it's all about patient. It's all about patient. If you're pushing in apps, I killed so many people in apps 1v4 because you can just hold the stairs, and that's exactly what a good player would do, because you know how to play the stairs right. You know exactly how to hold. You know what to do. You know how to bait. If you're pushing an apps and you know there's at least 3 in there, if there's at least 3 in there, I would never ever do a push, because it's gonna get me killed like 90% of the times. And then I have to go back in the lobby, I have to go loot, and then... For example, here, this guy is like fucking so many people landing on your roof, you're probably gonna get yourself killed by that. Guy on me. On the roof. I also only found DMR. Okay, you see here. I had a really, really fine position, and I could have killed them all if I fucking reloaded my shotgun and I didn't have to I went over a vest and a helmet. If I had a vest there, I would have killed him, that's for sure. But you are taking the risk, and okay, I understand that if you're landing on the roof and you're killing all 3 or 4, how many there were, it's so fucking satisfying. It's like, holy shit, I'm feeling good. You know what I mean? The feeling is like, holy shit, I'm feeling good. But if you doing that 1 out of 10 games, it doesn't matter. It's better that you landed where there's no one and you actually fighting them on your best. Because then you're a good player. Then you can 1v1 with vest, helmet, and a gun. There's no like such a thing as landing and then you
killing 3 people upstairs with a SKS or DMR or whatever you get. That's just lucky, you know? That's why I Yeah, said, but I if just you're going on I the found roof, a you will gun, be... but I found DMR on. So it was unlucky. Yeah, and that's the thing. If you keep doing that, you will find shit loot, and you will get instantly killed. And it will not make you better, because now you're sitting in the loading screen waiting for the game to start again, and it's just waste of time, you know? So you're actually sitting more in the waiting screen than you're in game, you know what I mean? If you're only surviving 4 minutes and 30 seconds in the game, how long is it not going to take you each game to actually get a gun and fight and have good fights? Yeah, but We you could have. have killed them all. I swear, we could have killed them all if you were landing with me. You go one room, I go another room, and then we just play those rooms. They're gonna push us for sure, because they're full team. They're gonna be like, fuck them, we're gonna push them now. We get 1 knock each, and then it's 2 versus 2, then it's easy. We have the knocks to play out. They're like frustrated. How the fuck did they knock us? And now we have to rest our teammates, and now they're gonna make a stupid push or something, and then we kill them all. Easy peasy. If you're landing on the roof, it's a risk. It's a really high risk, and you will lose probably 90% of all the games. So it's way better to miss maybe 2 or 3 kills in the beginning, but then you're also getting more kills because you're surviving more. So if you see people landing next to you, I would always go a little bit further away to make sure that I get a gun, vest and helmet, and then I'm ready to go fight, because then you can 1v1 a lot easier. Yeah. And that's a good player, because then you know that if you have a gun, a probably gun, you have a vest and helmet, you can easily take them out. You have a way bigger chance of winning the fights. I know what you mean, but I also want kinda to have hard fights, Here, you you know? go more left, go way more left. They're landing like here now, on orange, and if I go left, I have nobody over here. And I can just loot. This is a fucking smoke grenade. Knocked one on me. Yeah, but I don't have a gun. Knocked two. Coming. Yeah, on yellow. Pretty far. Wait, I'm getting a flash. Inside yellow. Yep. Nice. Medding. Where is he shooting at? Get out there. Team. He's 1 HP. He went left to yellow right now. Come in here. There's a barrel here, drop for you. Maybe on the roof already. Careful. Now we just need to chill, bro. Don't be stupid pushing now. We just need to survive and we kill. Yeah. You can push right around if you want to kill. Do Try it, to. do it, yeah. You need meds? I only have one first. Reloading, wait. Waiting. You need Oh. meds? I don't know. As a first. Should be close here. Get close. Oh, I'm medding. Below you.
I'm gonna go inside and try to pick from there. Oh, no, wait. No. Stay here, stay here. Please. We have a sprint here, so they're gonna come here. I'm trying to look behind us. You just need to stay calm. Yeah. Right side. Oh, I'm bad. He's low. He's low. Really low. Hey, bro, what? No. Bro, he's 1 HP. Okay, nice try. That's my bad. I hit him 3 times or... I fucking saw blood coming out of his fucking brain, bro. I only did 30 on this guy, what the fuck? Wait, who won? Argentina or Spain? Spain won 1-0, fuck. If after, wait, red card? He's... Fucking said it, man, 1-0 game. And I was thinking that Spain was going to score first. I was hoping that Argentina I would win, am not interested at all. It's okay. I don't know where you want to go, but You I know this prefer, jump? like, what? Terminal. You know this jump, dude? This jump? Yeah. But can I ask, why would you go for terminal? For most people. Not necessary, bro. Where most people? I mean, yeah, there's a lot of people terminal, but it's just... normally, I like Hosan or Young. And that's No, because we people are in playing... Hong Kong. Like, not a lot. But if it's one team or two teams, it's fine. Here you will get the same amount of kills, bro. Trust me. There will be 4 teams, market and terminal minimum. And if there's 4 teams landing on the roof here, we dead. That's the thing. No, we're better. We can kill them easy. Yeah, if I have a gun, bro. If Yeah, I don't you find a can gun, go bottom, no problem. If you contest it, just jump well, you parachute, and you will be first always. Look, how many people? 5 Can you teams. do me a favor? Can we go orange here, entrance here? I'm landing on the entrance here. If I don't Yeah. find a gun right here, I don't see a gun. I don't see a gun. Going second. Yeah. Pushing already. I found I don't find anything. That's the thing. If I land these places, we don't like. It's fucking boring, bro, to get easy kills. down. Behind you, behind. On your left. Left, close. Behind you. Nice. One more to your right. Yeah? He's like, yeah. Left side down the hole now. I think he's downstairs, no? I would just play the stairs, it's the easiest thing. Oh, left. You saw him throw something. He's behind the smoke, somewhere.
The roof? I don't know, I'm dead. My chip is in front of you. Oh. Right there. No, yeah, you have it up. What is this, bro? Unlucky, well played. I had him, I swear. I knew what he was. I heard the vault. It was so the easiest kill. But the thing is, I know the feeling like you're doing right now. I have another account, only one man, and it's so satisfying to land in a really hot drop and just like kill everyone. But it's I just don't really so- care about feeling. I just wanna get better ASAP, you know? Okay, then how do you get better? Maybe with your technique, maybe with my technique, I don't know. Maybe something in between. Okay, if you wanna get if you wanna get better, you need to play a lot of more UTC maps. I will do that. I'm doing UGC and training mode and aim lab in training mode. I'm doing 1v1s. I don't know why, but my UTC is fucking up, bro. Every time I go into a UTC, like in the beginning it was fine, but now when I go into a UGC, it all seems fucked up, man. What? Why? What exactly? Okay, I'm gonna show you after I go into one, and then I can show you. It's like okay, it's better for me to stream it when it's. What map are you using? What? What map are you using? I don't know. I think I have 8 different. But you only need one good. No, but it. Yeah, but it's like I have the one called rush mode where the bots is like rushing towards you. I think I deleted it after I tried it one time. I think it's pretty good actually. If you kill like, let's say, maybe 500 bots in there, you're pretty good. Then you can make it to only headshots. But after I did something, I don't know, I changed something so it's. I can't even start the game, that's the thing. Are you playing 1v1? Nope. We can do it if you want. It's a really good practice. Like if you have a good player. I wanna play. If I want to play, it's not 1v1. I wanna play. It's what's called like 1v4. You know, like you imagine like you're 4 people in really small area, and then you just instantly spawn if you get killed. With the crates. Yeah. Yeah, I know this. But you have to find people. That's the thing. That's You not can a do it. server You can do 1v1 also on there. Yeah, but it's just boring when it's only 1v1. That's the thing. No, it's not like it's really... good. It's because it's so small. It's okay. I'm doing it with my friends sometimes, but I also play Ruins custom TDM. It's also really good. On 5 stick. Contesting. Yeah, contesting. I'm taking the left gun. Look. Below me. Flash. Fortuna. Shooting me. Healing.
I have There's a guy shotgun. next to me. I knocked 2 over here. I want to flush these guys. All dead here. Nice. Hotel is On me, on me, on me. coming. Yeah, on me. I need help. I told you before, bro. Come on. He's on me. He's gonna flush me. You're dead, man. No. Heal before you go. There's no need. That's the thing you don't understand. If you go out there. Go Molly upstairs. Yeah. Nice one. Oh, we could have killed them all, man. I just didn't have any ammo left. Killed the last guy with 4 bullets. Because he was pushing me. You like Power Grid or no? I haven't seen the plane. Power Grid. No, the card is fine, man. It's just a matter of fact where we are we playing it. We need to push together. I was. It's just fucking annoying that I don't have fucking anything. But that's the thing. When you're doing this, you can't expect to get a good gun. You can't expect to do level 3 helmet or what the fuck am I talking about? Just a helmet and vest, to be honest. But enemies also have bad loot, so you can chase them a lot. These guys didn't have. Yeah, but the thing is, it's not like you're not a good player because you're dropping in and you're killing a whole squad like I just did right there. That's 2 of them was running without a gun. The last guy had a gun. That's the thing. It's not gonna make me any better at all. What I'm makes just me trying better, to get good. if you wanna get good, you should try to improve your stats. That's the thing. Automatically you will get better, trust me. Improve what? Improve Your stats. Stats. I Yeah, so don't care let's say, about stats. yeah, but let's say next season you go for let's say 400 ADR in I one don't man care or 2 man about squad. stats like at all. Like this. No, you already said that, but I'm They just say saying nothing. Like if you have 600 ADR, I can be better than you if I have 200. I think so. That's just my opinion, you know. 5 stack. On here. Bro, on the roof, they're gonna peek us. Don't see. 5 stack roof as well. And motel. Top floor, 5 stack. Gas station. You down, you get knocked, you down, bro. Can't get you. Just come down to me, bro. Let's loot and then we can fight.
I need red dot. There's a hybrid going. I found. Don't see motel. Oh, I'm okay. And yellow motel. Five stack fighting with motel. Fortuna. Knock, Fortuna. Yellow. I don't know if I can get a nade in there. I'm trying. He's going for the rest, I think. Oh, he's on the top picking. Yellow. Shot. Healing. I'm in the lobby, I'm ready. Where was he? Tell me when you're ready up. Ah. Hussy? Or Impala, what do you want? I think I prefer Impala on this plane, to be honest. You wanna go here in the brick? Or in the church? Big break. Just fucking tired of fucking sitting in the lobby more that I play. It's so fucking frustrating, my head. For example, if I should do one-man squats here, right? I would do, let's say Impala, right? And then I would go make sure if I land, I'm not surrounded by fucking full team landing on me, because then I'm just dead, you know? But if I'm good player, use my brain and be like, okay, I can shoot these guys if I get a gun. But if I Players land and I only get a go gun and that's fucking... the hottest spots. I go break, bro. There's too many here. On I'm team stretching church. further. No, go here, go further. Right. You're on the church? Yeah. Okay, I'll come back to you. Okay, not one there, but there's still more people.
barely just knocked him, bro. Slide our brick. Close. Slide no yellow. Top window, yellow. Oh, I got sandwiched. Fuck. Yellow. Or Yellow. okay, okay. Yeah, but I asked if you were safe. Also people where I died. 2 people. On you? Yeah. Couldn't hear shit for so long, bro. Oh, I didn't even fucking aim at his fucking head. I aimed at his fucking dick.
Du har et job. Hvis du har 100.000 kroner stående i banken på en opsparing, som du ikke skal bruge lige nu, så har du en kæmpe mulighed for at give dig selv et økonomisk forspring i livet. Og det er simpelthen ved at investere dem på en måde, hvor de begynder at arbejde for dig i stedet for. Can you mute yourself? Hvordan man gør det i. Ja. Terminal or books on? Books on. We try to take this one instead. Maybe if yellow is not contested, sure. I mean, if yellow is contested, then we can take orange. Orange is also contested. Inside. Outside left. On my side. Yeah. That's the fucking thing. Oh. It's fucking boring, this. Last game, bro. If this not work, I'm will. Yeah, I don't know. Play some one man. Berlin. Yeah, I don't know. We're just gonna die anyway, so sure.
On team yellow. Team orange. Downstairs. Where? You're muted, man. Can't really say much, bro. Yellow, bro. What do you mean you can't really say much? I mean, you know, I marked them. They're in front of us. Yeah, maybe say it. I wasn't. Yep. GG. I don't know. What do you think we're doing wrong? You're just too bad. I guess you're right. But I think you should be thinking. I mean, I'm not saying you should be doing, but I'm just saying you should be thinking what I said to you. You're a good player, nothing about that. You have really good aim, you know what to do. It's just a little bit too aggressive. What makes you than killing people, you know what I mean? Because I understand if you want to improve, but improving is not all about pushing everyone you see. Yeah. I mean, if you want to play, let's say, semi-professional, competitive, I don't know, or if you just want to have fun and shoot people, it's also fine. TPP, so I don't care about pump. Oh yeah, but there's also FPP still. Where? I could send you a Discord one day. I thought it's only TPP, like No. forever. Mostly is. But the thing is, like, I don't know. I just want to get better at the game, but I'm not getting better at the game when I'm sitting more in the lobby than I'm in the game, you know what I mean? I want to kill people, but every time I die... You need to change your mindset. It's blocking you. No, but bro, you can't win all fights. That's the thing. You're not Of course not. invincible. But it's the matter of fact that I really enjoy playing with you. I always do, but it's just frustrating me that we are dying so much. You know what I mean? For me, no. When I play one-man squads, I'm not even dying so much. So if I have a guy, like a teammate, I shouldn't be dying like more. You know what I mean? Faster. Yeah, but you're not going hot then. I'm going Pochingi. Yeah, maybe on the edge, like. LS. No. You, bro. How
am I supposed to get 400 ADR in one-man ranked if I'm not doing hot drops? It doesn't matter. You can play passive and get 600. I really want to see you do that. I really want to see you do that. Do it for, let's say, 20 games. 20 games, one-man ranked, you can show me. And you're the goat. Trust me. I actually just want to see you get 500 ADR in 20 games. I don't think Not you can hard, do it. bro. You just go safe, play safe, and you shoot people till the late game from far. That's it. Yeah, but I think it's easier said than done. It's really easy. Just okay, 20 games. I'm not doing it. Maybe I'm wrong, but I don't care. Like, it's fine, bro. It's fine. It's just if I really want to have some really good games where we are winning and we're getting a lot of fights, you know. But if we are but we're not good enough yet. Bro, how can I get? Okay, tell me how can I win in like I had a game with how much? 17 or 18 kills and 2k damage. I landed crates, one of my most hated spots ever, but it's been, I don't know, it was just a good game. Maybe I was lucky. I landed crates, I maybe get like 4 or 5 kills, and then after I just go see where people is, and I hear people shooting, I kill more people, I rotate, I kill more people, you know what, and then I just won the game. But if you are landing a place, let's say school, for example, and you maybe a 3 out of 10 games, you're winning school, right? But the rest of the 7 games you're just fucking wasting because you're sitting in the lobby, and then you have to restart over and over and over. It's, I mean, I don't know. And I don't need, like, I don't know how many games you have in ranked this season. 500 or something. A lot, yeah. You have 643. Holy shit, that's insane. That's also because you have a survival time of, I don't know. No, wait, that's normal games, right? No, it is ranked. Holy shit. 643. I'm just saying that I think you will get better if you're going for longer games. That's the thing, because you're wasting your time on hot drops. But I want to have hard fights, you know, close fights. Yeah, but okay, so you don't tell me that you can get close fights on going Pochinki and pushing people as well. I'm also landing Pochinki. But the thing is, if you want close fights, you can always push people when you land the first place and surviving that. But what does it give you to go, let's say you see a team, right? A full team in a compound, and then you say to me, let's go crash these guys and fight close. That makes no sense. Then I would go for a knock or 2 and then we can go push, you know what I mean? One knock is enough, no? Sometimes it is, if the right position is there when we're ready to go. But let's say that one knock, and then they had 2 guys looking at you, fucking spraying the car with only 2 people in it. You get knocked, then I'm against full team. You know, it's fucking. You need to take your fights where you know you can win. I think there's a reason why there's so many pros doing one-man squads as well, because it's really good practice, but you never see any players, only Tickleton, landing fucking school, because it's fucking NA and all the fucking people he's killing is fucking bots. And he said it himself.
He's going fucking screwed because every time it's only content. It's content on his TikTok, his Insta, whatever. Because who doesn't want to see a guy landing, getting maybe 20 kills in a game? That's like, oh, I want to see more of that, you know? Of course, you don't want to see a guy landing Pochinki, getting out with, let's say, 3 or 4 kills, and then rotate and get more kills. But there's a whole different level on you and, let's say, Tickleton. Yes. But I wanna get that good, you know? Maybe better even. But if you wanna get better, there's no way that you will get better by doing what you're doing right now. Because I've done it so many times. Before, let's say, I think it was 3 or 4 years ago, only did what you did. And it only makes me worse. Because I couldn't think straight when I was playing. I couldn't think straight. I was always thinking of fighting. And then I instantly tried to push people and I got instantly killed. Oh, then I have to restart new game. And it's taking forever to get into a game. I think by the time you fucking die and you're getting back in the lobby, you're going into the game, you're going into the plane, and you're landing, I think it's taking the same time you have on your average survival time. So you're using the same time in the lobby as if you're in game. But let's say that you can double up your average survival time, you survive longer, and you also kill more people. It makes totally sense. You will improve by time. Like, I'm just not into the game yet. I mean, my time, okay, my average survival time is also shit, right? It's only 9 minutes and 26. So I'm surviving the double as you. But that's still shit, you know? Like, I can get better at the game if I'm using my brain more. These games we just had, how many times didn't we get killed before we actually leave where we landed? So many times. Maybe 15 out of 20 games. We're getting insta-killed. And when we actually surviving, let's say we survived school, or we survived, I don't know, somewhere else, I don't remember. We still have shit games, you know what I mean? Still shit games. But it doesn't have to be like that every time. If you're doing it properly, you will get better by time. I'm only telling this to help you. Honestly, I'm not saying if you're doing that, what you're doing now, you will not get better. Okay, it's simple. You don't get better by landing in a hot drop where there's most people that try to kill us. It doesn't do anything for you. I'm just not good enough yet, I think. Like, I just need to be mechanically better. But do you think that mechanically better is going like the most hot drops ever? If you think that, that's totally wrong, bro. I think you will learn by time what I mean. You play this game for 1 year more. I don't know how long time you played it. 2 months. If you only played it for 2 months, you're a really good player, and you should start doing what I say, bro. Yeah, but like I said, I think I'm just not ready yet to make this playstyle like really good, you know? Like But when will you be like ready? That's the thing.
What is your goal? To get better and to make content. To make content, bro. Content is not gonna make you better. Yeah, but of course better is first priority. Okay, so if you want to make content, let's say you want to make a montage where you're killing a lot of people. You make a montage by having good clips where you kill, let's say, 3 or 4 people, or make a good shot with a K9 or something like that. It's all clipped together, that's a montage. But if you just have a full game where you running around killing 15 people, it's not really content. It's gonna get fucking boring. You need to have more clips on different maps. Nobody wants to see a whole game. Okay, let me send you. I don't know if I get this guy right. First goal for me is to win my first solo squad rank with around 20 kills. Okay, I've done it many times. You can just ask me how I did it. Yeah, like passive or playing passive. You're not gonna get 20 kills by playing passive. That's impossible. You get maybe 10 kills. It's not important. It's not what can I say? It's not easy to get 20 kills in a rank, you know. But if you get 20 kills in a one-man rank, will you consider yourself as a good player? No, I would say I would be like 70% of my skill. But then you have like one game with 20 kills out of 1,000. It's better to have good games every time. That's why I say go for the stats, bro. It will make you better. Then you have a goal. Your goal is to survive and kill as many people as possible. Then if I can see that you have, let's say, 400 in rank, okay, I can see this guy, he's good at shooting, he's good at his fucking bullets on the enemies. If I see a guy who has 200 ADR, I would doubt that he's a player, you know what I mean? You can watch this I sent to you. It's Nick's montage, one of the oldest one. I don't know. Oh wait, I think he deleted it. No, he didn't. One of the. Can I even? Wait, I'm in game. Yo. Soldek, was geht?
I think you should go watch the video I sent you. It's really inspiring. Yeah, I will. But then you can see that it's no, like he is fighting. He did make a montage where he's playing full squads, and it's like different clips and it's different situations. It's different shots, you know, like with every guns, you know, he's using. He's mostly using DMRs and AR, but it is what it is, you know. It's still pretty nice. One of my favorites, totally. Talking about my playstyle. Fucking bro. Are you watching the video? I will watch it later. I know Nixie, yeah, he's good. But it's TPP, yeah? Bro, it's one of the oldest video he made. Maybe the first one, actually. You can't find it any longer on his YouTube. I don't think so. I couldn't find it for like a couple of weeks, but then it came back, I think. But I think you should like just think about what I say and be like, maybe I should try to focus more on surviving and shooting at the same time. Because every time you survive, you will get more content and you will get more kills. Every time you die, like, you don't need to hunt the kills to get the kills. You understand that, right? Pretty often the kills is coming to you if you're playing it right. Yeah, but also, in the right position. If you think about it, you're playing against the time. You know, you only have 20 minutes to get so many kills. Like, get your kills, right? Okay, but the thing is, you don't need to hunt to get all the kills. You know, like if you're thinking I'm playing against time, then you will for sure not be better. You don't need to think I only have 20 minutes, I need to get as many kills as I can. Because then you will get punished, like as you see, within 5 minutes. And then you don't even use the time, you know what I mean? You're saying it yourself, you only have 20 minutes to get as many kills as possible, but you only use 5.
And why are you using 5? Because you're hot dropping. I understand. You have a low average because you're hot dropping every time. It's normal. But I'm just saying that if you want to improve, survive longer. And the only way you can survive longer is be a little bit more patient about the kills. Yeah, I'll try it. Just think about it. Just Oh, be no, like, you're okay, right. I need 2. You can hot drop all that you want, but don't do a hot drop where you landing on the roof with 3 other people. Because you know they're all gonna focus you. They're one team. They're gonna be like, okay, 2 of them don't have a gun, 1 of them have a gun. You're gonna shoot maybe one of the guys. The other guy will just shoot you. GG, back in the lobby. And then you keep trying, because then you think, okay, it's gotta be giving me 1 game. 1 game I will get 20 kills in ranked. That's pretty cool if you can do that. But what about all the other games you've just played? Are they just waste? I don't hope so. You're a really, really, really good player. Consider if you only played 2 or 3 months or 6 months, I don't care. But I think you can get way better if you just playing it a little bit more cool. And maybe have a little bit more respect for also enemies. Because the best feeling is to squad wipe a whole team. But it's really hard to do it all the time. If you're taking fights where it's only you versus a full team, you will get Bro, punished. I just landed on school. Yeah. And there are 0 people on school and apps in ranked. That's how it is sometimes. I will leave the game. What is this, bro? But why would you leave the game? No kills. No kills, but you get kills after you loot it. You can go. Yeah, but only few, you know. Only. Oh, bro. Okay, let's say that game where you landed school and there was no one close to you. Yeah. That game could have been the game where you get, like, let's say 15 kills. Are you not happy then? No. When will you be happy? Like 20, 30? Bro, you're not gonna get 20, 30, bro. You're not gonna Maybe. get 20, 30. Maybe No, after some time, if I play for half a year. Nope, you will not. I will, bro. I got 15 already sometimes. I'm not Okay, good, 15, you know. but it's still, bro. Trust me, you will not get. 30 bomb is possible in ranked even. I'm not good enough yet. It's not about you not being good enough. It's pretty impossible, bro. But it's possible. 30 bomb. If you. Yeah, it's also. I mean, if you see it, it's also possible to get 61 kills because you're 64. No, bro, no. I mean, 40 is hard, but 30 is possible. No, it's not. 40 kills, maybe. I don't know what's the record, you know? Bro, there's no way in your life you will get 30 kills. No way in your life. If that's what you're thinking, if you're comparing yourself as Tickleton and saying, I'm gonna be that guy or better, there is no way. You can use your whole life on PUBG and you will not get better. Then Tickle. Or what do you... Yeah. That's just wrong, bro. He has 17,000 hours. And I already have more in CS than him. I just need to get used to the game, you know? But I think you should. Okay, okay. How many accounts you have? 1 or 2? 1. Okay.
And you don't ever play full squads? No, not anymore. Why not? No one want to play with you? It's too easy. It's too easy. How is it too easy? Win every second game if we play full squad. Okay, okay. You play 20 games with full team or 3 people, whatever you want. 3 team or 4, and you win. Let me say. You say you're winning every second game. You play 20 games and you just need to win every third game. So let's say 7. 7 games out of 20. Can you win that? I will really love to see that. What is your point? I'm just saying that you play with different people and you don't know if they're good or bad. And sometimes you have a really good period where you play better. Sometimes you have a really bad period. Right now, I'm in a really bad period. I play really, really, really bad. Every time I go into a game, can't focus. I'm getting more unlucky. I try to play a little bit more patient. I try to push sometimes more. It's still going wrong. And then maybe after 2 weeks, then I play better. Sometimes that's how it is. It's the same as football players, CS players, whatever players. So my thing I'm trying to tell you is that try to just do yourself a favor. If you want to get better, try to improve your stats. What did you say? I say try to improve your stats, not your. Okay, I don't know, bro. If that's you not equal understand skill. But it's not about skill, bro. It's gonna make you better still, bro, because you have a goal. Okay, let's say that you're a professional football player. Every time you go into a game, the only thing you're focusing on is how many tackles you can do. Let's say you're tackling the ball like 20 times per match, and then you next time doing it. Like you will not get better if you're not practicing. You need to practice. You need to practice your aim. You need to practice your stats. I mean, you can't say a guy. Let's say you're Messi, and then I am someone noob, right? I'm a real noob, and then I'm saying that I'm better than Messi. Bro, you have shit stats. Oh, it's not about the stats. It's about something else. You know what I mean? It's about skill. Yeah, but if you have bad stats, no one gives a fuck about your skills, to be honest. I don't care about anyone. I just want to get better myself, you know? I just need one guy to play duo ranked with me sometimes. That's it. Yeah, and I enjoy playing with you, and I enjoy playing dual rank because it's more fun than playing full man. I give you right. I 100% agree. But I'm just saying that I think you should try to say, okay, let's say you have 600 games, right? Can you give me, let's say, only 20? You see here, right? I link you. You know PUBG OP? Okay, op.gg. You play 20 games, right? Then you can see your average stats in 20 games. If you are fully focused, you're fully locked in, right? If you can get 400 ADR in 20 games, I'm only saying 400. You said before you could get 600, and then I said 500. Now I'm just saying 400. Give me 400 ADR in 20 games. That's all I'm asking. What's your point? Then I don't. Then I can say that you're good. I don't care about what you think of me. Like, I just care about what I think. Alright, bro. I'm gonna go to bed. Night. See you.
Are you here, Soldik? Are you still here? Let's do it, let's do it. Book John.
test experimental shit on ourselves without warning people that we're doing it. He's like, that'd be really dangerous.